Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? You waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? Are you ready? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling
Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hate? You're pretending that you like somebody
Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for
pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right
got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? Hello guys, welcome back once again നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക്. സോ ദിസ് ഇസ് Esports ഒഫീഷ്യൽ ചാനലാണ് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ സീസൺ 1ന്റെ 1 lakh പ്രൈസ് ഫുൾ ഇവന്റിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാൽസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ദ 4 റിമൈനിങ് മാച്ചസ് ഓഫ് ദ ഡേ. സോ 4 മാച്ചസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും ആരാണ് ആ വിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അത് മാത്രമല്ലാതെ ഒരുപാട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. സോ അതിന്റെയൊക്കെ പടിപടിയെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി മുന്നോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലൈൻ സാത്താനാണ്. സോ വെൽക്കം സാത്താൻ, ഹൗ ആർ യു? Hey, Kronos bro. Good. I'm good. How are you? വെരി ഗുഡ് ബ്രോ. സോ എന്തായാലും ഇന്ന് ആക്ച്വലി കാണുന്നവർക്ക് വെറും മാച്ചുകൾ മാത്രമല്ല, അതല്ലാതെ തന്നെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സോ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചങ്ങ് പൊളിക്കടിക്കുന്നില്ല. സോ മീൻ വൈൽ എല്ലാം പടിപടിയെ നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. സോ കാണുന്നവരാരും തന്നെ മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിട്ടിട്ട് പോകരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മെയിൻ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് സാത്താന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ കാണികളായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ബിക്കോസ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ കാണണം. സോ മീൻവെൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻ ജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. സോ അണ്ടിൽ ദെൻ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ലൈക്ക് ദ ഇവന്റ് സോ ഫാർ. ഇന്നലെ വരെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടിൽ യെസ്റ്റർഡേ.
ലൈക്ക് എവിടെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ ദാറ്റ് വി ഹാവ്, ആരൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്സിൽ ഉള്ളത്. സോ ഇന്നലെ ഒട്ടേറെ ടീംസ് ആക്ച്വലി പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ലൈക്ക് സൈക്കോസ് ആദ്യം കയറി വന്നായിരുന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിൻ ഡീഫോൾട്ട് ആക്ച്വലി സൈക്കോസിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കയറി വന്നിരുന്നു. സോ there you have it, the points table on your screen. We have gain default already on the top of the table with 90 points, and they have 47 finishes and 43 placement points ആണുള്ളത് അവർക്ക്. So kill department ആവട്ടെ, finishing department ആവട്ടെ, രണ്ട് സൈഡിലും അവർ ഒരു ബാലൻസ് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Meanwhile, Psychos actually coming down on the second position with 84 points and 42 finish points. Falls, okay, F9 rack തേർഡ് പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് 83 പോയിന്റ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടീം SQW നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടേറെ മാച്ചസ് ആക്ച്വലി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദേ വർ ഏബിൾ ടു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് 3 അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു ടോപ്പ് 5 പൊസിഷൻസിൽ എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയോടെ വരുന്ന ടീമായിരുന്നു. സോ ദേ വർ ഏബിൾ ടു കം അപ് ടു ദ ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ വിത്ത് 78. Meanwhile, on the fifth position we have the comeback team എന്ന് തന്നെ പറയാം, because blind RTR is there with 76 points. So ഇന്നലെ ഒരു 2-3 matches they played really well, and definitely our 15 kill dinner that actually made the boost in their points table എന്ന് തന്നെ പറയണം. So blind on the fifth position. We have ZYNDARIN Esports on the sixth position with 73 points there with 31 finish points. Are up in TENSAI Esports, who were on the third position yesterday after 2 matches. They have slid down to 7th position എന്ന് തന്നെ പറയാം. 7ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ TENSAI Esports. 69 പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക്, 39 ലൈക്ക് ഫിനിഷ് പോയിന്റ്സും ഉണ്ട്. ടീം അറ്റ്ലാന്റിസ് 8ാം സ്ഥാനത്ത് വിത്ത് 64 പോയിന്റ്സ്. മല്ലൂസ് എഡ്ജ് ഓൺ ദി 9th പൊസിഷൻ വിത്ത് 58 പോയിന്റ്സ്. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പേജിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പേജ്. ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടേബിൾ, ലൈക്ക് ഈ ബോട്ടം പേജിൽ വരുന്ന ടീംസ്, they have to work on their like rotations, they have to work on their gun power, they have to work on the strategy of this event so far, because in the last day ആണ്, ലാസ്റ്റ് 4 മാച്ചുകളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. So we have to see, like, if they have to make a statement, they have to beat again default, which is actually standing on top with 90 points in the Navarayam. So let's move to the second page. So second page we have blind actually on the 10th position with 55 points. So they are shy of 45 points in the Navarayam. Like 45, around like 35 points are Korwana, like top position at and meanwhile 4XNEXUS 11th position with 48 points and Toto Bargethan. And Total War at 15ാം സ്ഥാനത്തിൽ with 47 points, and Winter FO with 46 points on the 13th position. Recoil official ആണെങ്കിൽ 46 points അവിടെ തന്നെ 14ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. D&D Invaders on the 15th position with 28 points, and we have Obey with 23 points on the 16th position. UDOGXBRUTAL we have on the 17th position with 21 points, and ZODIAC Esports അവസാനത്തെ പ്ലേസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് with 18 points to their account. So ഇതാണ് ബോട്ടം പേജിലെ ടീം. So definitely like blind, if they have to make a comeback, they have to get a lead of 35 points. So തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാച്ചിലെ ഡിന്നർ അവർക്ക് ആ ലീഡ് കവർ ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും. അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള 3 മാച്ചസിൽ they have to get a substantial lead in order to get into the race for the winner trophy എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഇന്ന് എന്തായാലും ചെലവായി പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ദ ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ്, ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് ഒരു ഇൻവേഡിംഗ് സ്പേസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഒരു അഗ്രഷൻ കാണിക്കുന്നതും, പിന്നെ അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കളി ഇല്ലാതാക്കുന്നതും, ആ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ഇന്ന് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്ത് തോന്നുന്നു താങ്കൾ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമിന് ആ ഒരു ടോപ്പ് പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാർട്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാർട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് നോക്കണം. ബ്ലൈൻഡ് ഒരു ചിക്കൻ ഡിന്നർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. അതായത് പ്ലേസ്മെന്റ് പോയിന്റിൽ 15 പോയിന്റ് അവർക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയതാണ്. സോ ബാക്കിയുള്ള 7 മാച്ചിൽ അവർക്കാകെ 4 പോയിന്റ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഫൈനൽസിൽ. സോ അവരത് ഇപ്രാവശ്യം ഇന്നത് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് കിടക്കുന്ന ടീംസിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സെയിം വെച്ച് നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് റീകോയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കംബാക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗെയിം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗെയിൻ അഫു ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആ ഒരു ടീമിന്റെ ഒരു കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവിടെ തടയുകയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് റീകോയിൽ ഓൾസോ നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിന്റർ എഫ് നല്ല രീതിയിൽ ഫൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ഫൈറ്റ്സ് കമ്മിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ക്ലാസ് സർക്കിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ലൈക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടീംസ് ആയിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ടോട്ടൽ വാർ എല്ലാവരുടെയും പ്രസന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ലൈക്ക് അവർക്ക് ഫൈനൽ റൊട്ടേഷൻസ്, ഫൈനൽ സോൺ പിടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. മേ ബി ലൈക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു ദിവസമായിരിക്കാം. സോ ലൈക്ക് ഒരു 43 പോയിന്റ്സിന്റെ ബഫറിൽ ഒരു ടൂർണമെന്റ് 4 മാച്ചിൽ നിന്ന് 43 പോയിന്റ്സിന്റെ മുകളിൽ എടുക്കാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ നമുക്ക് ആര് ജയിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ കാണാം, ലൈക്ക് ഏത് ടീം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ പോയിന്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അവർ ജയിക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. വെൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെൽ സെഡ് സാത്താൻ. സോ സാത്താൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് പലതും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ അട്ടിമറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇന്നാണ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് ഒരു ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് തന്നെ. So meanwhile we are moving on to the top fraggers. Look at that, PSYxNEXUS ആണ് ഉള്ളത് with 21 finishes on the top of the top fragging list. So Psychosന്റെ PSYxNEXUS ഇന്നലെ ഒരു സ്റ്റാർ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് കാണിച്ചിരുന്നത് Erangel മാപ്പിൽ. They actually dominated along with gain default എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ആ ഒരു മാച്ചിൽ ലൈക്ക് രണ്ട് ടീംസും നന്നായിട്ട് കളിച്ചിരുന്നു. സോ PSYxNEXUS
got actually 7 to 9 finishes, I guess, in that match. So nallor boost kitti. And then Gainafu coming on the second position with 20 finishes there. We have TENSAI Dogla, തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ തൊട്ടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം 20 ഫിനിഷസ് പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വി ഹാവ് SQW മാഡ് OP, ലൈക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ മാച്ചിന്റെയും ടോപ്പ് റാങ്കിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു മാച്ച് ഒഴിച്ച്. സോ അങ്ങനെയുള്ള മാഡ് OP ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് റാങ്കിംഗ് ലിസ്റ്റ്, ഓവറോൾ ടോപ്പ് റാങ്കിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഇവിടെ 4ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് 17 ഫിനിഷസ്. ആൻഡ് ദെൻ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ SQW വിക്കി. സോ 16 ഫിനിഷസോടെ SQW വിക്കി 5ാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. സോ ദീസ് പ്ലേയേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഷോയിങ് ആൻഡ് ഷോക്കേസിംഗ് their talents from time to time on every match basis. ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്തുമാവട്ടെ, ടീം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ആവുന്നതാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക് ദേ ആർ വിന്നിംഗ് ദ ചിക്കൻ ഡിന്നർ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഷോൺ ദെയർ പ്രസൻസ് ദെയർ, ദേ ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദോസ് ഫിനിഷസ്. സോ ഈ ഫിനിഷസ് ഒക്കെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലുമായിട്ടുണ്ട്. പല പല ടീംസിന്റെ ഒരു എലിമിനേഷനും വഴിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് SQW ആവട്ടെ ഒബേനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒരുപാട് ടീംസ് ഡബിൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എലിമിനേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് വെയർ ലൈക്ക് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻ ദി മാച്ച് പ്രൊസീഡിംഗ്സ് എന്ന് പറയാം. So saying that, so let's move on to the next stats that we have. Like what we have on the screen will be like our this finish graphs from the last match of the day yesterday. So let's see the finish graphs. Like ഇന്നലെ വന്നിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു നോട്ടിലാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നിർത്തിയത്. So we can see that the last Miramar match was a very, very good match where we had a really good gameplay from Blind there. And then Gain Default നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പം തന്നെ അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. And both of them had a really good tussle. So there you have it. Blind actually climbing with the most number of finishes there. And also Gain Default തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. And we also had കുറച്ച് നല്ല ഫൈറ്റ്സ് തന്നെ ഇന്നലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിറാമാർ മാച്ചിൽ പോയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എറെങ്കൽ മാച്ചിൽ തന്നെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കും എല്ലാ ടീംസും. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ഒരു സ്ട്രോങ് മാപ്പ് ആയ എറെങ്കൽ. വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ആവട്ടെ, ഒബേ ആവട്ടെ, ആൻഡ് ഈവൻ UDOGXBRUTAL ദേ ആർ ഓൺ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടേബിൾ. സോ അവർക്ക് എല്ലാവരും മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതോ ലൈക്ക് സാധാരണ എന്ത് തോന്നുന്നു, ലൈക്ക് ഇന്ന് ബോട്ടം ടേബിൾ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് 4 ടീംസ് ദേ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ടു ruin other people's gameplay, like മറ്റുള്ളവരുടെ ഗെയിം പ്ലേ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കും, അതോ വിൽ ദേ ബി ട്രൈങ് ടു ഡോമിനേറ്റ് ആസ് മച്ച്? ഇല്ല, തീർച്ചയായും മാക്സിമം അവരുടെ ഗെയിം പ്ലേ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ തന്നെ എനിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ലൈക്ക് റൂയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഓരോ പോസ്റ്റിനും ഫൈനൽസ് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഓരോ പോസ്റ്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഓരോ ടീമിന്റെയും ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ രീതിയിൽ അവർ മാക്സിമം അവരുടെ പോസ്റ്റിന് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തന്നെ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മുടെ സൈക്കോസി സ്പോർട്സിന്റെ ആ ഒരു ഡിന്നർ അടിച്ച മാച്ച്, ആ ഒരു ഡ്യുവോ ലാസ്റ്റ് ഒരു 1v3 അടിച്ച മാച്ചിന്റെ POV കണ്ടിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് കണ്ട സമയത്ത് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നമ്മളെ എന്താ പറയാ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു. കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. സോണിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് ഒരാൾ പുറത്ത് സോൺ ഔട്ടിൽ കൂടെ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ പൊസിഷൻ സ്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ലൈക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ടീംസ് കളിക്കുന്ന സെയിം ഇന്റൻസിറ്റിയിലാണ് സൈക്കോസി സ്പോർട്സ് ഇന്നലെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ സെയിം വേ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ടീംസും കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ആ ഒരു ലെവൽ, ആ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് ടീംസിന്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. ലൈക്ക് ടോട്ടലി ഓവറോൾ നമ്മൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ ബോട്ടം നിൽക്കുന്ന ടീമിനും വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. നെക്സ്റ്റ് ചാൻസിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന ടീമിന് ലൈക്ക് ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേ 3 അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ദി പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ വൺസ് അഗൈൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. ലെറ്റ്സ് സീ ലൈക്ക് ഹൂ ഈസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ഫൈറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ അഗൈൻ, ബിക്കോസ് ടോപ്പിലുള്ള 5 ടീംസ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് 5 ടീംസ് who will be contesting it, like contesting their hearts out എന്ന് തന്നെ പറയാം. because they will be trying to gain the like advantage over the other teams എന്ന് തന്നെ പറയാം. because ടോപ്പിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് ആണ്. so can we have the points table on the screen right now? so let's look at the points table. so they have it. ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് 90 പോയിന്റ്സ് മുകളിലുണ്ട്. തൊട്ട് 6 പോയിന്റുകൾ മാത്രം കുറവോടെ സൈക്കോസ് Esports ആണ്. പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് പുറകിൽ തന്നെ F9 റാക്ക് ഉണ്ട്, വെറും 1 പോയിന്റ് കുറവിൽ 83 പോയിന്റുകളോടെ. ആൻഡ് SQW ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ദേ ആർ അറ്റ് 78 and 76 പോയിന്റ്സ്. സോ ZYNDARIN നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ ദ 70s റേഞ്ച്. സോ 73 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഈ 6 ടീമിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ലീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും സാധാരണ, അല്ലെ? അതെ, അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവർക്ക് പ്രഷർ ഇല്ല. ലൈക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് ടേബിളിൽ അവർക്ക് അവരെ നോർമൽ ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് മുകളിലോട്ട് വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 7th 8th ആ താഴത്തോട്ട് വരുന്ന ടീംസിന് നല്ല പ്രഷർ ആയിരിക്കും. കാരണം അവര് നോർമൽ പോരാ, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് തിരിച്ചിട്ട് പോയിന്റ് ടേബിളോട്ട് ടോപ്പ് 3 പൊസിഷനിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Exactly. Because 8th position Atlantis out, they are actually shy by almost 26 points കുറവാണ് അവർക്ക്. And also MALLUZ ആവട്ടെ, അവർ വന്നിട്ട് actually 32 points കുറവാണ് from the top end എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് അവർക്ക് വെറും പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് കരസ്ഥമാക്കിയാൽ കൂടി മതി. they can actually advance with the lead that they have. but meanwhile അവർ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട 2-3 കളിക്കാരാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോസിന്റെ PSYxNEXUS, REINNEXUS ഇവരെ നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ F9 റാക്കിന്റെ റാക്ക് ലുട്ടാപ്പി, ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് വി ഹാവ് SQWയുടെ വിക്കി, SQWന്റെ മാഡ് OP, ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് കീ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി കനോട്ട് obviously forget ബ്ലൈൻഡ് RTR.
who had some really good games yesterday. ഇന്നലെ ഒരു കംബാക്ക് ദിവസമായിരുന്നു ബ്ലൈൻഡിന്. സെക്കൻഡ് പേജിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ പേജിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുകയായിരുന്നു ബ്ലൈൻഡ്. സോ ഇന്നും അതുപോലെ അവർ ഒന്ന് രണ്ട് ഗെയിം കൊണ്ട് അവർ മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് തന്നെ കൂടുന്നുണ്ട്. സോ ബ്ലൈൻഡ് ഡ്യൂഡി ആവട്ടെ, ലൈക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ഗെയിം പ്ലേ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജി, തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെയൊക്കെ ഡ്രോപ്സ് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു 6 ടീം. സോ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ആദ്യത്തെ എറങ്കൽ മാച്ച് മുതൽ ലൈക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന് എന്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഈ ടീംസ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഇവന്റ് വെറും 1 ലക്ഷം രൂപ പ്രൈസ് പൂളിന് മാത്രമല്ല, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് റൈസിംഗ് ആസ് ചാമ്പ്യൻസ്. എല്ലാ ടീംസും ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റഡ് ഒന്നും അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് 1 നിന്നും കളിച്ചു വന്ന ടീംസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബാറ്റിൽ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ആറ്റ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹോൾ മന്ത്. സോ ഈ ഒരു ഇവന്റ് ഇതുവരെ എത്തിയതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ദേ വാണ്ട് ടു വിൻ ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ മണി, ദേ വാണ്ട് ടു വിൻ ഇറ്റ്, ദേ വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദംസെൽസ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. സോ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ മാത്രമാണ് അവർക്ക്. സോ ഇനി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു 4 മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും ആ ഒരു #1 പൊസിഷൻ കരസ്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്, അല്ലേ സത്തൻ ബ്രോ? അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. ലൈക്ക് ഇത് അവർക്കൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. ലൈക്ക് അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ, തേർഡ് പാർട്ടി ടൂർണമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് അവര് ജയിച്ചു. ലൈക്ക് കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് ടീംസിനെതിരെ മത്സരിച്ച് അവർക്ക് ആ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ജയിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ലൈക്ക് അവർക്ക് അത് വലിയൊരു ബൂസ്റ്റ് ആണ് നൽകുന്നത് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ഓൾസോ. ഇനി ഒരു ടൂർണമെന്റ് വന്നാൽ പോലും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് പ്രഷറിലുള്ള ടൂർണമെന്റ് അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എവറിത്തിങ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് റൈറ്റ് നൗ. ലൈക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ടീംസും മാക്സിമം ഇതിനെ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ജയിക്കണം എന്നുള്ള വാശി നമുക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ കാണാം. ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ മാച്ച് തീരുമ്പോഴും ഓരോ ടീമായിരുന്നു ടോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഓരോ മാച്ചിന്റെ റിസൾട്ടും അത്രത്തോളം ക്രൂഷ്യൽ ആണെന്നുള്ളത് ഈ ടൂർണമെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. And also one more thing for the guys who are watching, come on, hit the like button, share and subscribe to the stream. This is actually #RiseAsChampion Rising Stars Season 1 in day 1 lakh rupees event and the grand finals ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡേ 3 This is Chronos here along with Miss Blind Satan and ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാസ്റ്റ് ഡെസ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് മീൻ വൈൽ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വിത്ത് ദ വിന്നിംഗ് ടീംസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ദ വിന്നിംഗ് ടീംസ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ ലൈക്ക് അവരുമായിട്ട് ഒരു തത്സമയ സംപ്രേഷണം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും ലൈവ് ഓൺ ദിസ് ചാനൽ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവരുടെ ഗെയിം പ്ലേയെ കുറിച്ചായിക്കോട്ടെ, ലൈക്ക് അവരൊരു പ്രൊസീജിയറെ കുറിച്ചായിക്കോട്ടെ, അവരൊരു പ്രോസസ്, അവരൊരു കരിയർ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. സോ വിൽ ബി ഇന്ററാക്ടിംഗ് വിത്ത് ദം. സോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. So saying that, let's keep up the good work. And അതല്ലാതെ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഒന്ന് രണ്ട് അനൗൺസ്മെന്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട്. സോ അതെല്ലാം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ ദി എൻഡ്, ബിക്കോസ് അവസാനമാണ് ആ മെയിൻ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് വരുന്നത്. സോ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഞാനൊന്നും ലീക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സോ സെയിങ് ദാറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ മറന്നുപോയി ഞാനങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്താൻ പ്രോ എന്നെ നിർത്തിയേക്ക്, കാരണം ചിലപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു. സോ അതാണ് സംഭവം. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ സെയിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ടു സ്റ്റാർട്ട്, വിച്ച് വിൽ ബി ഇൻ എറങ്കൽ. സോ ഇനിയും കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എറങ്കലിൽ ലോബി എല്ലാം സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. So we will have to wait and watch what's going to happen. So ഇന്നത്തെ ദിവസം സാത്താന്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ടീമിന് ജയിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു? ഞാൻ ആ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. സോ ഞാനിപ്പോ ഒരു ടീമിനെ പറയാനാണ് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് അഗ്രഷൻ ബേസ് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ SQW ലൈക്ക് അവരൊരു അഗ്രഷൻ ലൈക്ക് ആ ഒരു അഗ്രഷൻ ബേസ് ആണ് ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രീതിയിൽ SQW ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ ഹോട്ട് ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ്. സൈക്കോസ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓൾറെഡി ടോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ലൈക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഹയർ ചാൻസ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ 3 ടീംസ് ഞാൻ എന്തായാലും ലൈക്ക് ഐ ആം കീപ്പിംഗ് ഹൈ ഹോപ്സ്. Definitely. And meanwhile, എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ TENSAI Esports, if they can climb up, like they have done beautiful rotations, they have taken excellent fights on the early game, but their last game implementation was not really good. Our last circles, our implementation, it was not on point. So definitely, our point, our work ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I think TENSAI Esports will be having a really high chance of winning multiple games today. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എന്തായാലും കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും വേറെ ടീംസ് ഡബിൾ ചിക്കൻ ഡിന്നേഴ്സ് അടിച്ച് പോകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബിക്കോസ് ഇതുവരെ നമുക്ക് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ടീംസ് ആണ് ചിക്കൻ ഡിന്നേഴ്സ് അടിച്ചത്. സോ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഇഫ് ദേർ ഇസ് എനി അതർ ടീം ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് വിന്നർ ചിക്കൻ ഡിന്നർ. ബിക്കോസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ അടിച്ച ഒരു 2 മാച്ചസ് ഒരു ഹൈ കിൽ ഡിന്നേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് സൈക്കോസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ഒരു 30 points ലീഡാണ് അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്. സോ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ദിവസവും ലൈക്ക് ഇഫ് ദേ ക്യാൻ പ്രിവെയിൽ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സർക്കിൾ, ഇഫ് ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റേ അലൈവ്, 1-2 പേരായാലും ശരി, ഇഫ് ദേ ക്യാൻ സ്റ്റേ അലൈവ്, ഇഫ് ദേ ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഫോർ the 8th circle to finish, and if they can get as many kills as they can, I think our matches ഒക്കെ our teams in Psychos ആയാലും ശരി, TENSAI ആയാലും ശരി, like even if it's SQW അല്ലെങ്കിൽ blind, anybody, they'll be finishing their matches with 30 points lead. And last day le 4 matches ഒരു മാച്ച് അവർ 30 points കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ that will be a monumental lead. നെക്സ്റ്റ് മാച്ചസിൽ ബാക്കി ടീംസിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് തകർക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ലാതെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കുതിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രഷർ ഓരോ മാച്ചിലെയും പോയിന്റ് ടേബിൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു ഹോൾ ഡേയുടെ മൊമെന്റം ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിലായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടു തന്നെ അറിയണം ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ എന്താവുന്നുള്ളത്.
തീർച്ചയായിട്ടും. So saying that, let's move on to the first match where we are at. I think we'll be starting the first match in just a few seconds. So until then, കാണുന്നവരെല്ലാവരും മറക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗെയിമിംഗ് റൂം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് സീസൺ 1ന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. 1 lakh rupees ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് പൂൾ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ബ്ലൈൻഡ് Esports official who are actually collaborated with ഗെയിമിംഗ് റൂം ആൻഡ് അവരുടെയാണ് ഇവന്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫറിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. This is actually only an initiative that Blind Esports has actually started for the upcoming teams, the upcoming stars, the rising stars in the പേരുള്ള പോലെ തന്നെ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അവരുടെ ടാലന്റിനെ ഗ്രൂം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണിത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇവന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ കിട്ടാവുന്ന അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദോസ് കീ പ്ലേയേഴ്സ് ഹു ആർ ആക്ച്വലി മോണിമെന്റൽ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ അടുത്ത് ഗ്രൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ സത്താൻ? തീർച്ചയായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റും? സോ പ്ലാനിലുള്ളതെന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമി ലൈനപ്പ്, ആ ഒരു അക്കാഡമി എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ ലൈക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചാൻസസ് കിട്ടാത്ത ടീംസിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈനപ്പ് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 2 ലൈനപ്പ് ആയിരുന്നു അക്കാഡമിയിലായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ 1 ലൈനപ്പിൽ കം ത്രൂ അവർ ടൂർണമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദ അതർ ലൈനപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അവര് പ്രീവിയസ്ലി ഗെയിനിന്റെ ലൈനപ്പ് ആയിരുന്നു. സോ ഗെയിൻ അവർ ആക്ച്വലി BJS കളിച്ചാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസ് വരെ അവർ ക്വാളിഫൈ ആയതാണ്. പക്ഷേ ലൈക്ക് അവർക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിനപ്പുറത്തോടെ അവർക്ക് കടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സോ മേ ബി ലൈക്ക് അവരെ നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് സ്പാർക്ക്. അത്യാവശ്യം നല്ല സിനർജി ഉള്ള ഒരു ടീമാണ്. സോ ലൈക്ക് അവരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അക്കാഡമിയുടെ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് അവരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഗൈഡ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ലൈക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. സോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് വൺ ആൻഡ് ലൈനപ്പ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ത്രൂ നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റ്സ്. ലൈക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് പെർഫോമിംഗ് ടീം നമ്മൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ടൂർണമെന്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടീമിനെ കിട്ടിയേക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും. തീർച്ചയായിട്ടും. സോ സെയിങ് ദാറ്റ് ദീസ് ടീംസ് ലൈക്ക് ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ട് മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ വിലയിരുത്തി മാത്രം നമ്മൾ ടീംസിന് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് ഓൺലി എ സ്റ്റാർട്ട്. ഈ ഒരു ഇവന്റും ശരി, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇവന്റുകളിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വന്നിട്ട് ആ കീ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമായിട്ട്. ഇഫ് ദേ ഹാവ് റിയലി ഗുഡ് സിനർജി, ഇഫ് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് വെൽ ആസ് എ 4-man army or 5-man army, definitely we'll be trying to take the team into account. Or else if it's a key player that we want, definitely ആ പ്ലെയറിന് ആവശ്യമുള്ളതായ ബാക്ക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ഫ്രം ബ്ലൈൻഡ് സാധൻ ഗൈസ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്നവരെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ നൗ സ്പ്രെഡ് ദ വേർഡ്. സോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദിസ് ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് സം സക്സസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ സെയിങ് ദാറ്റ് the match is almost starting guys. Like flight path will be starting in just 1 minute. So until then നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എരങ്കൽ മാപ്പിൽ എന്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. ആരൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ടീംസ് വേറെ ഡ്രോപ്പിൽ കയറി കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ആരൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻവേഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ബ്ലൈൻഡിന്റെ ഡ്രോപ്പ് ആയി പോച്ചിങ്കി അവിടെ തന്നെ കാലിയായി കിടപ്പുണ്ട്. സോ ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ബ്ലൈൻഡിന്റെ ഗെയിം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീം അവിടെ പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടറിയണം. അതേപോലെ തന്നെ യാസ്നിയ സൈഡിൽ ആരൊക്കെ പോകുന്നു. ജോർജ് പൂൾ നോർത്തേൺ സിറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്വയറ്റ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മാച്ചസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ജോർജ് പൂൾ നോർത്ത് സിറ്റീസിൽ 1-2 ടീംസിന് അവിടെ ഇറങ്ങാവുന്നുള്ളൂ. 2 ടീംസിന് ഈസി ആയിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ആവാം ജോർജ് പൂൾ നോർത്തേൺ സിറ്റീസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ലൈക്ക് സാർക്കി സൈഡിലേക്ക് പോയിരുന്ന നമ്മുടെ ഗെയിം ടീം ആക്ച്വലി ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് some like you know diversion from there. അവർ വേറെ ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് മാൻഷൻ സൈഡിലും എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ. So maybe they'll be moving towards mansion. We have to wait and watch. Meanwhile നമ്മുടെ പ്രിമോസ്ക് സൈഡിൽ പോകുന്ന ലൈക്ക് റീകോയിൽ ആയിക്കോട്ടെ, ലൈക്ക് വേറെ 2-3 ടീംസ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദേ ഗോയിങ് ടു ഡു? ബിക്കോസ് പ്രിമോസ്ക് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വട്ടം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സോൺ വാസ് ആക്ച്വലി ഫോളിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ്, വിച്ച് മേഡ് ദം ടേക്ക് എ റിയലി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മേക്ക് സം റൊട്ടേഷൻസ്. സോ അത് അവർക്ക് ഇപ്രാവശ്യം സാധ്യമാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് RTRന്റെ മിലിറ്ററി ബേസ് ഡ്രോപ്പ്. സോ മിലിറ്ററി ബേസിൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമോ അതോ ആദ്യത്തെ ദിവസം പോലെ വിൽ ദേ ഹാവ് സംബഡി ടു ആക്ച്വലി പാർട്ണർ വിത്ത് ദം? വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീമായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടറിയണം. ഒബേയുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയണം. ബിക്കോസ് ഇന്നലത്തെ ഒരു മാച്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ബ്ലൈൻഡ് RTR വേഴ്സസ് ഒബേ പോയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ TENSAI Esportsഉം മിലിറ്ററി ബേസ് ഐലൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഡിഡ് an excellent third party എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഇന്നത്തെ കണികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. Will Blind Spy be able to actually get some kill points today? Will he be able to bring Obey back up onto the first page of the points table എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ഡൂഡിയുടെ മൈൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും, ബ്ലൈൻഡ് RTRന്റെ മൈൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും, ബ്ലൈൻഡ് വില്യംസിന്റെ മൈൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Because all these teams will be looking to actually get that #1 position. ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഡിസൈഡർ ഡേ ആണ്. സോ 4 മാച്ചുകൾ കൊണ്ട് they have to make up to those points table. Gain default 90 പോയിന്റ്സിലുള്ള #1 പൊസിഷൻ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തട്ടിപ്പറിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കും. Meanwhile നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്തും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. Let's move on to the map. Let's see where the flight path is going to be. The first match Erangel is onto your screen guys, and we are here. So there you have it. The flight path is moving from, oh my god, it's from military base island towards Lipoka and then പറയാം. So Primos side like easy jumps എന്തായാലും പറ്റും, but this is a very problematic flight path.
Hello, Satan, am I audible? ഹലോ സോറി ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മൂവിംഗ് ഫ്രം സദേൺ എൻഡ് ടു ലിപ്പോവ്ക സൈഡിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വളരെ കുറച്ച് സ്പേസുകൾ മാത്രം. സോ ഐ കൻ സീ ദാറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ആർട്ടിയർ ഇസ് ഓൾറെഡി മൂവിംഗ് ടു മിലിറ്ററി ബേസ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സോ മച്ച്. ലൈക്ക് ഒരുപാട് ഏരിയ അവർ കവർ ചെയ്യണം. ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദോസ് വെഹിക്കിൾസ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും വെഹിക്കിൾ ഫൈറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ലൈക്ക് നോർത്തേൺ സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന സെവറിന് പോകുന്ന വിന്റർ സ്പോർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, റോഷോക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആ സൈഡിൽ അത് സർക്കിൾ പോലും നോർത്തേൺ ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏർലി റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ഏർലി റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് നമുക്ക് ഏർലി എൻഗേജ്മെന്റ്സും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് മീൻവൈൽ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഒബേ ഹിയർ. നോവോ റെപ്നോയ് സൈഡിലേക്കാണ് അവർ പോയിരിക്കുന്നത്. So Obey will be here uncontested എന്ന് തന്നെ പറയാം. തൊട്ടടുത്ത ടീംസ് ഒന്നുമില്ല. Obey Chacha, Matrix, Blind, Spy and also we have Obey Evos. So സ്പൈയുടെ സ്പെല്ലിംഗിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രം. ബ്ലൈൻഡ് OYPS എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ സ്പൈ OPക്ക് പകരം അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി. സോ M4 ഇറങ്ങി അവിടെ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് Obey Chachaക്ക്. സോ എക്സലന്റ് ലൂട്ടിംഗ് സെഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നോവോ റെപ്നോയ് സൈഡിൽ നിന്നും അവർ എന്തായാലും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So either കഴിഞ്ഞ Obeyന്റെ rotational definitely they'll be trying to clear the bridge as fast as possible because they don't have the zone right now. And look at that, 1600 meters into the zone. So that's a lot of ground to cover. So vehicles secure ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായും call പോയിട്ടുണ്ടാവും. They have to get those vehicles. And meanwhile the rest of the utilities, helmet, vest, nades, smokes, all the things they have to get it done. So meanwhile let's look at the other teams. Okay, F9 is somewhere here really close by. സോ ഇവിടെ നോക്കി F9 ഹരീഷ്. ഓക്കെ, F9 റാക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഒരുപാട് മാച്ചസ് നന്നായി കളിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് മീൻ വെൽ ദേ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടോപ്പ് ആസ് യൂഷ്വൽ ആസ് ഇൻ ഡേ 1 എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അവർക്ക് പോയിന്റ്സ് ടേബിളിൽ 3-4 സ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മീൻവെൽ എക്സോഡസ് ഓൾറെഡി ദർ. ഇപ്പോഴും അവർ ആ ടോപ്പ് റേസിൽ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ഷൈ ബൈ 10 points or something. So I think they can still make it out. Like 15 to 16 points they can still cover up. So അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ let's see what F9 is going to do. Harish is an excellent survivor എന്ന് തന്നെ പറയാം. They are getting those multiple vehicles. Start of the game ൽ തന്നെ എത്ര vehicles കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും vehicles അവർ കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ആക്ച്വലി അവിടെ നിന്നും നീങ്ങി തുടങ്ങുകയാണ്. They are moving into the zone. Meanwhile ഒബേയിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. They don't have any teams to contest right now, but still they are being very cautious. തൊട്ടടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവരുടെ ഗെയിം പ്ലേ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ ആക്ച്വലി വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So we have to wait and watch what's going to happen. Now let's move on to the other teams. Let's look at the map view where the teams are. Let's see where the rotations are being done. Let's see where the lootings are being done. So we have to wait and watch where ഏതൊക്കെ ടീം എവിടേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So there you have it. F9 team actually western side ഇരിക്കുകയാണ്. Like really close to them is actually 3 other teams. ആരും നോക്കി ഞാൻ 4K ഇഗ്നൈറ്റിന്റെ ടീം അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ റീകോയിൽ ഇസ്പോർട്സ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പ്രിമോസ് സൈഡിൽ അവർ ലൈക്ക് ലൂട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്ലൈൻഡ് RTR is in military base. Meanwhile on the Milta we have the usual team which is Total War. MALLUZ edge ആണെങ്കിൽ like Milta factory side വന്നിട്ട് അവർ actually they are very happy to actually do it. And they are actually looting really well. Meanwhile we have ZYNDARIN Esports and Yasnia അവർക്ക് ആരും തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ തരാൻ സൈക്കോസ് കമേഷ്കി സൈഡിൽ സ്റ്റാൽബർ സൈഡിൽ നല്ലൊരു സ്പ്ലിറ്റ് റൂട്ടാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2v2 സ്പ്ലിറ്റ് റൂട്ടാണ് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്. Meanwhile on the like we have I think on Lipovka side we have one team which is TENSAI Esports. TENSAI Esports ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് എടുത്തിട്ട് they are taking Lipovka as the drop location. So നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജി ഡിഫറൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് സാത്താൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ maybe it's because of the flight path as well because flight path ഒരുപാട് southern സൈഡിലായിരുന്നു. So none of the teams could actually get to Severny, Georgiopol Northern Cities, Zarki completely empty ആണ്. So I would say പെട്ടെന്ന് റൊട്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it will be easier, right? അതെ അഡ്വാൻസ് റൂം കാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് സർക്കിൾ ആകും തന്നെ കുറച്ച് ലൈക്ക് ഫൈറ്റ് പത്ത് എൻഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സർക്കിൾ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മേ ബി ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് വരെ പോയി സർക്കിൾ ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു പ്ലാനും ആയിരിക്കാം. സോ ലൈക്ക് TENSAI ഇന്നലെ മിലിറ്ററി ബേസ് ഐലൻഡിലായിരുന്നു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഇന്ന് അവർ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി ഫ്ലൈറ്റ് പാത്തിന്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് ലിപ്പോക്കെ ആയിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് പാത്തിന്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ അവിടെ പോയിട്ടാണ് അവർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ മേ ബി ലൈക്ക് അവർ റിയൽ റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ലൈക്ക് ആ ഒരു റൊഷോക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ഇപ്പോഴും വേക്കന്റ് ആണ്. കാരണം സെവർണി ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ വിന്റർ ഇസ്പോർട്സിനാണ് അവർ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. സൈക്കോസ് കുറച്ച് ഇന്നലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാച്ച് മിൽറ്റ സൈഡിലായിരുന്നു, ഒരു മാച്ച് അവര് ജോർജോപ്പോൾ നോർത്ത് പോയി. ഇന്ന് അവര് നേരെ തിരിച്ച് കാമേഷ്ക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. മേ ബി ആ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് കണ്ട് ഈസി റൊട്ടേഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. തീർച്ചയായിട്ടും വാട്ട് യു സെഡ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് ബിക്കോസ് നോർത്തേൺ എൻഡിൽ ഒരുപാട് പോയിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു മേക്ക് സം നോർത്തേൺ റൊട്ടേഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ഈസി ഫോർ ദ ടീംസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് മീൻവൈൽ ഐ കനോട്ട് സീ വൺ ഓഫ് ദ ടീംസ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി UDOGXBRUTAL. എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടില്ല ഞാൻ മാപ്പിൽ. ഐ ബിലീവ് ലൈക്ക് ദേ ആർ സംവെയർ ദേ ആർ ഹൈഡിങ് ഫ്രം എവറിബഡീസ് ഐസ്. എന്റെ കണ്ണുകളിൽ പോലും അവർ ആക്ച്വലി എവിടെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക്. സോ ബ്ലൈൻഡ് വില്യംസിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മീൻവെൽ. I think maybe but അവിടെ ഒരുപാട് ക്ലസ്റ്റർ ഉള്ളത് കാരണം I think I missed them out.
So meanwhile, Williams already with that M4 40 bullets in his magazine. We can see him with level 2 gears, 3 first aids under, 6 bandages under, 5 energy drinks, 1 painkiller and 1 adrenaline. He also has a Dacia really close by. So തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിക്ക് വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. ബ്ലൈൻഡ് പോക്കിമോൺ അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു 3 സ്റ്റോറിൽ പുള്ളി ആക്ച്വലി സെറ്റിൽഡ് ആണ്. മീൻവെൽ അറ്റ്ലാന്റിസിന്റെ ടീമിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. So Atlantis, Viper, Cholan, Seth and Piccolo. This team has actually shown some really good nature in the last 2 days. #7, #7 push level actually irikiyana. But let's see, innathe divasam can they turn any matches to their favor? Can they get any chicken dinner? If they get the chicken dinner, that will be the second one for them in this grand finale. അങ്ങനെ അവർ കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും they will be able to climb it to the top. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ they can beat out Psychos എന്ന് പറയാം. And we have to wait and watch എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അറ്റ്ലാന്റിസിനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 7th or 8th പൊസിഷനാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ലൈക്ക് അവർക്കും ഈ ഒരു മാച്ച് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു 20-25 പോയിന്റ്സ് അവർക്ക് ഈ മാച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് മേ ബി ടോപ്പ് 3 എത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ടേബിൾ ടോപ്പേഴ്സ് ഗെയിൻ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലുണ്ട് ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട്. സോ അവരുടെ 4 പ്ലേയേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ഫ്ലഫിയുടെ ഒരു അഡീഷണൽ കൂട്ടാണ് അവരുടെ ഗെയിം പ്ലേ ഒന്ന് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ എനിക്ക് ആരെന്ന് അറിയില്ല, മേ ബി ലൈക്ക് സെയിം പ്ലെയർ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഫ്ലഫിയുടെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ മാച്ചസ് 2ാമത്തെ 4ാമത്തെ മാച്ചസ് കണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ചേഞ്ച് തന്നെ ഒരു ടീമിന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലഫിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ഗെയിൻ അഫു ലൈക്ക് ആ ഒരു ആള് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും ലൈക്ക് ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ആ ഒരു ടീമിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലെയറിന്റെ പ്രസൻസ്. സോ ഐ തിങ്ക് തൊട്ട് പിന്നാലെ വേറൊരു ടീമും കൂടി ഉണ്ട് അവരുടെ. Rightly said, Satan. Meanwhile, gain default. Erangel odane thanne oru rotation ittu. They are making a quick loot of the things here, and immediately they are backing off. They want to move ahead into the zone. So here location alla maybe their RECOIL is actually having some other plans for them today. So തീർച്ചയായിട്ടും they will be looking to actually dominate the table. They will be trying to get their #1 position without any contestants. And then meanwhile they are coming into the school. I think their motive is to get as many finishes as they can. School apartment side will actually like our just ഒന്ന് rest ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് to actually fuel the buggies. Meanwhile they will be trying to spot out. Meanwhile D&D invaders ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they are in the ruins area. Actually it's pretty much hard to push because they have so many ridges, and it's an excellent choice of any IGL to actually take some cover എന്ന് പറയാം. അത്ര പെട്ടെന്ന് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Even if you get 1 knocks, it's easy to take cover and also get revived. So അങ്ങനെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ D&D invaders എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Will they be able to make some changes in the points table today എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു 4 മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം. ബട്ട് മീൻ വൈൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരുന്നു ലൈക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള വാട്ടർ സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ SQW Esports തന്നെയാണ്. സോ ടീം SQW വാസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ സിറ്റി. അവരുടേതായ സ്ഥലമാണ് ലൈക്ക് വാട്ടർ സിറ്റി, ആൻഡ് an excellent ചോയ്സ് എന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് മാപ്പിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെന്റർ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വാട്ടർ സിറ്റി വരുന്നത്. സോ wherever the zone goes they can make an easy quick rotation towards that. എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും they don't have to travel more than 1000 meters എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ unless it's a completely southern zone എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. So meanwhile, ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ zone, like the flight path was completely southern end and zone was completely on the northwestern part. So the few teams have actually taken some early rotations. Meanwhile, blindനെ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. Craniacs, Eros, Chonu and Coops. All 4 of them are between ZDC Shadow spot ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Zodiac Esports in a deep trouble. Oh my god, gain of under space actually hit the 20 HP for him. That was a save for Shadow there. Shadow അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഒരു തരനാഴിക്കാണ്. And meanwhile ഇവിടെ ഗെയിനിന് ഒരു കില്ലും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം. But will they be actually flanking him out? അവിടെ പുഷ് ചെയ്ത് തീർക്കുമോ എന്നറിയില്ല. They will be trying to read the surroundings. Full team അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല because they saw one person there. They'll be trying to get the information as much as from this area. So ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വളരെ നല്ല ലൊക്കേഷൻ ആണ് സാധാരണ because you have some really good high ground. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചുറ്റിനും ഒരു ഓവർവ്യൂ ഉണ്ട്. റൊസോക് സൈഡിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. And also like incoming and outgoing traffic തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ആ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈഡിലുള്ള ഡിപ്പ് ഏരിയസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് സ്കൗട്ട് ചെയ്യാനും. അതേപോലെ തന്നെ എന്തായാലും അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ ഉള്ള എനിമീസിനായിട്ട് കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്ത് ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ലൈക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സോ ക്ലോസ് ടു ദ നോർത്തേൺ സൈഡ്. സോ ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് എളുപ്പമാണ് ആ സൈഡിൽ നിന്ന്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സോൺ കുറച്ചും കൂടി സെൻട്രൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേ ബി ലൈക്ക് ആ ഒരു വാട്ടർ സിറ്റി സൈഡിലോട്ടൊക്കെ സോൺ വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ മാച്ചിൽ. Outstanding. That's exactly what I meant. And meanwhile, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ D&D invaders already have their sights onto Total War here. Total Warന്റെ മാരിയോ ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഓപ്പിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഓൾറെഡി അവരുടെ മേത്ത് ഒരു കണ്ണ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ D&D invaders-ന്റെ മോൺസ്റ്റർ. സോ ലെറ്റ് സീ ഇഫ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഇനിഷ്യേറ്റ് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണം. ഐ തിങ്ക് ഇസ് ആക്ച്വലി കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. തൊട്ടടുത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കണം പുള്ളി. Excuse me. So meanwhile, ഗെയിനിന്റെ ടീം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പുഷ് ചെയ്ത് തന്നെ തീർക്കാനാണ് തീരുമാനം. So I think Gain first day they could not make much of a difference because they lost so many fights, but
second they actually able to get it, but SKW Vicky actually winter thugine finish ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. But Shadow is being cornered onto a corner, and yes, Fluffy actually അവിടെ കേറി പോയിട്ട് Shadow wipe ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് guys. So M4 വെച്ച് actually Fluffy getting that one kill. Meanwhile SKW ന്റെ team ഇവിടെ winter match push ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു initial knockout ആണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, and again on the cost job. OPO what എന്ന് പറയാം, beautiful nade from SKW Vicky getting those back to back. He will be the main assault of the team so far, because he's creating those openings with ease. Okay, ഇവിടെ ബ്ലിറ്റ്സിനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Beautiful drop shot, wicket taking a 1v3 there. What was that? He is single-handedly actually taking down this whole team. Titan actually 1 HP ആണ്, Orban down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Can he take down Titan? Okay, they are still trying to find him out. Okay, Titan finishes again. So Winter actually getting eliminated there without any casualties. SQW getting those 4 easy finishes, and they are bagging it out. Meanwhile, if again the team Beast now is Beast actually aiming for Shadow's help, but unfortunately he has to back off really fast. And then again ഒരു finish ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ SQW Water City side ഒരു നല്ലൊരു push തന്നെ ചെയ്ത് they actually finished off Winter Esports. So Winter Esports will be eliminated. The first team to get eliminated out of this grand finale decided day. Match number 1, which is Erangel, is Winter Esports. 18th positionലാണ് eliminated with 0 finishes. So 64 പേര് ശേഷിക്കെ ഈ മാച്ചിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടറിഞ്ഞേ പറ്റും മക്കളെ. So let's wait and watch. So meanwhile, Grenadier is Vicky. First blood ആരാണ്? First blood I think it was Fluffy, I guess. Fluffy ആണ് എടുത്തത്. Dominator വന്നിട്ട് SQW Vicky ആണ്. So Vicky already making it onto this statistics by himself. Already 17 finishes order. He is already there alive on the top ranking list. So mind you, 3 finishes kudi. So 20 finishes for him. I'm actually making a mental count here. But meanwhile, UDOGXBRUTAL brutal knock വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഫൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോകേണ്ടതാണ്. So we have to wait and watch where UDOG is. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ UDOG എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. But meanwhile, TENSAI ഡോഗ്ലറുടെ സൈഡിലേക്കാണ് ZDC Beast പോയിരിക്കുന്നത്. So Zodiac Esports Beast ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടെ പോയപ്പോൾ TENSAI Esports Dogla was able to get a knock with that AKM. But meanwhile, let's look at Blind here, Blaster, Williams, New Year and Pokemon already there. New Year actually ഒരു critical knock വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. UDOG third party is already starting it. So ഇതുവരെ 2 ദിവസം കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് സാധാരണ ഇന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഒരുപാട് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് സോണിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു ടീം എലിമിനേറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കാഷ്വാലിറ്റീസ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്നത്തെ എന്തായാലും ദിവസം എന്തായാലും ടീംസ് മാക്സിമം അഗ്രസീവായിട്ട് കളിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുന്നു. അതും ലൈക്ക് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പേജിൽ എടുക്കുന്ന ടീംസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ SQW ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എടുക്കുന്ന ടീമാണ്. അവരെ പുഷ് ചെയ്തായിരിക്കണം വിന്റർ Esports. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ SQWയുടെ ഡ്രോപ്പ് ആണ് വാട്ടർ സിറ്റി. സോ ലൈക്ക് അവർ പുഷ് ചെയ്തായിരിക്കണം. സോ ലൈക്ക് അവിടെ ബോട്ടം ടേബിൾ നിൽക്കുന്ന ടീംസ് മാക്സിമം ഒരു അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് തോന്നുന്നു. സോ റൈറ്റ് നൗ വി ഹാവ് UDOG ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ്, രണ്ടും സെക്കൻഡ് പേജിൽ നിൽക്കുന്ന ടീംസ് ആണ്. സോ ലൈക്ക് രണ്ടുപേരും മാക്സിമം ഫൈറ്റ്സ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള Zodiac Esports ഫിനിഷ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് 0 kills. ഐ തിങ്ക് 2 players ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു Zodiac Esportsന്റെ. ആൻഡ് ഒരു പ്ലെയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗെയിൻ പുഷ് ചെയ്തെടുത്തു. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഐ തിങ്ക് TENSAI Esports ആണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് തോന്നുന്നു. Well, definitely. And here we have UDOG actually a fight initiate ചെയ്തായിരുന്നു. But unfortunately, Blind actually haltering their plans because അവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ബ്ലൈൻഡ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബട്ട് തൊട്ടു പുറകെ തന്നെ ബ്ലൈൻഡിനെ തേർഡ് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ വേറൊരു ടീം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ ആരുമല്ല TENSAI. ബിക്കോസ് തീർച്ചയായും ബ്ലൈൻഡ് ന്യൂ ഇയർ അവിടെ കൊടുത്ത ഒരു സ്പ്രേ തീർച്ചയായിട്ടും TENSAIയുടെ ചെവികളിൽ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് TENSAI is actually looking forward to actually getting those shots. Kill feed തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. എവിടെയെങ്കിലും kill feed വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ to get some information which teams are actually taking the fight. Information കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് they will be trying to move forward, push ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലൈൻഡ്, ന്യൂ ഇയർ, ബ്ലാസ്റ്റർ ആൻഡ് വില്യംസ് 3 പേരെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Pokemon is in some other location, I guess. Yes, Pokemon is an off angle ലൊക്കേഷനിലാണ് Pokemon ഇരിക്കുന്നത്. Pokemon ലൊക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ബാക്ക് എൻഡിലാണുള്ളത്. I think he might be getting picked off really easily by TENSAI Esports if they spot him out. But TENSAI അവനെ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I think Pokemon will be able to do some damage for TENSAI. ഒരു ഫ്ലാങ്കിങ് നടത്തി TENSAI മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ he will be able to cover all these players. And meanwhile, UDOG is in squad house right now. Chronos and Nexus, and we have Beast and everybody there. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ oh my god, that was a scintillating headshot there. So പെട്ടെന്ന് ഒരു ടാപ്പ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ന്യൂ ഇയറിന് തീർച്ചയായിട്ടും half HP down. And look at the helmet damage. Level 3 helmet completely being damaged. So this is not good, Sathan, right? Like, because if you have a level 3 helmet and second zone തന്നെ ഒരു helmet damage ആവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം അവര് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു നോക്ക് വന്ന സമയത്ത് അവർ പുഷ് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു നോക്ക് അവർ ഇവര് വെച്ചിരുന്നു, ബ്ലൈൻഡ് വെച്ചിരുന്നു UDOGനെ. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു പുഷ് ആക്കില്ല. സോ ലൈക്ക് എന്തായാലും ഒരു പുഷ് ആക്കാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് ഡാമേജ് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബട്ട് ഡിപെൻഡ്സ് എന്താ അവരുടെ പ്ലാൻ എന്നറിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് TENSAI is trying to make some move. Hunter actually move ചെയ്യുകയാണ്. I think Williams must have heard it out. Information കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബാക്ക് എൻഡിൽ ഒരു ടീം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് they are aware of it. ഉടനെ തന്നെ കോൾ കൊടുക്കുന്നു. Williams actually ന്യൂ ഇയറിനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. Yes, they are getting out of there. They know that the location is being compromised. Next zone actually move ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം തന്നെ TENSAI actually move ചെയ്യുന്നു. Meanwhile, Ezio actually there moving ahead on the buggy and he will press from it. Can Ezio
go down. Ooh, that was a really close spray. Half HP down for Ezio from ZYNDARIN there. But unfortunately, Mad OPക്ക് ആ ഒരു knock കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. And Russian അടുത്തേക്ക് Ezio പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിച്ചെന്നിരിക്കുകയാണ്. But ZYNDARIന്റെ ഒരു player actually back endൽ ഉണ്ട്. Will he be able to make some damage? Let's wait and watch. Meanwhile, TENSAI already here against Total War. They actually slammed in here. Zone-ലേക്കുള്ള റൊട്ടേഷന്റെ വഴിക്കാണ് അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. Kuro goes down. B2 Dexter ആണ് knock എടുത്തിരിക്കുന്നത് with that M4. Beautiful jiggle. And let's look. Spot ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Half HP down for him. UDOGXBRUTAL actually 4. Rampage knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് with the EOP. Zeolite അവിടെ Kronos knock ചെയ്യുന്നു. Nexus അവിടെ knock ചെയ്യുന്നു. Zoro. Oh my god, UDOG is being pushed, I guess, or maybe they are actually taking some rotation, and 4XNEXUS is ready for it. Zeolite, okay, I think UDOG is completely out of the match, and yes, there you go. UDOG is being eliminated at the 16th position. Meanwhile, Mario is actually down. Master heal again. What are the gun switch? AK already in his hand. Can they do something? We have to wait and watch. Blind Blaster out of inside the knock. Williams out of Mario knock in the Master OP out of 1 HP again. Where is he getting all the shots? I think MALLUZ is already MALLUZ. And this fight is completely nuts, guys, because Master and the Mother POV on the yes, there you go. B2 or Dexter, future actually back endil. So I think Total War completely back is and Master is the solo guy who's actually up front. So here team pull him fight but Blind already pushed and they will be trying to wipe them out. TENSAI completely wipe cheyid. Blind is actually taking over. Yes, Master goes down. Blind will be trying to extend this lead. Blaster revive Williams. They know that Williams is the key player there. New Year no nade. Will that actually get some knockouts? Oh, 1 HP. That was a really ill-timed nade because MALLUZ AK one side they are stealing those kills. MALLUZ spotted New Year is actually trying to give that information. 4x with that DP. തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് headshots അവിടെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് തന്നെ ഉണ്ട്. And meanwhile back end നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Devil Recoil already there from RECOIL Esports. 4 പേരും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. Again one more nade, but this nade is pretty much too far away, I guess. Okay. അവിടെ ആരും തന്നെ ഇല്ല. That was a fake smoke being done to actually cover the eyesight. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ TENSAI 2 പേര്, sorry, I think Total War 2 പേര് ബാക്കി നിൽക്കേ. I think this was a really good push from Blind because they actually won this fight against TENSAI Esports. At the same time, they were able to get that kill from Master. യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഒന്ന് SQW ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇന്റർൻ സ്പോർട്സിന്റെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി കാണാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഗെയിൻ അഗൈൻസ്റ്റ് മല്ലൂസും അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes, MALLUZ actually taking that Ridge. Rendu knock already, but meanwhile DNA Invincible Rendu knock and Rao and Monster already being knocked. TENSAI Esports finish statistics number screen. Meanwhile Fluffy actually MALLUZ again and gain default trying to gain that advantage there. Meanwhile double revive we have to move on towards MALLUZ versus gain in the gain actually MALLUZ wipe and they are getting that 5 finishes so far, and they have one casualty which is gain wiki, but very easy to revive gain, and I think gain clear on our strategy. They want as much finishes as possible. They are not even caring about the results. They are just blindly pushing it. They are trying to engage with the teams. Table top, so they don't have to worry about it. Even if it's one bad game, it's okay for them. So our confidence is Fluffy point. Gain of and Fluffy or a deadly combination team and we have to wait and watch any match even or miracles meanwhile Blind team 4 finishes for the team so far because TENSAI Esports are completely wipe out and they are starting the rotation as well. Even though they are in the zone, they know this location location they want to get some more advantage over that. Meanwhile next team hunt is the Blind and yes, I think RECOIL is spotted Blaster immediately pick next RECOIL a beautiful spray from him with the M4 and Blaster goes down, but immediate our region cover actually he will get some revive for sure if possible with a few smokes. But meanwhile New Year Williams revive and this is a pressure time for Blind because rendu knock aanu ore samaythana vandhathu vera locations right, and I think probably how Blind is going to do it push cheyana chance koodalana കാരണം ഈ compound is in the center of the circle, almost central. So Blaster ne pokkan പോകുന്നത് is a risky thing, but എനിക്ക് അറിയില്ല like how they are going to execute it. തീർച്ചയായിട്ടും meanwhile Blind easy to revive കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But I think this is actually prone for any other rotating teams. അവിടെ smoke കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ Blind sprays കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Meanwhile Total Warന്റെ ബാക്കി 2 പേര് ഇവിടെ കാണുകയാണ് നമ്മൾ. B2 War Dexter and Team TS and Future 2 പേരുണ്ട് and throwing nades after nades to the opposing teams. Meanwhile Pokemon gets spotted. Next RECOIL a kill confirm ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്, but again with the use of another smoke they are getting out of there. Beautiful strategy from Blind Pokemon there, and ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Pokemon immediately തന്നെ our response കാണിച്ചു. They didn't want to leave this hard cover, and yes, they did. And there you have it. They are coming back into the center of the circle because here compounds, here hard cover compounds. Even if it doesn't promise so much of a hard cover, the center of the zone il vannu kedakkayana. So Blind will be trying to take advantage of it ennu parayam. Total War inde baaki 2 പേര് already 2 പേര് അവർ actually lose ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Master and Mario, they were being pushed on by TENSAI Esports. Easy finish ആയിരുന്നു അവിടെ. Meanwhile MALLUZ actually അവിടെ kill steal ചെയ്തിരുന്നു. MALLUZ being pushed by Game Default.
Game default out of YPs ഇരുന്നു. Meanwhile, Fluffy ഒരു നല്ലൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Pokemon. Unfortunately, no knockouts being done. But meanwhile, blind RTR coming from the back. And blind versus blind RTR. നടക്കാൻ എന്തോരം സാധ്യതയുണ്ട് സാത്താൻ? എന്ത് തോന്നുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ലൈക്ക് RTRന് ഹാർഡ് കവർ കിട്ടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. മേ ബി ലൈക്ക് ദേ വിൽ ട്രൈ ടു പുഷ് ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്. ഒരു ഇനീഷ്യൽ നോക്കിന് വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഉള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. Well, തീർച്ചയായിട്ടും and saying that team FS and future once again we are looking at it. Can we have a map view? Like നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? Where is the zone right now? Where are the teams right now? എന്താണ് clusters? If it's possible, it will be easy for actually talking about the teams. Like എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണണം. There you have it, the map view on the screen right now for the guys. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ blind RTR actually entering the zone from one end. Meanwhile, അവരുടെ സൈഡിൽ gain is actually engaging with blind RTR. We can see that. Blind ചോറിനാണ് സ്പേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Meanwhile, ഒബേയുടെ ടീം ഇപ്പോഴാണ് അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൈൻഡ് സ്പൈ is actually down already. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പൈനെ immediately റിവൈവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. And we can see Chacha already throwing in nades and smokes as much as possible. അവിടെ ഒരു ഹോൾഡ് ഓഫ് ചെയ്തേ പറ്റൂ നെക്സസിനെതിരെ. And meanwhile, that is from 4K guys. F9 Monster and a beautiful addition. Meanwhile, you're nade actually getting the knockout on Spooky. Beautiful nade from Obey Chacha. And back-to-back nade spamming. And will they be able to save Spy OP? And then Spy is actually waiting for that. But no, Spy goes down. And there you have it. Blind Williams actually blind. Eros with that M4. So many fights actually happening. But Obey the fight to cover it. Matrix, Chacha and Evo's 3-man standing. They have to push in towards 4K Ignite. Are they going to do it? Zoro Noob another flanking angle on Chacha actually our angle reading the club. And can he actually spot him out? Zoro Noob pull zone like it's trying to move in. And yes, Chacha jiggle, but unfortunately Chacha goes down. Oh my god, that was something else. Zoro Noob getting a 1v3 on Obey there. Beautiful ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രേ ആയിരുന്നു. രണ്ടുപേരെ പിക്ക് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റിലുള്ള 1v man ഒരു ജിഗിൾ ഇട്ട് തന്നെ പുള്ളി തീർത്തായിരുന്നു. And that was some scintillating gameplay from Zoro Noob തന്നെ പറയാം. OP gameplay ആയിരുന്നു അവിടെ. And meanwhile, that was an unfortunate elimination for blind തന്നെ പറയാം. Obey തന്നെ പറയാം. And meanwhile, here we have blind RTR here. So Dominatorന്റെ ഒരു പട്ടം കൂടി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് Zoro Noobന്. So that was some really good 1v3 Sathan. What do you think about it? Definitely, കാരണം സോൺ ഔട്ടിലാണ് പ്രഷർ ഉണ്ട്, സോണിൽ കയറണം, ബ്ലൂ ടച്ച് ചെയ്തു. ബട്ട് ഈവൻ ഇൻ ദാറ്റ് പ്രഷർ ലൈക്ക് മാക്സിമം ആളുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആളെ സോറിനോട് കാണിക്കാൻ ലൈക്ക് 3 പ്ലേയേഴ്സിനെ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കും ഇട്ടത് സോറോ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്പൈനെ നോക്ക് ചെയ്തതും സോറോ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാക്കി 3 പ്ലേയേഴ്സിനും കൂടി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോറോന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് 1v4. പക്ഷേ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റ്സ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൺഫേം ചെയ്യാൻ. Exactly. And meanwhile, 4K Ignite again going into the zone. 8 finishes for the team so far. Spooky goes down somewhere else. And Vamp Ignite is actually throwing nades and smokes as much as possible. Ignite finally gets spotted by RECOIL മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And one man standing, can they pick him off? We have to wait and watch. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ like Vampന് ആവശ്യമുള്ള ബാക്കപ്പ് ഇവിടെ വന്നില്ല because Zoro and Vamp രണ്ടുപേരുടെ നോക്കാണ്. Zeolite is somewhere else and yes, he comes in with the Dacia. ഈ Dacia വെച്ചിട്ട് കവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? Or is he gonna push and finish the team? എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിയിരിക്കുന്നു. Zeolite is actually going for the push right now. He's not actually reviving. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Spooky already ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. Zeolite ഇവിടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. Harish actually on the other Zeolite gives a spray towards RECOIL. He finishes him off. F9 Harish TGC അവിടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And look at that rush from ZYNDARIN Esports. Gets spotted by blind. Blind is still in the zone. Edge of the zone ഇലാണുള്ളത്. Now to actually move into the next zone, they have to clear all the back end. Back endil ഒരുപാട് ടീംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. So ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ like സാത്താൻ എന്തായിരിക്കും ബ്ലൈൻഡിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ്? Like will they stay and fight or they will have to move when the timer comes? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് സോൺ ടച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് ഫൈറ്റ് എടുക്കാനായിരിക്കും പ്ലാൻ. ഇനി ആ സോൺ ടച്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം നല്ല എഡ്ജ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആർ ഹാപ്പനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓൾസോ. സോ ലൈക്ക് അവർ ബാക്ക് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് അവർക്ക്. ക്ലിയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് റൈറ്റ് നൗ. ലൈക്ക് സോണിൽ ആ ഗെയിമിന്റെ സൈഡിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ലൈക്ക് അവരുടെ ബാക്ക് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയറും ആണ്. ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ട്രാക്ക് റൈറ്റ് നൗ. Exactly, and ഗെയിനിന്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2v2 സ്പ്ലിറ്റ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പ്ലിറ്റ്. Williams actually trying to take down as much as possible. Atlantis അവിടെ blind RTR മായിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. And blind RTR I think that gets eliminated there. Williams is trying to get some kills out of it, but unfortunately was not able to do so. Seth അവിടെ നല്ലൊരു kills എടുത്തിരിക്കുന്ന ZYNDARIN team. And we have Fluffy Zop knocking out Alien RECOIL there. And എല്ലാ kill feedും ഇപ്പോഴാണ് ഒന്നിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. blind ന്യൂ ഇയർ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ F9 ഓൾറെഡി സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബഗി എടുത്തിട്ട് F9 ഹരീഷ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സ്പോട്ട് ചെയ്തു. ബട്ട് ന്യൂ ഇയറിന് പീക്ക് they actually countered it because they knew they are going to peak it. So double peak ആയിരുന്നു അവിടെ F9 സൈഡിൽ നിന്നും. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നോക്കൗട്ട് ആയിരുന്നു ന്യൂ ഇയറിന്. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Blast immediately coming in with that revive, but nades coming in from F9. Will that actually make some damage? We have to wait and watch. And New Year immediately back off ചെയ്യുകയാണ്.
Blind still having 6 finishes so far, and they will have to move 104 meters into the zone. Can Blind win this match? We have to wait on it. But അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് ആണ്. Because they are currently in the zone. They are doing an excellent job there because 8 finishes അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അറ്റ്ലാന്റിസിന് അകത്തേക്ക് വരാൻ വിടുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും സോൺ ബ്ലോക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. റീകോളിന്റെ ഡീകോൾ മാത്രം space ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Random space, but unfortunately not able to get any knock. RECOIL is still last match. RECOIL is pushing the game through. ഓരോ ആംഗിലും ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നു, and they have the center zone as well. Beautiful reads will RECOIL get spotted. Nico RECOIL pick ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, and I think that kill will be confirmed. Atlantisന്റെ 4 പേരും surviving skills is a top point, and then Devil RECOIL gets spotted here from Blind New Year, and that way RECOIL Esports get eliminated on the 8th position എന്ന് പറയാം. Now we have to wait and watch on this top 7 teams. Look at that. രണ്ട് ടീം. ഒരു ടീം മാത്രമേ സോണിലുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും സോണിന് പുറത്താണ്. They all have to come in. എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ able to block everybody off എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. Because Atlantis എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് they are trying to move safe vehicle എടുത്തിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And yes, successfully actually made some cover, but unfortunately from സോണിലല്ല. Viper actually vehicle എടുത്ത് അകത്തേക്ക് വരുന്നു. Piccolo is actually coming on foot. ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ vehicles പോലും ഇല്ല. I think this is actually really bad for Atlantis right now because ഒരാളെ മാത്രമേ അവർക്ക് സോണിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. ചോളൻ actually coming in. ഒരു നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു സാത്താൻ അവിടെ. രണ്ടുപേർ actually ഡൈവേർഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയത്. പക്ഷേ ഗെയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗെയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ടീംസ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇഫ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ഹോൾഡ് ദിസ് തിങ് റൈറ്റ് നൗ അവരുടെ മാച്ചാണിത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആയിട്ടും. ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ഹിയർ ലൈക്ക് വിത്ത് 10 kills ലൈക്ക് അവർ ടോപ്പ് 4 പൊസിഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗെയിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ഈ ഒരു 4v4 ഫൈറ്റ് ഡിസൈഡർ ആയിരിക്കും ഈ മാച്ചിന്റെ. So guys, come on, can we have a drone view right now? We need to see the drone view. We need to see an aerial angle of what's happening, and they have it, the multiple POV already coming onto your screens right now. Blind or a beautiful light, or a 4-man army ആയിട്ട് അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. Gain is the only team which is actually posing a threat to the team, but meanwhile SQW Orbo is somewhere there silently staying on his smokes. തീർച്ചയായിട്ടും last 3 teams SQW once again making it into the top 3, and that was a scintillating gameplay from SQW. എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നറിയില്ല. ആദ്യം ഒരു സ്ക്വാഡ് ഫിനിഷ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലാതെ SQW ഇവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് സോണിലാണ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. And Fluffy actually goes down. Key player goes down. Gain Vicky is still there, and Gain Afu. രണ്ടുപേർ ബാക്കി നിൽക്കെ എന്തായിരിക്കും ബ്ലൈൻഡിന്റെ കളി. 10 finishes already വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Gain Vicky spot ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Gain Vicky also take down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And Afu is the last man standing. Will they be pushing in? Yes, they did. Pokemon already moving and ahead. Heal ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ഒരു മുക്കാൽ വാസി അവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബൂസ്റ്റിംഗും. ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്ററിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കൂ. റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ഓൾറെഡി ഫ്ലാഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സ്മോക്സിനകത്ത് ആരുണ്ടെന്ന് അറിയാം. പോക്കിമോൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വെഹിക്കിൾ എടുത്തിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഹി വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് a confusion there. ഉടനെ തന്നെ കിൽ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. അഫു is the last man standing. Orbo is somewhere else. അവർക്ക് ആ റാൻഡം പ്ലെയർ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. Maybe he's on a heal battle, maybe he's somewhere else, but they are still taking the chance. They are the zone right now. Beautiful ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്ചർ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. And immediately Afu actually ഒരു knock വെച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് പോക്കിമോണിനെ. Unfortunately he gets eliminated on the starting position. SQW Orbo being the last guy standing, he will have to do 1v3 situation right now. Will he able to do? SQW Orbo, all eyes on SQW Orbo. എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്രശ്നം. Zone or a classic finish by Blaster with that AKM, and there you have it. Blind making a total comeback on this match, and Blind got winner chicken dinner on the first match of the grand finale decider day on Erangel map. So beautiful ആയിട്ടുള്ള map ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. So excellent ആയിട്ട് like സാത്താൻ ബ്രോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് സോൺ ടച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്തു. They made their way. Finally they were able to capture the zone. നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു സാത്താൻ. തീർച്ചയായും ലൈക്ക് അവിടെ ബ്ലൈൻഡിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആയത് ഗെയിനിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ടീംസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ലൈക്ക് ദേ ഹാഡ് 1 കാഷ്വാലിറ്റി ഓൾസോ. ആ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ അവർ കുറച്ച് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അവർക്ക് ആ ഒരു ഹയർ റിസോർട്ട് ലോവർ റിസോർട്ട് മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. അവിടെയാണ് അവിടെ ഒരു ബ്ലൈൻഡിന് ക്യാപ്റ്റൻസി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നത്. ഇൻ കേസ് അവിടെ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഗെയിനിന് അവിടെ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ആണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓൾറെഡി ടേബിൾ ടോപ്പ് ആണ് ഗെയിൻ, ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ദേ മേഡ് ഇറ്റ് ടു ടോപ്പ് 3. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10 കൂടുതൽ കിൽസ് 10-12 കിൽസ് അവർക്ക് ഉണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഒരു 20 പോയിന്റ്സ് വീണ്ടും അവർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ. സോ ലീഡ് വീണ്ടും കൂടാനാണ് ചാൻസ്. തീർച്ചയായിട്ടും നൗ കമ്മിങ് അഗെയിൻ ലൈക്ക് പോയിന്റ്സ് ടേബിളിലുള്ള ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ബ്ലൈൻഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഓൺ ദി ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് പേജ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ദേ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ #5 പൊസിഷൻ ഓർ സം വാട്ട്, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ 30 points ലീഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഒരു മാച്ചിൽ 30 points ലീഡ് കിട്ടിയാൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ബ്ലൈൻഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഓൺ ദിസ് സീരീസ്. ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാൽസിന്റെ ലൈക്ക് 3 days ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം ലൈക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവർ ആക്ച്വലി ഒരു ഡിന്നർ അടിച്ചായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. So I think this is a valuable addition for the points table as far as Blind is concerned. And meanwhile, nammade gain default, they are able to still hold the lead because they came in #3 position, and also at the same time they had some like 10 plus finishes. So തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു 20 points and ഒരു buffer അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So that will be like 110 points or something for gain default. But meanwhile SQW
top 5 പൊസിഷനിലുള്ള ടീം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് they again made it count by reaching the #2 position. Not sure how many finishes they had, but definitely നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു SQWന്റെ. They are still making that surviving game play എന്ന് തന്നെ പറയാം. എങ്ങനെ പോയാലും കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ടോപ്പ് 3-ൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് SQW സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5+ kills ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 8 ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയിന്റ് ടേബിൾ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ 12 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ആ 12 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ ഈവൻ കം ടു ടോപ്പ് 2 പൊസിഷൻ. തീർച്ചയായിട്ടും coming again to the caster deck. So that was the first match Erangel that we had for the decider day. So ഈ ഒരു ഇവന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ സീസൺ 1 lakh rupeesന്റെ ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസ് 3 ദിവസം നീണ്ടു. അതിൽ 3ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് Erangel ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മാച്ചസ് വിൽ ബി ഇൻ മിറമാർ ആൻഡ് ദെൻ അഗൈൻ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് an Erangel and Miramar. സോ ഇതാണ് 4 മാച്ചസ് ആണ്. സോ ഇനി 3 മാച്ചുകൾ കൂടി അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും ആരാണ് ഇന്നത്തെ വിജേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ. വാട്ട് ഡു വി ഹാവ്? ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫോർ ദി മാച്ച്. സോ ഈ ഒരു മാച്ച് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്സ്, like where the teams are? Let's look at everything. So there you have it on your screen. So this is the top fragging list that we have after the last match. So for the last match we have Blind Blaster with 5 finishes. We have Blind Williams on the second position with 5 finishes as well. Fluffy Zoc with 4 finishes under, and Gain Afu making it onto the top 4 with 4 finishes there. Blind New Year 3 finishes might already 5th position vannittund. So this is the top fragging list for the day so far. So ഇന്നത്തെ ഒരു മാച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിലെ ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആണിത്. Now let's move on to the other stats, like നമ്മുടെ points table out, like finish graphs out. Let's look at the next stats that we have. So where we are standing at. So തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഒരു ബാച്ചിൽ ഇപ്പോഴും ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും #1 position. It's really hard to take them down. Definitely നമ്മുടെ Psychos was not able to make much of a difference. അവർ എവിടെയോ വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കാണാതായിരുന്നു because they had a slam in and they were being lost. And തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ SQW they actually tried to survive as much as possible. Kills ഒന്നും തന്നെ അധികം കിട്ടിയില്ല. ലൈക്ക് 4 ഫിനിഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ. But other than that, they could not make much out of it. And Gain Default was able to get the kills and also the position at the same time. Dinner matram kittilla ennu matram ullu. But other than that, they were able to show some really good gameplay. So next stats, what are we looking at? Let's wait and watch. I think Psychos Esports also I think like top 5 position എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. Like last just before blind ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ Gain ഫൈറ്റ് വന്നത് Psychos ആയിട്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. And meanwhile, actually, ഞാൻ expect ചെയ്തത് blind RTR coming in from the back, and I thought like there will be a third party there from blind RTR over blind. Our compound that was actually a key compound on that zone because our compound actually നല്ലൊരു ഹാർഡ് കവർ ആയിരുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. Other than that, എല്ലാ ഏരിയാസും like it was all open ended. റിജസ് മാത്രമായിരുന്നു ആ ഒരു എരങ്കൽ മാപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് someone is going to push blind and they are going to have a tough fight ahead എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. But coming back again to the finish graphs, and there you have it. Look at that. So we have Gain Default having a really good number of kills there, but meanwhile blind actually kills in the department നോക്കുകയാണെങ്കിൽ blind actually got the most out of it and also got a dinner. And other than that, we also have like Obey without any finishes. They got eliminated and they are having a really dry run on the past few days. RECOIL Esports on the finishes which are the TENSAI Esports on the finish on the kitiernu. We have like ZYNDARIN Esports also with a couple of finishes. Blind RTR again coming in with a few finishes as well. We have UDOGXBRUTAL who had 0 finishes and being eliminated again on this consecutive day. ATLANTIS actually with a few finishes as well. We have Winter Esports actually nallor finish ആണ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്, but unfortunately they were being wiped out with that slam in. And Total War, they were being in those compounds, but unfortunately അവരെ പുഷ് ചെയ്തത് TENSAI Esports ആയിരുന്നു. And TENSAI Esports Total War completely back endലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ immediately blind actually came in from the back and they finished off TENSAI Esports there. And meanwhile we also had D&D Invaders എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, they were there and they tried to take some fights. കുറച്ച് kills അവർ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു, so they got 2 to 3 finishes, but unfortunately they could not withstand towards the 8th zone എന്ന് പറയാം. 4XNEXUS നല്ല ഫൈറ്റ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, but unfortunately they could not survive longer, the same as usual, and unfortunately we could not see them in the last zone എന്ന് തന്നെ പറയാം. So saying that, now let's move on to the points table guys. So let's look at the points table where we are at. So start of the match lekana poyindirikkunnu. So start of the match nokanengil like we have Zoro Noob there going all out. He is actually getting it with finishes, 6 finishes there. Zoro Noob bonus is 1 and damage is actually 472 there. And we have D&D Invaders and Kadime already vannittunde with best companion. A revive 3 revive aanu pullikkullathu. Health restore is 67, survival time is 21.8 minutes. We have Blind Blaster as a finisher, final elimination vandirikana with 5 finishes and 5 assists. Distance traveled is 5061 meters and we have a survival time of 26.7 minutes aanu vandirikkunnu. So this is the star of the match statistics ningalude screen il ullathu. So Zoro Noob was actually doing it really good. ആ ഒരു MVP ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് സോറോ നോവിനെ മിസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യാ, സോ ദ പോയിന്റ് ടേബിൾ ഈസ് തീർച്ചയായിട്ടും
തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് 6 finishes. സോ MVP ടേബിൾ ടോപ്പ് റാങ്കിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ആക്ച്വലി സോറോണും വന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഫ്രം ദി പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡ്. Meanwhile, we have gained default here on the hashtag 1 position with 112 points. A lead already അവർ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് with more than 10 points എന്ന് തന്നെ പറയാം. So there you have it, around 10 to 15 points lead ഓടെ gain default on the top hashtag 1 position. Team SQW climbing on top of Psychos Esports with 96 points. 3 points in the difference. Psychos ne pindalayittana nammade team SQW ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. Meanwhile, we have Psychos on the third position with 93 points. We have F9 Rack on the fourth position with 89 points. Blind already on the fifth position with 84 points climb ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Atlantis ആണെങ്കിൽ 6th position വന്നിരിക്കുകയാണ് with 78 points. We have Blind RTR on the 7th position with 78 points. So this was it. Blind RTR തുടങ്ങിയത് 78 ലായിരുന്നു, അവസാനിക്കുന്നതും 78 തന്നെയാണ്. Meanwhile, Blind team ആണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ like 84 points ഓടെ കുതിപ്പോടെ #5 ലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ പോലെ. And meanwhile, ZYNDARIN വീണ്ടും പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് 8th പൊസിഷനിലേക്ക് 76 points ഓടെ. Meanwhile, TENSAI Esports almost bottom of the first page ലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് on the 9th position with 70 points. So this is the first page of the points table, guys. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So excellent ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് കണ്ടു. പോയിന്റ്സ് ടേബിളിന്റെ അട്ടിമറി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ. And meanwhile, 10th position MALLUZ വന്നിരിക്കുകയാണ് with 60 points. 4ZYNDARIN on the 11th position with 58 points. We have a RECOIL official on the 12th position with 49 points. Total War on the 13th position with 48 points. Winter FO on the 14th position with 46 points. D&D Invaders on the 15th position with 32 points. Obey on the 16th position with 23 points. UDOGXBRUTAL on the 17th position with 21. And ZODIAC Esports on the 18th position with 18 points. So same like Obey, UDOGXBRUTAL and Zodiac and D&D Invaders, they have not been able to do much of a difference on the points table. Our bottom 5 അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. So I think they need to pick up the pace. They need to get more finishes. They need to get more balance in getting those position points എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So saying that, let's move on to the caster desk again. And this is actually Chronos here, as along with me is Blind Satan. So ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ host ഇന്നത്തേക്ക്. So this is actually Rising Stars season 1 Rise of the Champions Day. നമ്മുടെ 1 lakh ഇവന്റിന്റെ ഫൈനൽ ഡേ ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് for the grand finale. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, which was in Erangel. We have the next 3 matches which will be in Miramar, Erangel and Miramar. So തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വരാൻ പോകുന്ന മാച്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും. So next Miramar match എന്ത് തോന്നുന്നു സാത്താൻ? ലൈക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് DMR ആൻഡ് സ്നൈപ്പർ ആക്ഷൻ ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. So today's Miramar match Erangel പോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈ എക്സ്പ്ലോസീവ് മാച്ച് ആയിരിക്കുമോ? സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ തന്നെ റഷ് ഇട്ട് പുഷ് ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കുമോ? എന്തായിരിക്കും ടീംസിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി? ആർ ദേ ഗോയിങ് ടു പ്ലേ സേഫ്? ഇല്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന 1-2 ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ലൈക്ക് ZYNDARIN Esports വേഴ്സസ് സൈക്കോസ്. നമ്മുടെ മോണ്ടന്യൂവിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നു. ലൈക്ക് ഇന്നലെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പോയിന്റിൽ അവർ വന്നൊരു പൊസിഷനിലാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് വൈപ്പായി പോകുന്നത്. വൈപ്പല്ല, 3 പേര് വൈപ്പ് ആവുകയും ലാസ്റ്റ് മാൻ അവിടെ നിന്ന് സർവേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും സൈക്കോസിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ ഒരു ഫൈറ്റിന് ഒരു പോകുമ്പോൾ, കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറന്റ് സൈക്കോസ് ഈസ് ഓൺ തേർഡ് പൊസിഷൻ 93 പോയിന്റ്സും ആയിട്ട്. ഒരു മാച്ച് അവർക്ക് ഈസ് ഓൺ തേർഡ് പൊസിഷൻ 93 പോയിന്റ്സും ആയിട്ട്. ഒരു മാച്ച് അവർക്ക് നിലയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ച് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ലൈക്ക് അവരൊരു ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റിന് പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു മോണ്ടന്യോ സൈഡിൽ വരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ ലൈക്ക് അറ്റ്ലാന്റിസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ZYNDARIN ഉണ്ട്, TENSAI കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SQW അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ്, ഒരു നിയർ ബൈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടീംസ് തേർഡ് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിനാരിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇപ്പോൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു, ലൈക്ക് അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന TENSAI വേഴ്സസ് ടോട്ടൽ വാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൈൻഡ് തേർഡ് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ടീം ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്ത് ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടിയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എക്സലന്റ്ലി സെഡ് സാധാൻ. സോ ദീസ് ഫൈറ്റ്സ് വി ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ടിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മിറമാർ ആൻഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണേണ്ടതാണ് ബിക്കോസ് ദ മാച്ച് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻ ജസ്റ്റ് 10 minutes guys. So until then don't go anywhere, stay tuned. കാണുന്ന എല്ലാവരും മറക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക. ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ദ മാച്ചസ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ടു മേക്ക് ബിക്കോസ് അപ്കമിംഗ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. സോ അതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ സേയിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് വിൽ ബി റൈറ്റ് ബാക്ക്. until then don't go anywhere, stay tuned.
the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging
there? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? You waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So hey guys, welcome back again for the second match of the day on this grand finals of Rising Stars Season 1. And we are looking at the beautiful Miramar map, which will be upcoming on your screens just in a minute of time. So തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ഇനിയും ഒരു നിമിഷത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ അതിനു മുമ്പ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഈ മിറാമാർ മാച്ച് ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് രണ്ട് മിറാമാറും ഒരു എറെങ്കിളുമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലെ സത്തനെ. സോ ഈ ഒരു രണ്ട് മാച്ചസിലും ഈ ഒരു മൂന്ന് മാച്ചസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ടിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. SQW സൈക്കോസ് ഇവരെല്ലാവരും തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ഉണ്ട്. വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്നറും കൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും they will be able to climb on top. So we have to wait and watch. ഈ ഒരു മാച്ചും ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് ലൈക്ക് അഗെയിൻ ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ടോപ്പ് 3 പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ട് ദോസ് പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ്. ഡിന്നർ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അവിടെ പ്രിവെയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ടു ഗെയിൻ എ ലീഡ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ടീമിനെ തകർക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? തീർച്ചയായും കാരണം ലൈക്ക് അവരിപ്പോ ടേബിൾ ടോപ്പ് ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഫൈറ്റ്സ് എടുക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ലൈക്ക് വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ ആ ഒരു പോർഷൻ ആ സോണിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ പോർഷൻ അവർ ലൈക്ക് ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തു. മല്ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഫൈറ്റ് വിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെടുത്ത പോർഷനാണ്. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ കാണിക്കുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തോടെ പിന്നെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി. ബട്ട് ഒരു ഏർലി കാഷ്വാലിറ്റി ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വന്ന ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി അവരെ ബാക്കിലോട്ട് അടിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് Exactly. Miramar, the flight path already ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. It's actually moving from Puerto Paraíso towards Ruin side and a beautiful flight path because complete map in a diagonal light already sliced ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. This makes like Los Leones, Picado, Power Grid, San Martin, Hacienda del Patron, Graveyard, Mena Generales, La Bandita, Montenuevo, El Paso, and we have Crater Fields, Trailer Park. ഇതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പാത്തിൽ നല്ല പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. ഈവൻ ചുമസേര ടീംസ് കൻ ഗോ ദർ. ഇംപാലയിലേക്കാണെങ്കിലും ടീംസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോവാം. ഈവൻ ഫോർ ലൈക്ക് സാൻ മാർട്ടിൻ കഴിഞ്ഞ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോകണമെങ്കിൽ പോലും ദേ കൻ ആക്ച്വലി മേക്ക് എ വേ. LSR ഒരു അല്പം ദൂരമായിരിക്കും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ തിങ്ക് ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് സോ മെനി വെഹിക്കിൾസ് ടു ആക്ച്വലി ഗോ ദർ. സോ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ആണ്. ദിസ് മേക്സ് ആൻ ഈവൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഓൾ ദ ടീംസ് സാധാരണ ഇയർ. ലൈക്ക് എല്ലാ ടീംസിനും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് വരുന്നത് ചാടി ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് പോകാൻ. എക്സാക്ട്ലി. അവരുടെ ഡിഫോൾട്ട് ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷനോട്ട് അവർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സർക്കിൾ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ലൈക്ക് ഡേ 1 മിറാമർ സർക്കിൾ പോലെയാണ് വരുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി ഓൺ ടു ദ സെന്റർ. സോ ദിസ് മേക്സ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇരുന്ന് ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും സമയം തന്നെ തീർച്ചയായും ടീംസിന് ഉണ്ടാവും. അൺലെസ് ദേ ആർ ഇൻ ലോസ് ലിയോണസ് ഓർ ലൈക്ക് സംവർ സദൺ സൈഡ് ലൈക്ക് പോർട്ടോ പരൈസോ. സോ ബ്ലൈൻഡിന്റെ RTR ടീം ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈയുടെ ടീം ആവട്ടെ, they will not want to engage in any fights, make any early casualties because they have to rotate. But meanwhile, ZODIAC and the Beast have already first blood remove with the Shadow is already down. Spy OP already being down. Oh my god, what happened here? Spy OP on the first blood. The Shadow down either, but Evo's actually Beast down either. And are we having a triple threat fight? What is actually happening here? Evo's already into Obey. So Obey already
Spike immediately revive and they have already gotten 2 finishes so far. So I think Zodiac in there, Shadow and Beast, both are being eliminated, I guess, again with a 2-man squad. And Zodiac Esports already being out of the match right now. So that means like they are on the bottom of the table. So തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കളിച്ച് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. And they are taking some fun fights. And definitely ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഒബേക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. Because ഒബേ സ്പൈ ഒപ്പിക്ക് ഒരു ഫിനിഷും ആൻഡ് ഈവോസിന് രണ്ടാമത്തെ ഫിനിഷും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. And they will be having a really good start for the match, Satan. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ മറ്റൊരു ഗൺ ഫൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. F9 അഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മുടെ വിന്റർ ഈസ്പോർട്സ് ഒരു ഗൺ ഫൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു F9 ഇന്നലെ വാൽഡൽമാറിലായിരുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഒരു മിറാമർ മാച്ചിൽ. അതിനുശേഷം ലൈക്ക് വീണ്ടും അവരിപ്പോൾ മിനാസ് സൈഡിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഗൺ ഫൈറ്റ് എന്ത് രീതിയിൽ പോകുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഹരീഷ് ഓൾറെഡി ഒരു നോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വിന്റർ ഈസ്പോർട്സിലെ ഒരു പ്ലെയറിനെ തഗ്ഗിനാണ് നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് എന്താ നോക്കി കാണാം. കാരണം F9 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ കയറാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ മാച്ച്. വിന്റർ ഈസ്പോർട്സ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്കൻഡ് പേജിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് പേജിലോട്ട് എത്താൻ ലൈക്ക് ആ ഒരു റെസ്പെക്ടബിൾ പൊസിഷൻ അവർക്ക് നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. സോ ലൈക്ക് അവരെങ്ങനെയും ഒരു ഗൺ ഫൈറ്റ് ഒരു ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടിരിക്കും. Well, I think ഇവിടെ 2-3 strategies നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണ like for example changing the drop locations and then squashing the weaker teams. Like എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിന്റർ ആക്ച്വലി ഇൻ പ്രഷർ ആണ് because they are on the second table and അത് കാരണം തന്നെ വിന്ററിനെ ആക്ച്വലി ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്ന് F9 പ്ലാൻ ചെയ്തോ എന്നറിയില്ല. Is it a planned drop? I'm not sure about it, but maybe that's an interesting strategy to check it out എന്ന് പറയാം. And അതേപോലെ തന്നെ like to get some different drop locations so that they can make some different rotations എന്ന് പറയാം because they want to pick some teams off during the rotation. അതിന് സെക്കൻഡ് സോണിലേക്ക് റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയുള്ളൂ മേബി ഒരു സോൺ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മേബി ഒരു റൊട്ടേഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഫീൽഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ അങ്ങനത്തെ വല്ല ഫേസസും ഇന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ലൈക്ക് മേ ബി ടീം ഇസ് ഗോയിങ് ടു സെറ്റ് എ ഫീൽഡിംഗ് ഈ വഴിക്ക് മറ്റേ ടീം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ പിക്ക് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് മിറാമർ ഇസ് എ മാപ്പ് വിച്ച് വെരി വാസ്റ്റ് ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വെഹിക്കിൾസ് എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു സ്പ്രേ ഡൗൺ. ലൈക്ക് 4 പേരുണ്ട് 1 2 3 4 കൗണ്ട് ഡൗൺ എടുത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാവുന്നുള്ളൂ. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഇല്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് റൊട്ടേഷൻസ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ചിലപ്പോൾ ടീംസിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം ലൈക്ക് ഈസി പോയിന്റ്സ് ലൈക്ക് കിൽ പോയിന്റ്സ് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. സോ കിൽ പോയിന്റ്സ് ഫാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ചിലപ്പോൾ ടീംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം F9 ഈ ഡ്രോപ്പിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം ഇത്രയും ദിവസം ഐ തിങ്ക് വിന്റർ ഈസ്പോർട്സ് ഇവിടെ കണ്ടസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ലൈക്ക് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് സം കമ്പനി ഓവർ ഹിയർ. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കി തന്നെ കാണണം ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഫൈറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ടീം സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു മൗണ്ടനിയേഴ്സ് സൈഡിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ടീംസ് ഒരേ സമയത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ലൈക്ക് ഇഫ് സം ടീംസ് വാണ്ട്സ് ടു ട്രൈ സംതിങ് ഔട്ട് ദർ ലൈക്ക് നമുക്ക് അതും നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Well, definitely, and F9 Harish TGC already maintaining a triple discipline here, like AKM with a red dot. But meanwhile, look at the center zone right there. ആർക്കും ഹാസിയന്ത പോകണ്ട, ആർക്കും തന്നെ സാൻ മാർട്ടിൻ പോകണ്ട, ആർക്കും തന്നെ പവർ ഗ്രിഡ് സൈഡിലേക്കും പോകണ്ട. ആ ഒരു സെന്റർ ഏരിയ ഇസ് completely empty. And meanwhile, F9 is actually having a tussle here with this team, but meanwhile അവർക്ക് എന്തായാലും ആവശ്യമുള്ള ഫിനിഷ് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തഗിന് ഓൾറെഡി ആദ്യം തന്നെ നോക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അവർ. And we have to wait and watch how they are going to advance into the future match. Meanwhile, total war ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. മാരിയോ, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. On your screens right now, they are actually entering that looting session. Level 2 gear salam കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു little bit of health as well. And Dexter already collecting his third first aid. Meanwhile, on the map view, we can already see that Blind already out of the settled ആയിട്ട് loot അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But they have a cluster there, really close towards them. Blind RTR, meanwhile, southern side ലാണുള്ളത്. We are looking at Rak Lutapi from F9 Rak. Rak Lutapi നല്ലൊരു അഡീഷൻ ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു സ്നൈപ്പർ ആയിരുന്നു. Because we saw him playing with that M24 on day 1. Multiple knocks, back-to-back knocks ആയിരുന്നു M24 വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. And Win 94 ആണ് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത്. And Win 94 വെച്ചിട്ട് he was able to get some really good shots on Titan. But unfortunately, knock മാത്രം വെക്കാൻ പറ്റില്ല. If he actually got that knock, തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വിന്ററിനെ വൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സകലമായ സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു F9. But unfortunately he could not. And meanwhile തഗിന് ഓൾറെഡി റിവൈവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ. We still have 68 people in the lobby and 17 teams are still there. ഒരു ടീം മാത്രമേ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ, which was none other than ZODIAC Esports. 2 പേര് മാത്രമാണ് അകത്ത് വന്നത്, Shadow and Beast. Both were being eliminated by Obey. Spy OP ഒരു kill എടുത്തായിരുന്നു. And also like he was meanwhile TW Barrier knocks out Zoro Noob. B1 Dexter PSYxNEXUS knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 4K on a really bad roll right now. PSYxNEXUS confirm ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് Dexter ഇവിടെ. And Zoro Noob, who was the last match star player actually, Zoro Noobന് actually എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. He is actually knocked out. He needs a revive, but Win Blitzനെ glitchil actually അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Unfortunately, Exodus അവിടെ shots ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. Let's move on to the next teams. What we have, TENSAI already there on a fight. 4K Zero Light also goes down. Third parties over third parties, and ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പൂക്കിക്ക് വന്ന ഒരു മോളി ആക്ച്വലി ഒരു തലനാരിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Oh my god, he actually follows us in, and we have 4K completely being eliminated by TENSAI here. തുടക്കം കുറിച്ച് വെച്ചത് വേറൊരു ടീം ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു അവസാനം കണ്ടെത്തുന്നത് വേറൊരു ടീം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മിറമാറിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മീൻവെൽ ഗെയിൻ വേഴ്സസ് അറ്റ്ലാന്റിസ്.
pretty much interesting fight. എന്ത് തോന്നുന്നു? Like I think the teams are targeting other teams. എന്ത് തോന്നുന്നു സാധാരണ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ടീംസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലാന്റിസ് റൊട്ടേഷൻ നമ്മുടെ ഗെയിനോടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരേ കോമ്പോട് സ്ലാം ചെയ്തായിരിക്കണം. സോ ലൈക്ക് ഈ ഒരു നേഡ് ലൈക്ക് വിൽ ബി ഡിസൈഡർ നേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇല്ല, കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മുടെ സെയ്ത്ത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു 4v4 ഫൈറ്റിന്റെ വിന്നേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഗെയിമിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫൈറ്റ് ആണ്. കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫൈറ്റ് എടുത്തേ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദ ക്ലിയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് റൈറ്റ് നൗ. ഒരാൾ ഓൾറെഡി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് 4v3 റൈറ്റ് നൗ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഗെയിൻ ഇത് എങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും. Well, definitely, but still, from Gain's perspective, if I was in Gain, like first zone തന്നെ ഒരു push ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല if that was a strategy, because ഒരു second or third zone ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we know that you have a chance to actually gain that advantage. But meanwhile, Gain Wiki അവിടെ Satan already down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, and we have a trade off from Viper there. Over Gain Wiki, he goes down. AKM with space കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Cholan actually confirming that kill, and Viper spot ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Cholan actually gives the shot, but unfortunately, Atlantis getting eliminated there in an instant. Sudden finishes ആയിരുന്നു അവിടെ. Mock actually getting him done, but meanwhile തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ തന്നെ വേറെ ടീം കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ആരെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ZYNDARIN Esportsന്റെ എക്സ്ട്രീം, but meanwhile Pitcher is actually on the top. TENSAI Ace അവിടെ ടോട്ടൽ വാറിന്റെ FSN ഫ്യൂച്ചറിനെയാണ് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Gain Esports early ആയിട്ട് ഒരു എലിമിനേഷൻ മാത്രം കണ്ട വഴിക്ക് അവർക്ക് 4 ഫിനിഷസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. This is a valuable 4 finishes, but meanwhile blind Pokemon obeyed metrics down ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Blast actually spy obey down ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Where is this fight happening? And we have blind versus obey once again in Miramar. Day 2 will already നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, and day 3 ൽ പാക്കിംഗ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. He was not Molly ഇട്ടിരിക്കണം, but Molly does not connect right now. Pokemon on a rage right now. He was the last one standing. Can he actually do it? And he was not able to get any knocks, and 3 പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് he was not down ചെയ്യുകയാണ്. And Obey Evos actually gets down to that call, and finally team Obey getting eliminated over the hands of blind. സൂപ്പർ ആയ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു അവിടെ പോക്കിമോന്റെ. ഹി മേഡ് ദാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ്, ഹി കോൺകർഡ് ഇറ്റ്, ഹി ഗേവ് ദ കോൾസ്. നല്ലൊരു പുഷ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് മീൻവെൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ TW Mario goes down. TENSAI versus Total War, and Kuro is actually giving that UMP split, but unfortunately 17 ബുള്ളറ്റുകൾ മാത്രം. Can he actually hold it down? Kuro is actually in the pressure because രണ്ട് പേര് down ആണ്. Ace and Dog are already down. Hunter is actually down to 1 HP. Kuro will have to hold this out because Hunter heal ആയി വരുന്നതായിരിക്കും. He has to hold this fight. Can he do that? We have to wait and watch. Hunter actually Mario finish ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Excellent push. Okay, 3 men down. Kuro is the last one standing, and he has to finish that fight. And if I think he did. And I think he did. 3 finishes for TENSAI Kuro so far, and Total War is being eliminated. ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു Total War, because he was being out of there. അകത്ത് കയറി വന്ന് he did not make the pressure. Kuro was in half HP, and meanwhile back to fights. Versus F9. രണ്ടുപേരും പുഷ് ചെയ്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. But meanwhile Harish actually knocks out Rams. Thug അവിടെ ഹരീഷിനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് with that M16A4 red hot sprays. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ what is going to happen? Is Winter going to push? Yes, I think so. But will they be able to capitalize? എന്ത് തോന്നുന്നു സാത്താൻ ഈ ഒരു പുഷിനെ കുറിച്ച്? ഈ ഒരു പൊസിഷൻ റാക്ക് ലുട്ടാപ്പയുടെ പൊസിഷൻ അവർക്ക് അറിയോ? ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദേ നോ ദ പൊസിഷൻ. ലൈക്ക് അവിടെ ഒരു വിൻ 94 ആണ് പക്ഷെ കവർ ആയിട്ട് ലുട്ടാപ്പയുടെ കയ്യിലുള്ളത്. മേ ബി ഒരു 3v3 വർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഈ ഫൈറ്റ് വിന്നർ സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു കയ്യിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ബ്ലിറ്റ്സ് വിൻ ബ്ലിറ്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. വിത്ത് ദാറ്റ് UMP is and deadliest weapon combo ആണെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഹെൽമെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെവൽ 2 ഓൾറെഡി കയ്യിലുണ്ട്. വെസ്റ്റ് is actually 75% damaged on that level 1, but meanwhile F9 has a really good hard cover, and unfortunately they cannot get anything done. But Win Titanന്റെ കയ്യിൽ ഒരു Win 94 ഉണ്ട്. Can he get a knock? Win Thugന് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണുള്ളത്, but unfortunately നേട് വന്നിട്ടുണ്ട്. 20 HP for him. Maybe he will go on. UZ ആണ് കയ്യിലുള്ളത്. ക്ലോസ് റേഞ്ച് ബീസ് എന്ന് പറയാം, and he gets spotted. That was a really bad way. He did not notice them coming in close, and Thugn already knocked the Blitz. Can he get a knocks? We have to wait and watch. Okay, he's not taking a TPP നിർക്കുന്നില്ല. ഒരു കുത്തിരിക്കുന്നു. Ranorak goes down, but DVS Exodus gets it on Blitz, and ഇപ്പോൾ Titan is the last man standing, and he is pretty much far away. Win 94 വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Will he be able to do something? I don't think so. Will he be able to steal any kills? I don't think so. Oh my god, he does. He's trying to get the kills, and unfortunately Ranorak immediately ലേക്ക് പോയിരിക്കണം. ഒരു ബുള്ളറ്റും കൂടി കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ Titan would have stolen that kill. Back end alongside with RECOIL also, like RECOIL TENSAI രണ്ടും ഈ പൊസിഷനോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആൻഡ് യുഡോഗ് ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഹിൽ പൊസിഷനോടെ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊരു 5 ടീംസ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ പുറകെ തേർഡ് പാർട്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് വിന്നർ എസ്പോർട്സ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈക്ക് അവിടെ ആ ഒരു പുഷ് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളവർ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഹീലിങ്സ് ഇല്ല, മെഡ്സ് കുറവാണ്. ലൈക്ക് അവർ പുഷിന് പോയാൽ ലൈക്ക് മെഡ്സ് ഇല്ല, ലൈക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അവർക്ക് ക്ലിയർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട് അവരത് ചെയ്തില്ല. Meanwhile, I think TENSAI is moving back. Well, TENSAI took some fight somewhere else, and അവർക്ക് ഓൾറെഡി 6 ഫിനിഷസ് ആണ് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. They are pushing in on RECOIL. ഒരാളെ വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി പുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, which is Nix RECOIL.
Nico Recoil already 1D KT are actually finished. And meanwhile, TENSAI looks pretty much happy. 4-man army. F9 Harish goes down. F9 le ellarum thanne like revive aayittunde. Harish aanu ipo rendamathu vindu knock aayirikkunnathu. Harishne save cheyan valare buddhimuttaayikkum. Udo Kronos gets spotted. Win Titan avade ninnum oru savior ne pole avade knock vechirikana. Udo Kronos goes down. And ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കറിയാം kill feed കണ്ടിട്ട് now we have the last man standing, but Harish gets finished by UDOGXBRUTAL. And we have to wait and watch what is going to happen. ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും UDOGന് ഒരു ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്, ഈ ഒരു ഹാർഡ് കവർ ഇതിനെ ഭേദിച്ച് അകത്തേക്ക് കിടക്കുക എന്നുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. സാധാരണ എന്ത് തോന്നുന്നു? പക്ഷേ F9 സംബന്ധിച്ചുള്ള അവർക്ക് സോണിലോട്ട് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവർ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് യൂഡോഗിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത്. ആൻഡ് ലൈക്ക് വിൻ ടഗിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈറ്റന്റെ പൊസിഷൻ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. കാരണം രണ്ട് ടീമിനെയും ഒരേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ നമുക്ക് ടൈറ്റനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ആളുടെ ഉള്ളത് ഒരു ഉസിയും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊപ്പം വിൻ 94 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലുട്ടാപ്പി ഹീലിംഗ്സ് ഒന്നും തന്നെയല്ല, പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ഇൻസൈഡ് ദ സോൺ. Yes, he is inside the zone, but unfortunately no healings at all. Vest പോലും ഇല്ല, പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ബാഗ് പോലും ഇല്ല. സോ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടാതെ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയതാണ് ലുട്ടാപ്പി. ഇറങ്ങിയ വഴിക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഹി മേഡ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ സ്കൗട്ടിംഗ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കൗട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു, ഓരോരുത്തരുടെ പൊസിഷൻ റിവീൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ലുട്ടാപ്പി. അത് കാരണം തന്നെയാണ് ലുട്ടാപ്പി ആക്ച്വലി ഫൈറ്റിലേക്ക് പോകാതിരുന്നത്. അവിടെ ഒരു 3v4 ഫൈറ്റ് ആയി മാറുമ്പോൾ പോലും ഒരു 3v3 ഫൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയായിരുന്നു. ആൻഡ് മീൻവെൽ ലുട്ടാപ്പി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈറ്റൻ അവിടെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിന്റർ Esportsന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിംഗ് എ വിൻ 94 ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് UMP വിത്ത് an SKS I guess over ലുട്ടാപ്പി. മീൻവെൽ ബ്ലൈൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 4 ഫിനിഷസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. Will they be able to get another dinner? We have to wait and watch. Back to back dinner അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? But TENSAI Esports looks pretty promising because 6 ഫിനിഷസ് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് and they are actually on their rotation into the zone. TENSAI Esportsന് ഒരു ഡിന്നർ കിട്ടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ടേബിളിൽ ഒരു #5 പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ #6 പൊസിഷനിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. So we have to wait and watch for it. Meanwhile, San Martin ബ്ലൈൻഡിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ലൈക്ക് നല്ലൊരു ഹൈ ഗ്രൗണ്ട്. They are scouting for the team. Gain versus yes ബ്ലൈൻഡ് RTR right now. Yeah. സോ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ഗെയിൻ ഇതുവരെ നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ലൈക്ക് അവര് ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിലും ടൂർണമെന്റ് റിസൾട്ട് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ലൈക്ക് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ ഫൈറ്റ്സ്. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി, ലൈക്ക് ആ ഒരു ടീമിന്റെ മെന്റാലിറ്റി, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. യെസ് definitely ഇവിടെ കൂപ്സ് ഓൾറെഡി സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റൊട്ടേഷൻസ് ഇടുന്ന സ്ഥലം ആൻഡ് ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി മാർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഡൂഡി ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൗൺ. ചോണു ഓൾസോ ഗോസ് ഡൗൺ ബട്ട് മോക്കൻ ഓൾറെഡി ട്രേഡ് നോക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂപ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു ജോയിൻ ഇൻ ബിക്കോസ് അവിടെ സപ്പോർട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ക്യാൻ ഹി ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് സം നോക്സ്? വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. ഒരു കവർ ഫയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കൂപ്സ്. ഇവിടെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്ലാങ്കിംഗ് ആംഗിൾ പോകുന്നു. ഫ്ലഫി ഓൾസോ ഗോസ് ഡൗൺ. മോക്കൻ ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് റിവൈവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Why didn't he smoke? I'm not sure why. And that was a really delayed smoke and unfortunately he could not get anything. Fluffy അവിടെ back endൽ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. Last man standing from Gain, which is Gain Afu. Look at that. Gain Afu is also being spotted. I guess Fluffy actually back endൽ കവറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ Gain in a bit of a trouble right now because Blind is pushing in really close. Dudiക്ക് easy ആയിട്ട് റിവൈവ് ചെയ്യാം and also ചോനുനും റിവൈവ് ചെയ്യാവുന്നേ. And both of them will be getting revived and ഒരു full on 2v4 fight ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. But if Afu actually revives Fluffy, രണ്ടുപേരും മാസ്റ്റർ അസോൾട്ടേഴ്സ് ആണ്. Will this be able to substantiate for Blind? Our fight എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും കണ്ടേ പറ്റും. But Dudy actually revive ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Dudy gets finished. Oh my god, I'm not sure what happened. അവിടെ റിവൈവിനുള്ള ഓപ്ഷൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു and Dudy gets completely being eliminated. Yeah, exactly. 2v3 fights എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഗെയിൻ ഇപ്പോഴും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. കാരണം അവർക്കൊരു ഹാർഡ് കവർ ഉണ്ട്. ഇവർ പുറത്താണ്. ലൈക്ക് ഇഫ് ഗെയിൻ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഹയർ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ലൈക്ക് ഒരു ഹയർ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഗെയിൻ അഫ് ഗോസ് ഡൗൺ ബൈ ബ്ലൈൻഡ് കൂപ്സ്. So it's a 1v3 situation for Fluffy right now over there. And I think here നമ്മുടെ UDOG they have completely not completely but like they have finished out 3 players from F9. So F9 also is in a very bad situation right now. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് മീൻവെൽ ബ്ലൈൻഡ് ക്രേനിയാക്സ് is actually putting that pressure on Fluffy here. Afuno immediately revive കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. And okay, the ideal way is to actually go the high ground. Yes, he does. ആ ഒരു വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് if he can pop some nades he will be able to get that knockouts. But when താഴെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആരെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ one man ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കൂപ്സ് ആണ്. And Coops actually finishes off Afu and also like Fluffy. So രണ്ടുപേരും ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. And they are wiping out Gain default really early in this match. 13th positionil Gain default actually exit ആയിരിക്കുകയാണ്. So this makes the rest of the teams to actually get a really good dinner. തീർച്ചയായിട്ടും if they can make the points count they can climb the points table എന്ന് പറയാം. Meanwhile TENSAI Esports 6 ഫിനിഷസുമായിട്ട് they are Gain will be I think kind of still safe. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ Gain 112 points ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. I think 6 or 7 ഫിനിഷസ് ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഈ മാച്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So like they are still increasing that buffer. Like 13th elimination ആണെച്ചാൽ പോലും like they are not settling for like some few points. Like ഒരു 6-7 point like they are taking it. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് മീൻ വാൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ TENSAI Esports ഹസിയന്ത നല്ലൊരു ലൂട്ടിംഗ് സെഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് TENSAI Esportsന്റെ. They seem to be pretty happy with the 6 finishes they got.
തീർച്ചയായിട്ടും സോണിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കിയായിരിക്കും. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈക്ക് ടോട്ടൽ വാറിന്റെ ടീം അവിടെ ഓൾറെഡി ബാക്ക് എൻഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ZYNDARIN Esports ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മീൻവെൽ അവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ലൈക്ക് വി കൻ സി SQW ഓൾസോ ദർ ആൻഡ് ഓൾസോ സൈക്കോസും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് കരസ്ഥമാക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഐഡിയ. ആൻഡ് യെസ് ZYNDARIN Esports ബാക്ക് എൻഡിൽ ഉണ്ട്. ബ്ലൈൻഡിന്റെ ടീമും അവിടെ ബാക്ക് എൻഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ നിന്നും കോമ്പൗണ്ട് ഫൈറ്റ്സ് ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. മിഡ് റേഞ്ച് ഫൈറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. മിനി ആൻഡ് DMR എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് DMR ആൻഡ് സ്നൈപ്പേഴ്സ് എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സ്ട്രേഞ്ച് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുഷ് വന്നിരിക്കുന്ന സൈക്കോസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും D&D ഇൻവേഡേഴ്സ് വേഴ്സസ് സൈക്കോസ്. വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ബിക്കോസ് ഇൻവേഡേഴ്സിന് ഇതുവരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലീഡ് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. TENSAI Ace അവിടെ ZYNDARIന്റെ വെഹിക്കിൾസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ആൻഡ് ZYNDARIN seems to be pretty much caught off in this location. So തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സാത്താൻ. ലൈക്ക് വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം കൂടി ഡാമേജ് ഇട്ടിട്ട് they are completely stranded out in the open. ബാക്ക് എൻഡിൽ ഏതെങ്കിലും ടീം വന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഫിനിഷസ് എടുക്കും. സോ ബ്ലൈൻഡിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കിൽസ് എടുക്കാൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് പക്ഷേ TENSAI Esportsന്റെ പൊസിഷൻ ലൈക്ക് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ലൈക്ക് ഒരു ഹയർ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ റൂഫിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ലൈക്ക് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ നിന്ന് കയറി വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും. പക്ഷേ ZYNDARIനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ZYNDARIN അവിടെ ഒരു പെട്ടെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ബാക്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ TENSAI ലൈക്ക് they won't be able to make a move right now. So അവർ മാക്സിമം സ്മോക്ക് ചെയ്ത് ലൈക്ക് they will be trying to get into hard cover. വെൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെഹിക്കിൾസ് എടുത്തുകൊണ്ട് സ്ലാം ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വിച്ച് വിൽ ബി എ റിയലി ബിഗർ ഡെബാക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Really hard for them to actually get out of that situation because TENSAI is actually having the high ground right now. And look at that, TENSAI avada nokki nilke. We have ZYNDARIN already getting into the hard cover. They are getting into that position. They read that blind is actually coming on behind. So third party avadirikan vendi they went to the hard cover ennu parayam. And then look at that, TENSAI Ace in control. Let's look at the map view. We are in the third zone right now, 18 minutes into the match. So let's look at the map view where the teams are. Evideyaana ella teams where the location is. So there you have it. I've seen the Del Patron on the dead center. Moonu teamukalana line up aayirikkunnu, which is actually ZYNDARIN. On the other end we have TENSAI, and on the back end we have Blind. Blind inde തൊട്ടടുത്തേക്ക് തന്നെ Blind RTR വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചോഡു ക്രേനിയാക്സ് എല്ലാവരും തന്നെ നല്ലൊരു സക്സസീവ് ഫൈറ്റ് ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ടുമായി എടുത്തിട്ട് വിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. They will be having their confidence up. Meanwhile, UDOG is still surviving in this fight because they were able to eliminate I think F9 there. Okay, Rak Lutapi is the last man standing. So what Patalamite Rak Lutapi matram baki undu. And also we have a RECOIL Esports really close by. MALLUZ Janangil ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻസും ഇല്ലാതെ തന്നെ ക്രൂസൈഡൽ വാലി സൈഡിൽ നിന്നും അവർ ഈസി ആയിട്ട് സോൺ എൻ്റർ ചെയ്യാം. വി ഹാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് സോൺ ഓൺ ദ മാപ്പ്, D&D ഇൻവേഡേഴ്സ് വേഴ്സസ് സൈക്കോസ്. വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ടു വാച്ച് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഫൈറ്റിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ തീർച്ചയായും സോണും ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് നല്ലൊരു ലൂട്ടും ഉണ്ടാവും. So that means like they can make it to the top 5 really easy. അല്ലേ സാധാ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കാതെ രണ്ട് ടീമിനും ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ആൻഡ് ഈ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്താൽ തന്നെ ലൈക്ക് അവർ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ കോമ്പൗണ്ട്സും വളരെ കുറവാണ് ഇൻസൈഡ് ദ സോൺ. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെച്ചാൽ SQWന്റെ പൊസിഷൻ. SQW ഇസ് ലൈക്ക് ക്ലിയർ സേഫ്. അവർക്കൊരു ഹോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആ കോമ്പൗണ്ട് സേഫ് ആണ്. ലൈക്ക് ആസ് ഓഫ് നൗ അവിടേക്ക് ഒരു ടീം ഇപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇനി വല്ല ഏതെങ്കിലും ടീം വല്ല വൈഡ് റൊട്ടേഷൻ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ SQW ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ SQW ആസ് ഓഫ് നൗ പക്ക സേഫ് ആണ്. സോ ടോപ്പ് 3 ടീംസിൽ ഇപ്പോൾ സൈക്കോസിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു അവരുടെ ഫൈറ്റ് അവർക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്ന ടീം സൈക്കോസിന്റെ ഒരു ഫൈറ്റ് ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. സെയിം വിത്ത് SQW ഓൾസോ. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ SQW ആണ് ഒരു ബിറ്റ് മോർ സേഫർ പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. ബട്ട് മീൻവൈൽ a really good molly and here you go. Strange is actually down. One HP വന്നിരിക്കുകയാണ്. പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മോളിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. And he goes down. Killfeed തീർച്ചയായും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. Nades after nades coming in. Strange will be lost. Kadima is actually holding his off and Strangeന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ അടയുകയാണ്. And there you go. Strange is being completely finished. Kadima actually shots ഒന്നും തന്നെ എടുത്തില്ല. I'm not sure why. Was he having less visibility or he did not show the position? I'm not sure. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Kronos last man standing. Win Titan knocks out Kronos, but meanwhile Titan pick ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് UDOGന്റെ ടീം തന്നെ. And തീർച്ചയായും Kronosനെ റിവൈവ് ചെയ്യും അവിടെ. And D&D ഇൻവേഡേഴ്സിന്റെ Rao OP already the back end. Nexusന്റെ സ്റ്റോപ്പ് സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Nexus actually down. Yes, there you go. God Nexus being taken out here. And Kadima has a really good chance. Monster back end നിന്നും തീർച്ചയായും ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും. Meanwhile back end നിന്നും Rao actually giving a really good flanking angle. So ഇവിടെ മോൺസ്റ്റർ റോഡിനെ കോൾ കേട്ട് അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഫൈറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫിനിഷ്ഡ് റിയലി ഫാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൺ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സോൺ. 4th സോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 5th സോൺ. അതിന് മുമ്പേ അവർ ആക്ച്വലി ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മോൾ ഇസ് ഓൾറെഡി ബീങ് തോൺ. യൂട്ടിലിറ്റീസ് വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. നെക്സസിന്റെ പൊസിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ബീങ് കോംപ്രമൈസ്. മോൺസ്റ്റർ നല്ലൊരു മോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫൈറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് ടു ലോങ് സാത്താൻ. ഇത്രയും നേരം അവർ ആക്ച്വലി ഡൈവേഴ്ജ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ലൂസിംഗ് ദ പ്രഷ്യസ് ടൈം ലൈക്ക് ഫോർ ദ സോൺ റൊട്ടേഷൻ ലൂട്ടിംഗ് ആവട്ടെ എന്തിനായാലും. ഗോൾഡൻ എച്ച്പിയിലാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫൈറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് അവർക്കൊരു എഡ്ജ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു എഡ്ജ് ഉള്ളതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലായിരിക്കും അവർ ഈ ഫൈറ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ കാഷ്വാലിറ്റി. കാരണം രണ്ട് ടീമിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ കാഷ്വാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞു. സൈക്കോസ് വാസ് ട്രൈങ് ടു പുഷ് D&D. പക്ഷേ അയാലും പുഷിലേക്ക് ആ ഒരു സ്മോക്സിന്റെ യൂസേജിൽ ആ ഒരു പ്ലെയറിനെ അവർക്ക് കണ്ടില്ല. കദിമനെ അവർക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല.
and just like that, like our casualty psychos nu variyum cheyidittundaru. So like maybe like they're trying to hold. Okay, so another knock vannittund like on psychos. So it's a 2v3 situation for psychos right now. So namukku nokkam psychos ee situation engane handle cheyyum namukku nokkam. Meanwhile SQW versus RTR is happening over there. Definitely. Nallur fight out over there. Nexus actually comes out of the opening, he gets spotted. And another UMP space, he gets finished. And there you have it. Psychos getting eliminated on the 11th position. Meanwhile, let's look at Blind versus SQW. Mad OP already there. Vicky already pick off. And UDOG അവിടെ ബ്ലൈൻഡുമായിട്ട് വേറൊരു ഫൈറ്റിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആണ്. So Blaster already being taken from UDOG Arrow. And ഇവിടെ SQW ഓർബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ UDOG ഓക്കെ ബ്ലൈൻഡ് വേഴ്സസ് SQW പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് RTR വേഴ്സസ് SQW പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പുറത്ത് ബ്ലൈൻഡ് വേഴ്സസ് UDOG ആയിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. And I think UDOG seems to be pretty much happy with the eliminations they had. They are in the dead center of the zone. This might be a match for UDOG to actually get that winner chicken dinner. കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുമോ ഉള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടി വരും. So let's wait and watch. Meanwhile, Blind Pokemon avade knockout aanu. Williams will have to do a revive immediately. New Year actually back end support nu vendi povugiyanu. He knows that they need some support immediately. Oru nalloru cover angle nu vendi vandirikana. UDOG is actually playing a 2v2 split right now. Chronos and Arrow together. Meanwhile, SQW on the front end. ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ന്യൂ ഇയറിന് ചെയ്യേണ്ട റോൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ഹി ഹാസ് ടു സ്കൗട്ട്, ഹി ഹാസ് ടു കവർ, ഹി ഹാസ് ടു എവറിത്തിങ്. അത് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ടെൻസൈ സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് ഹസിയന്റെ റൂഫ് ടോപ്സ്. ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പൊ അവർ പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൻഡറിനുമായിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലെറ്റ് സീ ഹൗ എഫക്റ്റീവ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി. ഓൾറെഡി സിൻഡറിൽ ഒരു നോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിൽ ദേ ബി ഏബിൾ ടു കൺഫേം ദാറ്റ് കിൽ? വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് വാച്ച് വിച്ചർ ആണ് നോക്ക് ആയിരിക്കുന്നത്. മീൻവൈൽ യെസ് ദെയർ യു ഗോ. അടുത്ത ആളെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി ഷോട്ട്സ്. മേബി ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലിച്ച്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വിസിബിൾ ഫോർ us. ബട്ട് ഡോഗിലേക്ക് ഷോട്ട്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡസ് ഹി ഹാവ് എ നേഡ്? ഇഫ് ഹി ഡസ്, ഹി കാൻ ആക്ച്വലി പോപ്പ് വൺ ഔട്ട്. ദെയർ യു ഹാവ് ഇറ്റ്. ഒരാൾ ഓൾറെഡി നേഡ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വിൽ ദിസ് ഗെറ്റ് സം നോക്കൗട്ട്സ്? വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. റിവൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ വിച്ചറിനെ. And unfortunately, കുറച്ച് damage കൊടുത്തു. No more knockouts anymore on that nade. So ZYNDARIN will also have to back off. We need TENSAI also have to back off because 5th zone close ആയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So look at that. 9 teams remaining and 29 people. And I think UDOG really has a good chance to win this match, Sathan. Definitely, പക്ഷേ UDOG edge of the circle ആണ്. Maybe UDOG രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ബാക്ക് എൻഡ് നല്ല കവർ അവരുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഐ തിങ്ക് SQW is having a better chance. കാരണം SQW ഡെഡ് സെന്റർ ആണ് സോണിന്റെ. ആൻഡ് ലൈക്ക് ന്യൂ ഇയർ ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഡൗൺ റൈറ്റ് നൗ. ബാക്ക് എൻഡ് ZYNDARIN ആൻഡ് TENSAI ഓൾസോ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് an extra pressure ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം UDOG versus Blind. Okay, UDOG is coming for that fight. And UDOG Arrow is getting some shots. So Blind Poker is also down, so it's a 1v4 situation for Blind Williams. Williams are 1v4 situation. One man down here. UDOG beast goes down immediately. UMP switches. UMP actually fight എടുക്കുമ്പോൾ Arrow actually finishes off Blind Williams here with that AKM. So super wire fights ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. Blind getting eliminated on the 9th position എന്ന് തന്നെ പറയാം. And meanwhile TENSAI Esports ഒരു ഹീൽ ബാറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ആയ ഒരു ഹീൽ ബാറ്റിൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം. Because they could have made it out alive because their cars were on the back end. But unfortunately they did not. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ TENSAI 4 പേരും തന്നെ ഉണ്ട്. And zone edgeലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഡോഗ്ല. And a beautiful cover. Meanwhile, Witcher is down. Izio is down, I guess. And Izio അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വിച്ചറിനെ റിവൈവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. And SQW is proving it really hard for all these teams to actually come in because എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവരുടെ ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. SQW has a really good chance to actually win this match. സാത്താൻ പറഞ്ഞ പോലെ they are having the dead center of the zone right now. Look at the map right now, guys. റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ നോക്കുക. SQW in the dead center right now. എല്ലാ ടീമിലേക്കും അവർക്ക് നല്ലൊരു ക്ലിയർ വ്യൂ ഉണ്ട്. These guys have the hard cover that they need. പുഷ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഫൈറ്റ് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ they will be able to get something done. UDOG Arrow നല്ലൊരു ഷോട്ട്സ് കൊടുക്കാൻ നോക്കി. ബട്ട് ഓർബോ is actually down to 10 HP എന്ന് പറയാം. So Vicky is actually down. 3-man squad ആണ് ഇവിടെ SQW. That will be proving to be a little bit difficult for them to hold out. We have to wait and watch what's going to happen. Look at the map view. There we have it. D&D Invaders will be trying to come in. RECOIL Esports in there. ഒരു ടീം actually ഉള്ളിൽ വരാൻ നോക്കും. Blind RTR already സോണിലാണ്. RECOIL gets eliminated on this location at the 7th position എന്ന് പറയാം. MALLUZ Edge is also coming in with the 4-man army. UDOG, can they turn this match around? കണ്ടറിഞ്ഞേ പറ്റൂ because they have the high ground right now. ചുറ്റിലുള്ള ഫൈറ്റ്സ് എടുത്താൽ ഒരുപാട് ഫിനിഷസ് അവർക്ക് കിട്ടും. But we have to wait and watch. സാധാരണ ഇവിടെ TENSAIയുടെ ലൊക്കേഷൻ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ്. Will they be able to slam in into SQW? എന്ത് തോന്നുന്നു? അതാണ് ഇപ്പോൾ SQW പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ലാമിങ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെച്ചാൽ പോലും ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ സെക്യൂർ ദാറ്റ് ഫൈറ്റ്. കാരണം SQW 3-man ആണ് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്. സോ TENSAI എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് പിടിക്കാനായിരിക്കും പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് UDOG വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് സ്ലാമിങ് പ്രോബബ്ലി. ആൻഡ് യെസ് UDOG ഇസ് ഗോയിങ് ഫോർ ദ സ്ലാമിങ്. കാരണം UDOGിന് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് ലൈക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഒരു വെയർ ഹൗസിലോട്ട് 2 ടീമാണ് ഒരേ സമയത്ത് സ്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. MALLUZ ആസ് വെൽ ആസ് D&D. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് SQW സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. And then we have SQW against MALLUZ. Oh my god, MALLUZ phase tries to give some pressure, but SQW Mac actually
സ്പേസ് നോക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. He will be trying to get that jump shots ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു kill confirm ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, but unfortunately not able to do so. Smokes immediately ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ Thunder revive ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. And will they be able to do that revive? But unfortunately ഒരു nade follow up also coming in. And will it confirm it? Play zone actually D&D Invaders completely take down ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 5 teams remaining. UDOGXBRUTAL TENSAI Hunter pick ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Pura already down ആയിരുന്നു. And TENSAI Dogla goes down by the hands of D&D Invaders. And what is going to happen? SQW is still holding on here. 3-man army. 2 definition മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. They have a clear view, but unfortunately completely engage ചെയ്യാനുള്ള full manpower അവരുടെ ഇല്ല. But MALLUZ coming in for this fight, they got the hard cover, but unfortunately അവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Blind Craniacs ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ like spots out UDOG Beast with that fight, 5 finishes in the blind RTR. 2 men remaining, Chonu and Craniacs. Will he be able to make it count? A Beast super bite the smoke shots are impressive. He is trying to come in. And Craniacs in the shots actually not making its mark. UDOG നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ലെവൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടീംസിനും, because they have come in from outside the zone, out of whether they are still alive. 4-man army എന്ന് തന്നെ പറയാം. And look at Nexus right now. He's actually there. And Nexus because blind Craniacs spotted the M4 with the 3x spray. Beautifully done, but immediately smokes വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. And I think Nexus completely he gets spotted out in the smoke. And ഇവിടെ നോക്കാം UDOG 3 men ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 13 people alive and 5 teams remaining. Who is going to win this match? Come on guys, കാണുന്നവരെല്ലാവരും മറക്കാവുന്ന ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക. This is actually Rising Stars season 1 ന്റെ ഇവന്റ് ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസിന്റെ ഡേ 3 ആണ് ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രനേഡിയർ is blind ചോണു എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഗ്രനേഡിയറിന്റെ പട്ടം ചോണുവിന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ക്രേനിയാക്സിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും UDOG ബീസ്റ്റിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിൻഡ് മൈൻഡോടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഗ്യാപ്പിൽ ഒന്നും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. സോൺ is also not helping him. He has to get out. And ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഷോട്ട്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Half HP down for him. Immediately smokes ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Beast is actually closing in. And can he take a 1v3? You have to wait and watch. And there you go. Beautiful shot. Cross goes down. And Beast ഇപ്പോൾ perfect cover വന്നിരിക്കുകയാണ്. Does he have a nade? ഒരു nade നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും. But Chonu again shots after shots വന്നിരിക്കുകയാണ്. UMP is at 10 HP for him. UDOG arrow actually D&D Invaders monsters ne pick ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And D&D Invaders still holding on. Beast is spotted. Craniacs once again proving to be immortal for the team, making that count. And ഇവിടെ നോക്കിയാൽ Beast name out down here. Arrows the last man standing for UDOG. What is going to happen? Is blind RTR going to eliminate UDOG single-handedly by Craniacs? We have to wait and watch. Chonu ആണെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് ആക്ച്വലി ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അഗേൻസ്റ്റ് MALLUZ എന്ന് പറയാം. തണ്ടർ ആക്ച്വലി ഒരു ഹാർഡ് TPP ആംഗിളിൽ. MALLUZ still surprising Satan because ഇനിയും 4 പേര് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. Nobody has pushed him. Why do you think that is? തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് MALLUZ ചെയ്തൊരു പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ വെയർ ഹൗസ് പിടിച്ചു. ആ വെയർ ഹൗസ് പിടിക്കാൻ സാധാരണ D&Dനെ അവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം D&D അഗേൻസ്റ്റ് TENSAI ഒരു ഫൈറ്റ് വരികയും ചെയ്തു. ലൈക്ക് ദാറ്റ് വെന്റ് ഓൺ ടു ദെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് MALLUZന്റെ. സോ അവരോടൊപ്പം അൺകണ്ടസ്റ്റഡ് ആണ് ആ സൈഡിൽ നിന്ന്. അവർക്ക് ആ ജസ്റ്റ് നേഡ്സ് ത്രോവേഴ്സ് മാത്രം. ഓക്കെ, ക്രാനിയാക്സ് ഈസ് ഫിനിഷിംഗ് ഔട്ട് UDOG arrow as well. സോ ക്രാനിയാക്സ് ഇവിടെ അത്രയും നേരം കോമ്പൗണ്ട് 2 പേരും കൂടി ഹോൾഡ് ചെയ്തു. കാരണം ഇവിടെ എനിക്കൊന്ന് സ്ലാമിങ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ആർട്ടിയർ പ്ലെയർ SQW ഫിനിഷ് ആക്കിയിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു 2v4 സിറ്റുവേഷൻ അവർ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു, വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് റൈറ്റ് നോ ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ ഈവൻ വെയിറ്റ് റൈറ്റ് നോ ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും സോൺ ഉണ്ട്. MALLUZ വേഴ്സസ് SQW ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ സാവധാനം ഇവർക്ക് അടിച്ചാൽ മതി. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. മീൻവെൽ ക്രേനിയാക്സ് അവിടെ ചെയ്തത് ഒരു 1v4 ആയിരുന്നു. ആൻഡ് വി ഹാഡ് UDOG getting eliminated by the hands of Craniacs. Already ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് നിന്നും ഒരാളെ ഓൾറെഡി പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, Nexusനെ. And then he actually picked off Arrow, picked off everybody else. UDOG completely eliminated the Craniacs. And the play zone actually SQW Orborn already picked ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Gamble actually comes out in the open. Smoke ഇല്ലാതെ he gets picked off. Thunder already അവിടെ ഉണ്ട്. And he's trying to take him off as well. Mac goes down അവിടെ. MALLUZ versus SQW പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാക്കിന്റെ ഡൗൺ ആകുന്നത് വളരെ ഒരു ബാഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. MALLUZ ഇവിടെ ചോണിന് ഡൗൺ ആണെന്ന് നോക്കുകയാണ്. But unfortunately MALLUZ Thunder goes down. So last man standing for MALLUZ. AK is actually giving a revive. Okay, phase him ഉണ്ട്. Gambler on revive പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And Chonu again reloading his UMP. And look at that. Gambler gets up as well. കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ they will be able to take that fight. AK goes down. Craniac only getting into the fight. Confirming that kill immediately. AKM and M4 immediate switch ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1v2. Okay, 2v1 fight right now. Look at that. 5 people remain alive in this lobby right now. Top 2 teams remaining. Who is going to win this match? Is it going to be blind RTR? Is it going to be MALLUZ? MALLUZ തീർച്ചയായിട്ടും വിൻ ചെയ്താൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു കുതിപ്പ് കിട്ടും. ബട്ട് blind RTR still again in the top 7. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കാണ് ഈ പോയിന്റ്സിന്റെ വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെ പറയാം. Chonu already comes in close, but unfortunately not able to do something. Gambro in Craniacs നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. And Chonu top 1 HP. തീർച്ചയായിട്ടും Chonu goes down. 1 HP there. Also 1 HP. Oh God, Gambro did a wrong shot and he gets that winner chicken dinner out of blind RTR's clutcher. That was some really good gameplay. 2 പേരും 1 HP ലായിരുന്നു. MALLUZ taking that out to get their first ever winner chicken dinner in this grand finale.
സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി ഫൈറ്റ്സ് ആണ് സാധാരണ നമ്മളവിടെ കണ്ടത്. സോ മലൂസ് ക്ലച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഇൻ ദ ടഫ് ഫൈറ്റ്. സോ സൂപ്പർ ഫൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ സാധാരണ? തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അവിടെ രണ്ടുപേരിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഹീലിംഗ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ദേ വെൻ ഫോർ ദറ്റ് ഫൈറ്റ്. മേ ബി ലൈക്ക് ആ ഒരു ത്രോബിൾസിൽ ആ ഒരു നേഡിൽ അവിടെ വീണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ മല്ലൂസിന്റെ ഒരു ഇത് കഷ്ടത്തിലാവുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ലൈക്ക് ദേ ഹാൻഡിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ വെരി വെൽ. കാരണം ഒരു നോക്ക്, അതായത് എനിക്കൊന്ന് 2 നോക്ക്, എനിക്കൊന്ന് SQWന്റെ ഒരു ഫൈറ്റിൽ തന്നെ 2 നോക്ക് മല്ലൂസിൽ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ലൈക്ക് അവർ എല്ലാവരും റിവൈവ് ചെയ്തെടുത്തു. ആൻഡ് ലൈക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു 4v2 ഫൈറ്റിൽ പോലും RTR മാക്സിമം അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ പുറത്ത് അവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ പോലും മല്ലൂസ് ഡിഡ് ഓവർ പവർഡ് ദം ലിറ്ററലി. Exactly. So that was some really good fights, guys. മല്ലൂസ് എഡ്ജിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ 3 ദിവസത്തെ ഫൈനൽസ് മാച്ചിൽ. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തായാലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മല്ലൂസ് എഡ്ജ് വാസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ #9 or #10 പൊസിഷൻ ഐ ഗസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ബ്രിങ്ങിങ് ദം ടു ദ 6th പൊസിഷൻ ഐ തിങ്ക്, മേ ബി അല്ലെങ്കിൽ 5th പൊസിഷൻ ഇഫ് പോസിബിൾ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ വരുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റാൻഡിങ്സ് ബിക്കോസ് വി ഹാഡ് UDOG ട്രൈങ് ടു ക്ലൈംബ് ദ സ്റ്റാൻഡിങ്സ്. SQW തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ നേരം കൂടി അവർ ആക്ച്വലി prevail ചെയ്തിരുന്നു. Even though they had the center zone, they had a really good chance of actually winning, but unfortunate ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടീംസിനെ പുഷ് കാരണം they could not maintain it. Remind you, like already SQW and Vicky was already down. He was the key player for SQW, but unfortunately Vicky was down early in the match. So അത് കാരണം 3 പേരായിട്ട് they could not withstand the assault from Malluz Edge and also from Blind and also from we had UDOG. എല്ലാവരും ഒരു third party fights അവിടെ engage ആവുകയായിരുന്നു. And saying that, we also had a game default who took an early fight. Our already 13th position eliminate ആയിരുന്നു, and that was something else. Obey was getting eliminated so fast as well from Blind, and ingante ഒരുപാട് fights and ഒരുപാട് disappointments ഒരുപാട് teams ന് വന്നിരുന്നു. But still I think like game default will be holding that #1 position കാരണം അവർക്ക് already 112 points in the lead. ആ ഒരു ലീഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഈ ടീംസിന് ഒരു ഡിന്നർ ഒന്നും പോരാ. They will have to make some really standout comeback on the upcoming matches. 2 matches മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ, mind you. Like ഒരു Erangel and again one Miramar. So ഈ 2 matchesൽ again we will need some of the teams to actually get some back-to-back dinners. So അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു high finish dinners കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that team will be having a high probability to climb over game default, and at the same time game default should not be in the top 3 as well. So അതും കൂടി നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷൻ വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടറിയണം. So meanwhile let's move on to the statistics of the last match. So എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണാം. So onto your screens will be the top fraggers, finishes graphs. So like all this stuff, points table idakke varum. So let's move on to the first statistics that will be displayed on your screen. So ആരായിരുന്നു ടോപ്പ് ഫ്രാഗർ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിലെ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടറിയണം. ബിക്കോസ് ബ്ലൈൻഡ് RTR ഒരുപാട് ഫിനിഷസ് വന്നായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ക്രേനിയാക്സ് ഹാഡ് 4 to like 6 finishes I guess. I'm not sure how many he had. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ UDOGന്റെ ടീമും ഒരുപാട് ഫിനിഷസ് എടുത്തായിരുന്നു. So we have to wait and watch അവർ എത്രത്തോളം ഫിനിഷ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മീൻവെൽ SQWന്റെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ടോപ്പ് ഫ്രാഗറിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. ആൻഡ് meanwhile moving on to the statistics right now. So there you have it, top fraggers. And we have Blind Craniacs with 7 finishes there. And he is actually heading the top fragging list for the last match. Fluffy Zoc, like we have him with 4 finishes on the 2nd position. And then we have UDOG Beast with 3rd position with 4 finishes. We have UDOG Arrow with 4 finishes as well. And then we have Malluz with the 3 finishes. So ഇവരൊക്കെയാണുള്ളത്. And SQWയുടെ ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. And looking at that, this was a really good match. Last Miramar, ഒരു high explosive match ആയിരുന്നു സാധാരണ. Like from the start, we had a lot of drop fights. We had like everything being done in the right way. Like എല്ലാവരും in high intense match ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത്. They wanted those finish points. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ like ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഷ്വാലിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റി. ഒരുപാട് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കാണാൻ പറ്റി നമുക്ക്. ലൈക്ക് വിന്റർ Esports ആവട്ടെ ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിരുന്നു. F9 ആവട്ടെ റാക്ക് ലുട്ടാപ്പി ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 ടീംസും they could not make it into the end zone എന്ന് പറയാം. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിറാമർ മാച്ച് that actually showed the intent of the remaining teams. അവർക്ക് ചുമ്മാ കളിച്ചാൽ പോരാ. They wanted those finishes. So that was the intention. അല്ലേ സാത്താൻ? തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ ലൈക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ TENSAI Esportsന് വളരെ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ആ ഒരു സർക്കിളിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ലൈക്ക് അവരൊരു ZYNDARIN Esports ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് വളരെയധികം ലാഗ് ചെയ്തു. അവർ ഭയങ്കര ടൈം എടുത്തു. ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇനീഷ്യലി ലൈക്ക് അവർ ലൈക്ക് മിഡിൽ ഓഫ് നോവർ അവർ പെട്ടുപോയിരുന്നു. ലൈക്ക് അത് സോണിൽ പോകണോ അതോ അവരായിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുക്കണോ ഡൗട്ടിൽ അവർ പെട്ടുപോയിരുന്നു. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് SQW സെന്റ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആയിരുന്നു. ആ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി ചിലപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ലൈക്ക് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാം, എന്തായാലും സോൺ ഉണ്ടല്ലോ, വെറുതെ ഇനി ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി വാങ്ങിക്കേണ്ട. കാരണം വിക്കി അവിടെ കൺഫേം ആയത് അവർക്ക് മോറലി ചിലപ്പോൾ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർ ടോപ്പ് 3 വരാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിലും SQW ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മേ ബി ഒരു 4 to 5 പോയിന്റ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു.
Exactly, well said. And meanwhile, our TENSAI Esports in a fight against ZYNDARIN Esports, they could have backed off really easily. കാരണം പുറകിലായിരുന്നു സോൺ വെഹിക്കിൾസും അവരുടെ പുറകിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഡിസെൻഗേജ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ ലോസ് ദാറ്റ് വാല്യുബിൾ ടൈം. അവർ ആദ്യമേ പോയി ഒരു സ്ലാമിൻ ചെയ്ത് ഇഫ് ദേ ഹാഡ് ആക്ച്വലി കോട്ട് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ്, കോട്ട് ദാറ്റ് ഹാർഡ് കവർ, they could have made something out of it because four men standing here over, and they could have actually pushed in really hard on SQW, but unfortunately that did not happen. And this is what TENSAI Esports has to work out. TENSAI Esports ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് on their last zone rotations. Meanwhile, we have the finish graphs on the screens right now. UDOGXBRUTAL having a really good high number of finishes along with Blind here. So look at that. ബ്ലൈൻഡ് നല്ലൊരു ഫിനിഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം UDOGXBRUTAL വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടീംസിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് അത്രയും ഫിനിഷസ് ഒന്നുമില്ല. ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ടിന് കുറച്ച് ഫിനിഷസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. D&D Invaders almost same number of finishes, 5 to 6 finishes എടുത്തിട്ടുണ്ട്. And also we have ZYNDARIN Esports with 0 finish. We have Winter Esports with 1 finish, I guess. ATLANTIS with 1 finish. Total War 1-2 ഫിനിഷ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. TENSAI Esports ഒരു 3 to 4 finishes കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനിഷ് ഗ്രാഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് RTR lineup also having some decent amount of finishes. So എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. And this is what we had on the finish graphs for you guys. Meanwhile, the star of the match, of the last match, was Blind Craniacs going all out with 7 finishes there. Bonus 0-0 and damage is actually 1386. So he was able to convert more than half percentage of his damage into finishes എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൊടുത്ത ഡാമേജിൽ നിന്നും പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പുള്ളി ആക്ച്വലി ഫിനിഷസ് ആക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ടെൻസായി കൂറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് കമ്പാനിയൻ ആണ്. 3 വട്ടം റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 338 HP റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സർവൈവൽ ടൈം ആണെങ്കിൽ 25.7 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. We have മല്ലൂസിന്റെ ഗാംബ്രോ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിനിഷർ എലിമിനേഷൻ ബിക്കോസ് ആ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോൺ ഷോട്ട് ദാറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് 1 HP. And look at that, 3 finishes for him. Distance traveled is only 859 meters. And survival time was 29.5 minutes. So, this കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റ് കാണുമ്പോൾ സാധാരണ they did not have any hard time coming into the center അല്ലേ. ലൈക്ക് വേറെ ഒരു സ്ക്വാഡുമായിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വേറെ എവിടെയും അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വെറും 900 മീറ്റർ മാത്രമേ അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമൊന്നുള്ളൂ. So that means like that was pretty easy for them. അവരുടെ ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ അവിടെ നിന്ന് അവർ ജസ്റ്റ് സോണിലോട്ട് കയറുന്ന ആ ഒരു സെന്ററിലേക്ക് അവർക്ക് ആ സോണിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ അവർക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. So meanwhile, can we move on to the points table? എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. Like we have but the unfortunate thing is that ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും. ബട്ട് അത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ദ സസ്പെൻസ് ഹു ഇസ് ആക്ച്വലി ഓൺ ദ ടോപ്പ്. സോ വി വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. Maybe like depending upon the response that we have from the commentators or like from the viewers that we have today, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാം ലൈക്ക് പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിൽ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So until then, we will be back after a short break because next match will be in Erangel and we have to wait and watch what these teams have in store for us. ആരാണ് നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിൽ ഒരു ഡിന്നർ അടിക്കാൻ പോകുന്നത്, ആരാണ് പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ അട്ടിമറിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ MALLUZ will be on trying to get halfway of the points table. But Blind ഒരു നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തത്. But we have to wait and watch for the final points table, guys. So until then, don't go anywhere. Stay tuned. This is actually Kronos here along with Miss Blind Satan. We'll be right back for the next match in just 10 minutes. So stay tuned. Love you. But I got news for you. I'm the best thing
Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? You waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So hey guys, welcome back for the third match of the day. ഈ മാപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും Erangel മാപ്പാണ് അഗെയിൻ ഫോർ യുവർ സ്ക്രീൻ. ആൻഡ് നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് 2 മാച്ചസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഇവന്റിന്റെ. സോ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ സീസൺ 1 ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസിലെ ഡേ 3 ലാസ്റ്റ് 2 മാച്ചസ്. സോ അതിലെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് മാച്ചായ Erangel മാപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ പ്ലേയേഴ്സ് ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ലോബി ആൻഡ് വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ടു സ്റ്റാർട്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും 1 മിനിറ്റ് നേരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പറന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ അതോടെ നമ്മുടെ മാച്ച് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ആകും. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് വിച്ച് ടീം ഈസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ടോപ്പ്. സോ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, കുറെ ടീംസ് ആക്ച്വലി ആ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ കണ്ട് ദേ വിൽ ബി ഇന്റിമിഡേറ്റഡ്, ദേ വിൽ ബി ലൈക് ദെയർ ഗെയിം പ്ലേ മൈറ്റ് ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ്. സോ അത് കാരണം തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ടാർഗറ്റിംഗും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലാതെ തന്നെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അസംഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് സം ലൈക്ക് ടു കീപ് ദ സസ്പെൻസ് ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഫൈനൽ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ ആഫ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. So അതുവരെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ കാണുന്നതായിരിക്കില്ല. ഈവൻ as a casters we will also be not able to see the points table who's actually on the top or what happened. So നമ്മൾക്കുള്ള അറിവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗെയിം ഡിഫോൾട്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടേബിളിലായിരുന്നു.
സൈക്കോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, we had like SQW ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. MALLUZ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഒരു ഡിന്നർ അടിച്ചിരുന്നു. ബ്ലൈൻഡ് ആക്ച്വലി #5 പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ബ്ലൈൻഡ് RTR വാസ് ഓൺ #7 പൊസിഷൻ. സോ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ we can only guess like who could be the winners എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഈ ഒരു മാച്ച് അഗെയിൻ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അവസാന ദിവസമായതുകൊണ്ട് we will be having a lot of drop fights, we will be having a lot of drop clashes. ഒരുപാട് അഗ്രഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ടീംസിന്റെ. They will be trying to get as many finishes as it's possible. മിറമാറിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഒരുപാട് rush to push it ഗെയിം പ്ലേസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. So let's wait and watch what's going to happen in Erangel. Any guesses സാത്താൻ, ലൈക്ക് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ആര് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ആരാണ് ഡിന്നർ അടിക്കാൻ സാധ്യത? ഗസ്സസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാച്ച് കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ലൈക്ക് എന്തായാലും പോയിന്റ് ടേബിൾ ബേസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ SQW അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോയിന്റിന്റെ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് RTR തേർഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ആ രീതിയിൽ ഈ ഒരു 3 ടീംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാപ്പാണ്. ആൻഡ് RTRനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈക്ക് TENSAI Esports പ്രീവിയസ്ലി മിലിറ്ററിയിൽ ആയിരുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇനി ആ ഒരു ഗൺ ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒബേ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പാത്തിൽ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒബേ നോവോ പോകാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിലൂടെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗൺ ഫൈറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് RTR നല്ലൊരു മാച്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ കിടന്നപ്പോൾ മല്ലൂസിനായാലും യുഡോഗിനായാലും ലൈക്ക് ദേ ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് മാച്ച്. ലൈക്ക് മിറാമർ നല്ലൊരു മാച്ച് ആയിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് എറാങ്കലിൽ കൂടി കുറച്ച് പോയിന്റ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കറക്റ്റ്. ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും മല്ലൂസിന് ഒരു നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ നിന്നും ഒരു ഡിന്നർ അടിച്ചതിന് ശേഷം. മീൻവെൽ വി ഹാവ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് അഗെയിൻ, ഒരു സദർൺ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, വി ഹാവ് ഇറ്റ് ഫ്രം ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രം പ്രിമോസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ടുവേർഡ്സ് ലൈക്ക് നോവോ റെപ്നോയ് സൈഡിലേക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത്. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ടീംസ് എല്ലാം ഒരു സ്കൂൾ ഏരിയ വരെ പോകാനുള്ള ഒരു ട്രാവൽ തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ ദൂരമായിരിക്കും അവർക്ക്. മീൻവെൽ ദേ വിൽ ബി ഓൾസോ ട്രൈങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ജോർജിയ പുൾ ആസ് എ റിയലി ഗുഡ് ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അറ്റ്ലാന്റിസ് ഒക്കെ പോകും നമുക്ക് കാണാം. അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ drop location ആയതുകൊണ്ട് they will be choosing that hospital to actually go again. Meanwhile we have UDOG actually going towards Primorsk, I guess, and that is something else. Meanwhile നമ്മുടെ പ്രിമോസ്കിൽ സ്ഥിരമായി ഇറങ്ങുന്ന ടീംസ് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുമില്ല. സോ റീകോയിൽ ഒരു തലനാരയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം, because they don't have to take that drop fight. And meanwhile blind RTR നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they are moving towards military base and they have a team with them. I think that's TENSAI Esports ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. I'm not sure, we have to wait and watch who's actually along with them. ആൻഡ് മീൻവെൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോവോ സൈഡിലേക്ക് ഒബേ ടീം ഓൾറെഡി അവരുടെ യൂഷ്വൽ ഡ്രോപ്പ് ആയി നോവോ റെപ്നയിലേക്ക് പോവാണ്. ആൻഡ് മീൻവെൽ ദ സർക്കിൾ ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോമിംഗ് ഓൺ ദ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ്. ഈ ഒരു സർക്കിൾ സദേൺ സോണിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, ലൈക്ക് നോവോ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ബേസ് ഐലൻഡ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ബട്ട് മീൻവെൽ we had a drop fight already engaging for the vehicles, I guess. ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു നോക്കൌട്ട്, ഡബിൾ നോക്കൌട്ട്സ് ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു എലിമിനേഷൻ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ആരാണ് എലിമിനേറ്റ് ആയ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയില്ല. We have to look for the fights. Meanwhile, Blind is already in Pochinki right now. Williams already on the side. RECOIL avade F9 the Rono Rack already finished with that vehicle. So F9 and the Psychos both getting down together and they were trying to get those vehicles. So തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മാച്ചിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന സാത്താനെ ലൈക്ക് വെഹിക്കിൾ എടുക്കാൻ പോയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാഷ്വാലിറ്റീസ്. സോ ഐ തിങ്ക് അതൊരു നല്ലൊരു തുടക്കം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കണം, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു റാങ്കൽ മാച്ചിന്റെ ഏകദേശം സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് തന്നെയാണ്, ഒരു സദേൺ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ആണ്. പക്ഷേ സോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നോർത്തേൺ സർക്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം നേരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ട്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ടാണ് സർക്കിൾ പോയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണം F9 ഓൾറെഡി ലൈക്ക് 2 ഏരിയയിൽ കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരും അത് കുറച്ചൊരു അവരൊരു കോൺഫിഡൻസിനെ അത് ബാധിക്കും. കാരണം ലൈക്ക് ഒരു 2v4 ടൂർണമെന്റ് ലോബിയിൽ ഇതേപോലത്തെ ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും സാത്തൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. ആൻഡ് മീൻ വൈൽ F9 പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് 3 ഇൻ ദ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ. സോ ഇവിടെ സൈക്കോസും അവരുടെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ഉള്ളത്. കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എ വെരി ക്ലോസ് കോൺടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് അതുപോലത്തെ ഒരു ടീമിന്റെ 2 പേരെ പിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ സൈക്കോസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി വെരി വെൽക്കം ടു ആക്ച്വലി വൈപ്പ് ദാറ്റ് സ്ക്വാഡ്. ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുറപ്പാടായിരുന്നു അവിടെ. ആൻഡ് ലക്കിലി ദേ വർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഓൺലി 2% സോ ഫാർ. മീൻവെൽ ബ്ലൈൻഡിന്റെ RTR അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വി ഹാവ് ചോണു ക്രേനിയാക് സ്കൂപ്സ് ആൻഡ് ഡൂഡി. ദേ ഡിഡ് ആൻ എക്സലന്റ്ലി വെൽ ജോബ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 2 matches എന്ന് പറയാം. And your match Erangel, they have contestants here as TENSAI Esports, Ace Kuro, and we have Dogla already here. ഹണ്ടറും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് TENSAI Esports എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നേഡ് ഓൾറെഡി അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്മോക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് TENSAI is trying to engage. ഒരു പ്രീനേഡ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൂഡി. ക്യാൻ ഹി ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് സം പ്രീനോക്സ്? വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. മീൻവെൽ വിന്ററിന്റെ ടീമോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഇൻ പ്രിസൺ ഏരിയ. ആരും തന്നെ അടുത്തില്ല. ദേ ആർ പ്രിറ്റി മച്ച് ഹാപ്പിലി ലൂട്ടിംഗ് റൈറ്റ് നൗ. M4 ഓൾറെഡി കിട്ടുന്നുണ്ട്. M6 എപ്പോൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയണം. Yes, it is okay. M249 ആയിരുന്നു അത്. RAM 66 already getting that. But TENSAI Kuro down to 10 HP. Nades after nades. TENSAI ഒരു early push ആണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3-man squad ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, we have a TENSAI like one member actually on top of that rage. നല്ലൊരു കവർ ആംഗിൾ ആണ് അവിടുന്ന് മോളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. And I think that TENSAI is actually holding that off angle.
സോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു 3 ബിൽഡിംഗ്സിലേക്ക് ഓൾറെഡി പുഷ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡൂഡി ഹാസ് ടു ബാക്ക് ഓഫ്. സോ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് ബ്ലൈൻഡിൽ ഇത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ, എന്ത് തോന്നുന്നു സാധാരണ? സോ ബേസിക്കലി ലൈക്ക് അവർ ഓൾറെഡി ഗൺ ഫൈറ്റ് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് അവർ പോയതിലേക്ക് അവർക്ക് അറിയാം ലൈക്ക് ഒരു ടീം അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീം ടെൻസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് അവർക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാണ് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ്. കാരണം പക്ഷേ അവരൊരു 3-man സ്പ്ലിറ്റിലാണ് ടെൻസ് കളിക്കുന്നത്. 3-1 സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. ഒരാൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഹില്ലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഒരിക്കലും കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ RTRന് സാധിക്കില്ല. സോ അടുത്തൊരു ഫൈറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ DND വേഴ്സസ് സോഡിയാക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോഡിയാക് ലൈക്ക് ദേ ആർ ട്രൈങ് ഔട്ട് സംതിങ്. ലൈക്ക് സോഡിയാക് ഓൾറെഡി ലൈക്ക് അവര് ടൂർണമെന്റ് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചൊരു മട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. 2 players ആയിട്ട് വരുന്നു. ലൈക്ക് അവര് റാൻഡം ഡ്രോപ്സിൽ ഇറങ്ങുന്നു, റാൻഡം ഫൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു, അവിടെ തന്നെ തീരുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് സോഡിയാക് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഫൈറ്റ് ഇസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ബോത്ത് TENSAI ആൻഡ് RTR. TENSAI എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോപ്പ് 10 ഒരു ടീമാണ്. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇതൊരു പുഷ് എടുത്ത് അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. RTR സംബന്ധിച്ചോളം ടോപ്പ് 3 ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ RTRന് ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ ആ 4v4 ഫൈറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണ. മീൻവൈൽ ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ആക്ച്വലി അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെൽ ലോട്ട് ഓഫ് ലൂട്ട് ഫ്രം ബ്ലൈൻഡ് ആസ് വെൽ. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു മിലിറ്ററി ബേസിലെ കംപ്ലീറ്റ് ലൂട്ടും തീർച്ചയായും TENSAI അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിന് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, ഒരു ടീമിന് വൈപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. ബട്ട് മീൻവൈൽ ദേ ഹാവ് ദ സോൺ റൈറ്റ് നൗ. സോ തീർച്ചയായും സോണിന്റെ പ്രഷർ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തന്നെ ഇല്ല. സോണിന്റെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ either of them can actually disengage and then back off. But unfortunately സോൺ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് കാരണം they will be holding off those positions. Meanwhile ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോയിട്ട് ലൂട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. they will be reading those information from the field. ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, എവിടെയൊക്കെയാണ് പൊസിഷൻസ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ക്രേനിയാക്സിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സിന്റെ നടുക്കിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ലൊക്കേഷൻ അറിയില്ലെന്ന് അറിയില്ല. ആൻഡ് മീൻവെൽ മാപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ we can see that ഫോർക്ക ഓൾറെഡി മേക്കിംഗ് റൊട്ടേഷൻ, ഏർലി റൊട്ടേഷൻ ഫാമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലൈൻഡിന്റെ പോക്കിമോൺ ഓൾറെഡി ലീവിംഗ് ദാറ്റ് പോച്ചിൻകി ഏരിയ. ലൂട്ടിംഗ് സെഷൻസ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് വെരി ക്വിക്ക് ലൂട്ട്. ഒരു 2 minutes അവർ ആക്ച്വലി 2 to 3 minutes അവർ ലൂട്ട് സെഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മീൻവൈൽ വി ഹാവ് ബ്ലൈൻഡ് ക്രേനിയാക്സ് ഗോയിങ് ഡൗൺ വിത്ത് ദാറ്റ് VSS. മിലിറ്ററി ബേസിൽ ഓൾറെഡി 1 knock വീഴുന്നിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്രേനിയാക്സ് ഗോയിങ് ഡൗൺ. അവിടെ VSS യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു knock വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോഗ്ല ഓൾറെഡി ഡൗൺ ടു half HP. ബട്ട് മീൻവൈൽ ഇപ്പോൾ ക്രേനിയാക്സിനെ എങ്ങനെ റിവൈവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടറിയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് സംബഡി വെരി ക്ലോസ് ബൈ. നോ, ഈസ് ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് ആംഗിളിലാണ് ഉള്ളത് ക്രേനിയാക്സ്. ആൻഡ് പുള്ളിയെ റിവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ചാലഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡ് RTRന്. ചോണു ഇസ് ആക്ച്വലി ഹിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് AKM. TENSAI Ace is really close by. ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഫിനിഷ് എടുക്കാൻ തന്നെയാണ് TENSAI Ace അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 4 men ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് TENSAI ഇവിടെ. 1 to 3 സ്പ്ലിറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും 1 to 3 സ്പ്ലിറ്റിൽ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദേ ഹാവ് റീഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ എ റിയലി ക്ലോസ് റേഞ്ച്. Ace is actually flanking it towards the left. Aceന്റെ കയ്യിൽ ഒരു DP ഉണ്ട്. So he will be spotting out Craniacs anytime right now. So this fight is going to be interesting, Sathan, because military based drop ആയുള്ള രണ്ട് ടീംസിന്റെ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മീൻവെൽ ഡോഗ്ല ആക്ച്വലി ക്രേനിയാക്സിന്റെ ഫിനിഷ് ഓൾറെഡി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് even though they are 3 men down, I mean like 1 man down, they are a 3-man army right now. I think Blind can still turn this around because രണ്ട് ടീംസിലും like എന്തും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. because they both know military base so much. എപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് അവർ. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് RTRനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആങ്കിളുള്ള എയ്സിന്റെ പൊസിഷൻ അവർക്ക് അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. മേ ബി ക്രാനിയാക്സിന് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ക്രാനിയാക്സ് പറഞ്ഞു കാരണം സോനോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാളിന്റെ പുറകിലാണ്. മേ ബി എയ്സ് ക്യാൻ സ്പോട്ട് ഹിം ഡൗൺ ഈസിലി. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. എയ്സിന്റെ പൊസിഷൻ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണ് ഈ ഒരു ഫൈറ്റിൽ. ഇനിയും അടുത്തൊരു നോക്കാം. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ That was a very good reflex from Chono. Immediately our shots കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി and he was able to save himself off. So ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് they know the position of TENSAI Ace. ആ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് വന്നതിന് ആക്ച്വലി ഒരു കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ he could not get any definitive knocks എന്ന് പറയാം. ബട്ട് അവിടെ ഒരു നോക്ക് വീണിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് പുഷ് തീർച്ചയായിട്ടും വന്നതിന് ടെൻസൈയുടെ സൈഡിൽ നിന്നും. TENSAI is adamant to actually wipe out Blind here. They know who there is. So എത്ര പേര് ബാക്കിയിട്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. പൊസിഷൻസ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഓൾറെഡി റീഡിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Now Dogla is actually giving a call, push ചെയ്യാം എന്നുള്ള കോൾ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. UMP already in his hand of Dogla. Level 3 helmet already കയ്യിലുണ്ട്. നല്ല ലൂട്ടിംഗ് സെഷൻ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് TENSAI ഇവിടെ. Look at that, level 3 helmet already fully like almost ഒരു 10% മാത്രം ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളൂ. level 2 വെസ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ട്, level 3 bags, UMP കയ്യിലുണ്ട്. ഹീലിംഗ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല except for few painkillers and energy drinks. But other than that, Blind, what are they going to do? Chonu already there, Coops already there. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രീനേറ്റ്സ് ഇടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. Coops already far എൻഡിലാണ്. ഒരു പുഷിന് വേണ്ടിയുള്ള കോൾ ആണ്. They want to get all the information. Footsteps എല്ലാം തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ഡോഗ്ല ഇവിടെ. He is getting all those information. അത് ടീമിലേക്ക് റിലൈ ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഏസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കൂ. ഓഫ് ആംഗിളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ ദ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 360-degree ഫ്ലാങ്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ TENSAI Ace. So that is like shows his intent. Like
ബ്ലൈൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവിടെ RTRന് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, കാരണം ലൈക്ക് വെഹിക്കിൾസ് ഇല്ല, അവർ ഓൾറെഡി പിൻ ഡൗൺ ആണ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ അവർക്ക് ഇനി ഫൈറ്റ് എടുക്കാതെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവർ. തീർച്ചയായിട്ടും മീൻവെൽ ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഷെൽട്ടർ സൈഡിലുണ്ട്. നിക്സ് റീകോയിൽ ഗോസ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് 4X ആൻഡ് മീൻവെൽ അവിടെ വേറെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫൈറ്റ്സ് പോകുമ്പോൾ ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് അവിടെ ചുറ്റിനും എന്തൊക്കെ റൊട്ടേഷൻസ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവർ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടെൻസായി ഏസിന്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത്. ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ, ബട്ട് പുള്ളിയെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു നോക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഹാർഡ് ഫോർ ടെൻസായി ടു ആക്ച്വലി റിവൈവ് ഏസ് ദെയർ. സോ ബ്ലൈൻഡ് ആക്ച്വലി സ്പോട്ട് ചെയ്തോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആക്ച്വലി അവരും they are shifting positions actually. They are not waiting in. Hunter no nallo nade vandirikana, but successfully he has evaded it. Duty again with a nade in his hand. He is ready to actually pull the pin anytime right now. Endana cheyyunnu namukku nokkam. Tensai Ace blind Chonu knock idirikana, and Ace has actually countered the first knockout. Hunter is still there, and Chonu is actually being finished. Duty is actually having the right now. Immediately again a nade. Oh my god, Duty was not able to get out of that. ഉടനെ തന്നെ പുള്ളി ആക്ച്വലി പുറത്തു വരാൻ പറ്റിയില്ല. He will be finished. Blind having the last man standing, which is Blind Coops. Blind Coopsന്റെ മുകളിൽ ഫുൾ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. 762 already in his hand. Beryl വെച്ചിട്ട് എന്താണ് പുള്ളിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. And Beryl, we know how good this is in the close range. Aceന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും കവർ ഫയർ വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ Ace തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഫയറിംഗ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് Coops is actually waiting down. ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് തന്നെ പറയാം. Fully boosting up himself. Hunter and Kuro and Dogla can actually hunt down like Coops really fast, but Dogla already first man at agathik kari vandirikana. Yes, drone shots already taking down Blind Coops as well. Ivada nokkanengil Blind RTR getting eliminated out of a military base on the 17th position in then parayam. Now Obey already avade ethi kayinju Sadhan bro, like third party. They don't care about it. They don't care about the results. They just want finishes. And ഇതുവരെയുള്ള മാച്ചസിലും അത് തന്നെയായിരുന്നു, ഇനിയുള്ള മാച്ചസിലേക്കും അത് തന്നെ നോക്കുന്നു തോന്നുന്നു. They got a reading. Blind eliminate ആയെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. Kill feed വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. And they will be making it hard for Tensai അല്ലേ? കാരണം ഇന്നലെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫൈറ്റില് ബ്ലൈൻഡ് RTR വേഴ്സസ് ഒബേ വന്ന സമയത്ത് ടെൻസൈ അവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് ദേ വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ബോത്ത് ദ സ്ക്വാഡ്സ്. സോ അവർക്ക് ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ടെൻസൈ വേഴ്സസ് ബ്ലൈൻഡ് RTR ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിലിറ്ററി ബേസിൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ക്ലിയർ ഐഡിയ അവർക്കുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് നോ ബ്ലൈൻഡ് വേഴ്സസ് അറ്റ്ലാന്റിസ് അവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഒബേ ഈസ് ബാക്കിംഗ് ഓഫ് ഫ്രം ദിസ് പൊസിഷൻ. ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ സോൺ. Second zone is actually yeah, exactly. So bridge block will be a really good option, but meanwhile Blind Pokemon avade Atlantis inde Sethine already finish ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Williams actually confirming the kill, and Obey ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are actually going for the bridge because ഇപ്പോഴും നമുക്ക് zone actually ഈ ഒരു southern part of islandലേക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ they are actually moving in. I think that's the edge of the zone, so it could be a possibility, but Blind അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Atlantisനെ completely wipe out ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ. Nick's recoil giving a little bit of a help. Atlantisനെ Piccoloനെ already അവിടെ വന്നിട്ട് തീർത്തിരിക്കുകയാണ് with that canine shot. Pokemon ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു because he got 2 finishes for Blind so far, and നല്ലൊരു edge of the shoreline ആണ് ഇവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So they don't have to worry about any teams being behind. തൊട്ട് പുറകിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. So അത് കാരണം തന്നെ they can take the fight really happily. Nexusനെ Spooky അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ giving a knock as well, where കുറെ fights already പോകുന്നുണ്ട്. Let's have a look at the map where the teams are. TW Total War Mario actually knocks out Zyn with Rush Zyn with a nade. Extreme Zyn also goes down. So Zindarin versus a Total War വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫൈറ്റ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So these all fights are happening in the Erangel right now. 15 teams ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 13 minutes into the match. Look at that. B2R Dexter again with a nade. ഇവിടെ already next to ഒരു knockout already confirm ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 4X Vamp Ignite അവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ like he is also going down. So multiple fights are happening. Let's have a look at the map. Like എവിടെയൊക്കെയാണ് teams, എന്തൊക്കെയാണ് locations, what is the zone right now, and where the teams are, എന്താണ് rotations എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നമുക്ക് കാണാം. Ezio Zyn knocks out Master OP with that UMP. And look at that. ഒരു നല്ലൊരു ക്ലസ്റ്റർ തന്നെ സെൻട്രൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാത്താൻ. ആർ ദ ടീംസ് എക്സ്പെക്ടിങ് സോൺ സദേൺ സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം വഴി പോകാം എന്നാണ് വിചാരം, അതോ ആർ ദേ വാണ്ട് ടു ബി ഓൺ ദ സേഫ് സൈഡ്? സോ ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ടീംസിന് ഓൾറെഡി ലൈക്ക് ആ ഒരു സെന്റർ പൊസിഷൻ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ടീംസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് സിൻട്രൺ, ഐ തിങ്ക് സിൻട്രന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൾറെഡി വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സിൻട്രന്റെ അറ്റ്ലാന്റിസ് I think it's like 4K is also ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 4K against ടോട്ടൽ വാർ നടക്കാൻ പോയാണ്. ടോട്ടൽ വാറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു പ്ലെയർ ഡൗൺ ആണ്. റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫാമിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഐ തിങ്ക് 3 ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് സിൻഡറിൻ ഓൾറെഡി വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ അറ്റ്ലാന്റിസ്, സിൻഡറിൻ, അതേപോലെ RTR ആൻഡ് ZODIAC Esports 4 ടീംസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഓൾ ദ ടീംസ് ആർ കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ. ഒരു ഏർലി റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. സെന്റർ മാക്സിമം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാനാണ് എല്ലാ ടീംസും ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
തീർച്ചയായിട്ടും Zoro Noob already getting knocked out, but meanwhile Zoro Noobനെ റിവൈവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Forka will be trying to regroup on this fight. They haven't lost anybody. 4 പേര് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ട്. And we have to wait and watch എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, because Total Warന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾറെഡി തനിച്ച് തന്നെ ഒരു വീട് ഓൾറെഡി ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. That will be a really good location to actually scout for the enemies. V2 Dexter അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So Dexter and Future രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ട്. Forkയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വന്നിരുന്നത്. They actually snapped it. But meanwhile, look at that Forka Zeolite back angle, like he's staying to take a flank where different locations actually hard cover എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. They don't want to actually push and finish. അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ they want to survive as much as possible. അവർക്കറിയാം like teams will be pouring in, കാരണം ഇപ്പോഴും അവർ സോണിലാണ്. So they don't have to rush anywhere. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ D&D ഇൻവേഡേഴ്സിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ കുറെ സിംഗിൾ ടാപ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. So D&D Invaders Raw OP already with half HP. Let's see what is going to happen with D&D Invaders. Meanwhile, 4-യുടെ അടുത്ത് 2 finishes ആകെയുണ്ട്. That will be from Total War Esports. 2 പേരെ പിക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. And Total Warന്റെ ബാക്കി 2 പേര് Future and Dexter, they are pretty much happy with the location they have. They will be trying to survive as much as possible. Dexterനെ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു knock വെക്കാം, but unfortunately they don't want to do it right now. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Vamp Ignite ഇപ്പോൾ ഒരു peek and fire കൊടുക്കുകയാണ്. Yes, there you go. 1 HP for Dexter. K9 വെച്ചിട്ടാണ് again ഒരു ഷോട്ട്സ് വന്നത്. Dexterന്റെ ഹെൽമെറ്റ് already 75% damaged. And let's move on to the other fights and where it's happening. So let's see where the other teams are. So തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് വന്നിട്ട് വളരെയധികം പ്രൊലോങ്ഡ് ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും, because രണ്ട് ടീംസ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ആരെയും. Look at the zone, guys. Tensai is actually coming from the southern end, and we have the next zone actually forming in and around Pochinki and also school and apartments കുറച്ച് ഏരിയയിൽ. Then Potato Hill. I think ഈ ഒരു സോൺ പൊട്ടറ്റോ ഹില്ലിൽ അവസാനിക്കാനുള്ള സകലമാന സാധ്യതകളും ഉണ്ട് സാത്താനെ. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ആ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് നേരെ അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലൈക്ക് ആ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഹിൽ സൈഡിലോട്ട് മേ ബി ലൈക്ക് അറൌണ്ട് ദാറ്റ് വെയർ ഹൗസ് ഒരു ബാൺ ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് കൊച്ചിങ്ങിന്റെ സൈഡിൽ. മേ ബി ലൈക്ക് ആ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എൻഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ബട്ട് ലൈക്ക് ടീംസ് ഹു ഹാസ് ഓൾറെഡി ട്രൈ ടു ക്യാപ്ചർ ദ സെന്റർ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം തിരിച്ച് അവർക്ക് വീണ്ടും റീപൊസിഷൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഓൾ ദ ടീംസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ റീപൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ വളരെ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ടീംസ് അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Well, തീർച്ചയായിട്ടും and the teams they did not expect such a hard shift, because northwestern സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വീണത്. And definitely the teams will be trying to capture that potato hill. അവിടെ ഒരു ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. But meanwhile ബ്ലൈൻഡിൽ ഓൾറെഡി ഒരു നോക്കൌട്ട് വീണിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാസ്റ്റർ is being knocked out, and തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് റിവൈവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. And UDOGXBRUTAL Beast and Brutal Beast and I think the Nexus already അവിടെ ക്രോസ് ഹെയർസിൽ വന്നിരുന്നു. And Pokemon is actually trying to give some pressure. ഒരു മിനി വെച്ചിട്ട് actually he's trying to use those warning shots. അവിടുന്ന് ആരും പീക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള warning shots ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. And he was successful in doing so, I guess. And ഇപ്പോൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് Nexus actually giving those shots, but Nexus നല്ലൊരു ടാക്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 10 HP for Nexus so far. And Blind എല്ലാവരും തന്നെ റിവൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Immediately Pokemon അവിടെ ഒരു ബെയ്റ്റ് ആയി മാറുകയായിരുന്നു. He was trying to get that location from them, and he got the information. ഉടനെ തന്നെ ബാക്ക് അടിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടു നമ്മളിവിടെ. ബട്ട് മല്ലൂസ് ഫേസ് നല്ലൊരു സ്പ്രേ കൊടുത്തിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ടെൻസായി ഫ്യൂച്ചറിന് മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ്, ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ഗോസ് ഡൗൺ. ടെൻസായി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദോസ് ഫിനിഷേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കാം ടെൻസായി Esports ഓൾറെഡി വിത്ത് 6 ഫിനിഷേഴ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാത്താൻ ടെൻസായി ഏർലി ഗെയിമിൽ നല്ല ഡോമിനേഷൻ ആണ്, ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ഗെയിമിലെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അപ്പ് ടു ദ മാർക്ക്. സോ ഇപ്പോഴും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് നേരത്തെ മാച്ച് പോലെ തന്നെ 6 ഫിനിഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ മാച്ചിലും ഏർലി ഫിനിഷസ് അവർക്കുണ്ട്. ലൈക്ക് 4 to 5 ഫിനിഷസ് അവർ എല്ലാ മാച്ചിലും തുടക്കത്തിന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബിഗ് ഗെയിം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഫൈനൽസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇഫ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ക്യാപ്ചർ സം മോർ, ഇഫ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു സർവൈവ് സം മോർ, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ട്രിഗർ ഡിസിപ്ലിൻ അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ടെൻസായി Esports ഹാസ് എ റിയലി ഗുഡ് ചാൻസ് ടു ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് എ വിന്നർ ചിക്കൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. മീൻവൈൽ ഇവിടെ ടെൻസായുടെ 4 പേരും അലൈവായിട്ടുണ്ട്. 1v3 സ്പ്ലിറ്റിലാണ് ഇപ്പോഴും. ഹണ്ടർ ഓൾറെഡി ഓൺ ദ ഓഫ് ആംഗിൾ. മീൻവൈൽ ബല്ലൂസിന്റെ ഗാംബ്രോ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ ത്രോൺ ഡൗൺ ആണ്. He is giving those blank shots, and I think it's commendable, because ഇത്രയും ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ത്രോൺ ഡൗൺ ആയിട്ടും M4 with the 4x സ്പ്രേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ that takes some guts to do that. And meanwhile vehicle പോലും കവറിൽ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. D&D Invaders സ്ട്രേഞ്ചിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Tries to get some shots, but unfortunately not able to do so. And ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചുറ്റിനും ഒരു 3-4 ടീംസ് ഉണ്ട്. മല്ലൂസ് എഡ്ജ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. And look at Malluz എഡ്ജ്. Thunder is actually on somewhere else. Thunderന്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ സ്ഥലത്താണ്. ഫേസ് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്. 2 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ, AK and Gombro. സോ 2 പേര് ഈ ഷാക്കിലും ബാക്കി 2 പേര് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസിലാണ്. സോ നല്ലൊരു ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഇവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാത്താനെ ലൈക്ക് ഇവർക്ക്. ബട്ട് ദ ഓൺലി ലൈക്ക് ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇസ് ദാറ്റ് അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ഏരിയയിലാണ്. ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി പിക്ഡ് ഓഫ് ബൈ ദ ടീംസ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഹാർഡ് കവറിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് തണ്ടർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ AK ആവട്ടെ ആരെയും പിക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്.
തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അവരൊരു സ്പ്ലിറ്റ് ആംഗിൾ എടുത്ത് മാക്സിമം ലൈക്ക് ഒരു 2-1-1 സ്പ്ലിറ്റ് എടുത്ത് മാക്സിമം ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലൈക്ക് മേ ബി ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്ലാമിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷാക്കിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡിന് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഒരു കുറഞ്ഞൊരു UAC മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അവിടെ. ആൻഡ് ബാക്കി സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. മേ ബി ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ഹാവ് ടു മൂവ് ദ സർക്കിൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സോൺ. കാരണം ഇങ്ങോട്ട് സർക്കിൾ വരുന്ന ചാൻസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ആ കോമ്പൗണ്ട് അവർ സ്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഒക്കുപ്പൈഡും ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് മീൻവൈൽ ഇവിടെ ടെൻസായി is still on top. They have to move 600 meters, almost 580 meters into the zone. Vehicles ഇപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. They have decent number of finishes. They don't have to make any rash decisions. അധികം aggressiveness ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ആവശ്യമില്ല. They just have to look for a really nice place. ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ട് they just have to camp there for the time being. Rotations എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക്. Because അവർ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ they can plan their next move. അത് ചെയ്താൽ തന്നെ TENSAI Esports can actually turn this match into a big match for them. Meanwhile, MALLUZന്റെ team already rotation ഇടുന്ന already Psychos ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. RECOIL already spotting him out, giving those space. But FaZe already back endൽ നിന്നും കവർ കൊടുക്കുകയാണ്. MALLUZന്റെ ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് സാത്താൻ. Because I think ആ മിറമാർ മാച്ചിൽ അവർ ഡിന്നർ അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ they got some confidence back. So ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Like they are playing more confidently. Split ഒരുപാട് നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. Meanwhile, Obey Blue gets a knock on UDOG somewhere else. So Obey versus UDOG happening on somewhere on the map. TENSAI കൂറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിന്റേഴ്സിന്റെ ടൈറ്റൻ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Meanwhile, Obey Blue on all here winters knocking, but Blue actually here. They are wiping UDOG out, I guess, and UDOG completely eliminate ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And yes, they did. And Obey actually here getting all those 4 finishes. Spy OP down to 10 HP and ബാക്കി എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഫിനിഷ് കിട്ടിയിരുന്നു. ബ്ലൂവിന്റെ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ക്ലച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. സോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിൽസ് ആണ് അവിടെ കിട്ടിയത്. 4 ഫിനിഷസ് ഓൾറെഡി ഫോർ Obey ടീം there. Meanwhile, Psychos ടീം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SleepNexus നമ്മൾ കാണുന്നു. Against MALLUZ, nading is being done. MALLUZ Thunder ആണെങ്കിൽ 10 HP ലാണ്. He has to revive himself, heal himself up. MALLUZ FaZe അവിടെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്. Thunder ഇപ്പോഴും ഹീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. I'm not sure. Okay, there you go. ഹീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഡോമിനേറ്റർ എന്നുള്ള ടാഗ് വന്നിരിക്കുകയാണ് Obey ബ്ലൂവിന്. And saying that gain Afu somewhere else. Winterമായിട്ട് ഒരു Ram 66 goes down. MALLUZന്റെ Gramber നല്ലൊരു ഷോട്ട്സ് കൊടുത്തിരുന്നു. But unfortunately not able to get the knock. SleepNexus still maintaining with the force. Beautiful ആയിട്ടുള്ള sprays ആണ്. സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ കാണുന്നത്. Gambro goes down. Williams അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Obeyയുടെ ചാച്ചയെ ഓൾറെഡി വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And Chacha goes down. Can he revive Chacha? നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് Obey Blue എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണണം. Obey versus Blind is already happening. Blind Williams already push ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡേ 1 Erangel നമ്മൾ കണ്ടത്. Like Obey versus Blind already പോയിരുന്നു. But Blue again in that marking position there. ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് മീൻവെൽ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന DND ഇൻവേഡേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രീ ഫയർസ് ഇവിടെ പോകുന്നു ബ്ലൂവിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും. ബിക്കോസ് ദേ നോ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് കേട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നേഡ് ദേർ. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവിടെ നെക്സസ് 2KX ബാക്ക് എൻഡിൽ വന്ന് മോൺസ്റ്റർ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Bloom is on a roll with the gear. Look at that. What we do? Call കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. And he's actually going in for the kill. Metrix is also joining him. And DND Invaders are in a deep trouble because back endil നിന്നും നമ്മുടെ 4K ടീമും അവരെ പിക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. Monster was being down and DND Invaders getting eliminated ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്. That was a really unfortunate incident, Satan bro. തീർച്ചയായിട്ടും like 4K തീർത്തും തന്നെ അല്ല sorry. Like I think that was some other team. I'm not sure. So DND Invaders, yes. DND Invaders തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് actually third platform എന്ന് പറഞ്ഞു. So that was something else. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അവിടെ ആ ഒരു പൊസിഷനോട്ട് അവർ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഓൾറെഡി ഫോർക്ക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സൈക്കോസിന്റെ ആ പ്രഷറും കൂടി ഫോർക്ക ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ഫോർക്ക ഇസ് പ്ലേയിങ് റിയലി ഗുഡ് ഔട്ട് ദർ. സൈക്കോസ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് സോണിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എഡ്ജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഫോർക്ക ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സോണോട്ടാണ്. അവർക്ക് സോണോട്ട് കയറുന്നെങ്കിൽ സൈക്കോസിനെ പുഷ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. സോ എന്തായാലും ലൈക്ക് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർക്ക ആൻഡ് നെക്സസ്. ആൻഡ് അപ്പുറം നമുക്ക് ഗെയിനിന്റെ ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഗെയിനിന്റെ ഫൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് കാണാം. കാരണം ബീങ് ദ ടേബിൾ ടോപ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ഗെയിൻ എന്ത് സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് കൂടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. Okay, Soranobu is pushing in. Soranobu against Psychos with Nexus ആണ്. Okay, cover fire വരുന്നുണ്ട്. Proper cover fire. And SleepNexusന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ like he has the light machine gun LMG-13 ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കയ്യിൽ. And that means like close range ഫൈറ്റ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവർക്ക് കിട്ടും. എവിടെയോ ഇവർ ആക്ച്വലി ഡ്രോപ്പും കൂടി എടുത്തിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് level 3 ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ബീസ്റ്റ് ഓഫ് എ വെപ്പൺ ആണ് പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുള്ളത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ കയ്യിൽ UMP ഉണ്ട്. സോ UMP വേഴ്സസ് LMG-3 ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. മീൻവെൽ ബ്ലൈൻഡ് ന്യൂ ഇയർ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 പേരും ഇനിയും ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ട്. 3 finishes for the team so far and they are going prone completely. 35 മീറ്റർ മാത്രം സോണിലേക്ക് പോകണം. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി they don't have any vehicles. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫേസ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വൺ ഗൈ ഹാസ് ഗോട്ട് എ വെഹിക്കിൾ. എവിടെയോ പോയി ആക്ച്വലി
ഒരു വെഹിക്കിൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയലി ഗുഡ് വൺ. റാക്ക് ലുട്ടാപ്പിയോടെ ബ്ലൈൻഡ് വില്യംസിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗെറ്റ്സ് എ നോക്ക് ഓൺ ഹിം. But unfortunately, he will be revived really easily because Rack Lutapi back end compounds and now they will be zone blocked really fast. Pokemon ഇവിടെ റിവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലൈൻഡ് സ്പ്രേസ് എന്തെങ്കിലും ഈ സ്മോക്കിൽ കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരെ നോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. I think it's time for F9 to actually move into the zone because F9 already early of the game il തന്നെ രണ്ട് പേര് ലൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു സാധാരണ ബ്രോ. So that means like ഈ രണ്ട് പേര് പൊസിഷൻ റിവീൽ ചെയ്യാതെ സോണിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അവർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? തീർച്ചയായും അവിടെ അവർക്ക് എങ്ങനെ കയറാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് SQWയുടെ അടുത്ത് കൂടെ കയറാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലൈക്ക് സോ അവർക്ക് കുറച്ച് വൈഡ് റൊട്ടേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് സോൺ ടച്ച് അവർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ റൊട്ടേഷൻ പോവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ലൈക്ക് റൈറ്റ് നൗ കറക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിനാണ് പോയി വീണേക്കുന്നത് F9. യെസ്, പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ SQWന്റെ മുന്നോട്ട് തന്നെ ചെന്ന് ചാടി ആൻഡ് എക്സോഡസ് ഗെറ്റ്സ് ഡൗൺ ഫ്രം മാഡ് OP. വില്യംസ് നോക്കി and New Year will be healing himself up. Rack Lutap is still there. Pokemon or nade തീർച്ചയായും ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. Exodus will be bleeding himself out. Williams ഇവിടെ SQW ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Nades after nades being done and I think ഈ nades തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും ഫൈറ്റ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. And ഇപ്പോൾ SQW back off ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്യംസ് എരിക്കുന്നത് വിക്കി ഓൾറെഡി comes to the back. സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു and Vicky is down to HP and he goes down. ആ ഒരു kill actually കിട്ടിയോ വില്യംസിൽ നിന്ന് കണ്ടറിയണം. Because was it the play zone or was it Williams? And there you have it. New Year already down ചെയ്തിരുന്നു Vicky and Nexus spooky down ചെയ്തിരുന്നു and yes, Vicky വന്നിട്ട് Williams already take down ചെയ്തിരുന്നു. And Vickyയുടെ കില്ലും കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ PSYxNEXUS finisher Nexus gets down because പുള്ളിയെ റിവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. Nexus will be reviving Nexus ഇവിടെ and look at that, he gets spotted and immediately goes prone. Smokes already ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് and Nexus is he bleeding out? Yes, he does. And ഒരു HP ഓൾറെഡി പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് and let's wait and watch what's going to happen. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ blind spy OP somewhere else. Nico recoil down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Spy OP from Obey. So Spy Obey is still in the match. Obey എവിടെയാണ് ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയില്ല. Let's move and watch Obey as well. Blind ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വില്യംസ്, Pokemon, New Year and Blaster 5 finishes so far. They are on foot. Vehicles ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. They had to engage SQW അവിടുന്ന് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തായിരുന്നു and now they are again on foot. But മുകളിലുള്ളത് Spy OP ആണ്. Spy OP അവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും and Obey seems to be in the zone right now. Spy OPയുടെ കയ്യിൽ വെഹിക്കിളും ഉണ്ട്. So that means like Blind is in a deep trouble. Obey തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹൈ കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. But look at what Obey is doing. They are actually rotating outside. പുറത്ത് പോയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Blind ഇപ്പോൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്പ്രേസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Obey Blue ഇവിടെ completely prone down with this vehicle and Blind, are they going to come in? Is Recoil going to do any damage? We have to wait and watch. I think ഈ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഹില്ലിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് സാത്തൻ ബ്രോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ എനിക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വിച്ച് ടീം ഈസ് ഗോയിങ് ടു വിൻ. എന്തെങ്കിലും ഗെസസ് ഉണ്ടോ സാത്തന്റെ? മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ലൈക്ക് ഗെയിൻ ഓൾസോ ഫോർമാൻ അലൈവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാച്ച് ആണ്. അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ടോപ്പ് 7 എത്തിയിട്ടുണ്ട്, പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അവർക്ക് കുറച്ച് കിൽസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ബ്ലൈൻഡ് ഹാസ് ടു എൻറ്റർ ടു സോൺ. ഗെയിൻ ഓൾറെഡി ഒരു സോണിൽ പൊസിഷൻ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒബേ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് റീകോയിൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് നൗ ബ്ലൈൻഡ് വിൽ ട്രൈ ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ദാറ്റ് ഫൈറ്റ്. സോ ഒബേ സ്പൈ ഉണ്ട്. സ്പൈ അഗെയിൻസ്റ്റ് റീകോയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay, Spy single-handedly wiping out Recoil out there. Spy with 4 kills and team kills for total 11 for Obey out there. And like Psychos against Spy OP. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഇതാണ്. Spy OP നെ എടുക്കാനായിട്ട് Psychos കയറി വരും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. But meanwhile Gain is pushing Psychos over there. ഒരു ഹയർ അഡ്വാൻറ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവിടെ കണ്ടത് നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും 4 Nexus actually doing a 1v2 over there and unfortunately വന്ന് കടന്ന സ്ഥലത്ത് Gain Mock actually spotting him out and immediately take down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 3 പേര് ഡൗൺ ആണ് Gain defaultന്റെ. But did anybody read it? Did anybody read the kill feed? Can they actually take some kills? നേരെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് and Spy OP അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Gain Wiki ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു and Spy OP the last man standing for Obey here and look at that, he's actually having a proper cover. Blind Pokemon and Blind Williams ഇവിടെ താഴെയുണ്ട് and they will be trying to take him out. They know how dangerous he is. And ഇവിടെ ആ ഒരു സമയം വെച്ച് Gain is actually trying to revive everybody else and Fluffy and Gain Mock രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല Spy OP take down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Blind is actually having the advantage over here because again ഒരു 4v2 ഫൈറ്റിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Gain default ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് actually ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണാം because they have the higher ground advantage but unfortunately manpower advantage again with the Blind here. Blaster once again with that vehicle, he is moving in for the confusion. Vehicle എടുത്ത് ഓടിച്ച് actually confusion ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് and still we are at the 7th zone guys. 27 minutes cross ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ. Will Blind be able to get that back to back dinner for the day or will it be Gain default will be trying to get that dinner? എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കണം because ഇതിൽ ഏത് ടീം വിജയിച്ചാലും ഏത് ടീം #2 വന്നാലും രണ്ടുപേർക്കും നല്ല തുല്യമായ ലീഡ് വരും. Blind is actually aiming for that #1 position and we can see that in their gameplay. Look at that, 7 finishes so far in the match
Gain ആണെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഇതുവരെ and they actually made it the point because our last everything Fluffy goes down. Williams with a beautiful spray. M4 വെച്ചിട്ട് actually ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Williams down no beautiful and yes he did. And what happened there? എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് സാത്തൻ? Like did Gain actually get it? No, it's actually Blind who got the winner with the chicken. Super beautiful little fight ആയിരുന്നു and Blind in Sports getting that third dinner of this finale. നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു സാത്തൻ. What do you think about it? So basically, like അവിടെ ആ ഒരു സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ലൈക്ക് സൈക്കോസ് Esports, ഗെയിൻ, ഒബേ, റീകോയിൽ. ആ ഒബേ അവിടെ എടുത്ത ആ ഒരു ഫൈറ്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ആ റീകോയിലിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ് ആക്കിയൊരു കൂടി ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ബ്ലൈൻഡിന് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടുമായിരുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദ മെയിൻ ടൈം ലൈക്ക് ആ സൈക്കോസ് ഒബേയുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് തേർഡ് പാർട്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ നേരെ ആ ഒരു ഹയർ പൊസിഷനോട്ട് വരുന്നു. ആൻഡ് ഗെയിൻ ലിറ്ററലി അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചു. കാരണം ലൈക്ക് അവർക്ക് പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രം മതി ലൈക്ക് അവരുടെ ഒരു പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ കെയിം സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഒരു 5 to 6 kills കൂടെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു 18 പോയിന്റ് ലൈക്ക് അവർ ലീഡ് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരുത്താനുള്ളൂ. ബ്ലൈൻഡിലെ ഡെഫിനറ്റ് ഡിന്നർ കിട്ടി. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഒരു 10-15 പോയിന്റ്സിന്റെ ലീഡ് എന്തായാലും ഗെയിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ. തീർച്ചയായിട്ടും Gain again with those promising position points that they need to actually maintain the lead. So coming back again to the casters desk, this was a scintillating match, the second last match of the day എന്ന് പറയാം, the second last match of the tournament എന്ന് പറയാം. So grand finals in the second last match വന്നിട്ട് Blind coming again with a back to back dinner for the day. ഇന്നത്തെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് Blind actually getting the dinner. So that means like again with like 10 to like 25 to 30 points in the lead അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി #5 പൊസിഷനിലായിരുന്നു നമ്മൾ അവസാനം കാണുമ്പോൾ. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാച്ചും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ മാച്ചിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു 30 points ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ they could be somewhere in the #2 or #3 position, maybe like just trailing Gain default somewhere else. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 20 പോയിന്റിന്റെ കുറവോ അങ്ങനെ ആ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത. നമ്മൾക്കും തീർത്തും അറിയില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ എന്തായാലും നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Meanwhile, so that was a really good match, guys. Let's look at the stats of the match. So ആരാണ് സ്റ്റാർ? Let's look at the star of the match. ആരാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Also like finish graphs നമുക്ക് നോക്കാം. Let's look at what happened in the match. Like എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So saying that this was a really good Erangel map from the start. We had a lot of fights, lot of drop fights. Blind RTR getting wiped out by TENSAI on the military base. അതായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട്. ഒബേ അവിടെ വന്നിട്ട് പീക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി to actually wipe out TENSAI എന്ന് തന്നെ പറയാം. And unfortunately അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ like they tried to do a fight in the farm area. Blind actually wiped out Atlantis there. So Atlantis getting picked off. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് farm area actually our buildings ഒരു 3 teams ഒരു fight അവിടെ കണ്ടായിരുന്നു. We had like total war losing 2 of their members. We had like a lot of teams there passing by. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു fight ഒക്കെ survive ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ total hard shift towards the potato hill and everybody actually moving out. Blind actually പോച്ചിങ്കിയിൽ നിന്നും താഴെ വന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് തീർത്തും വെഹിക്കിൾ തന്നെ ഇല്ല. സോ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അവർ വന്നത്. വരുമ്പോൾ 3 വെഹിക്കിൾ എടുത്തിട്ട് വന്നു, പോകുമ്പോൾ ആകെ ഒരു ആറ് പോലും ഇല്ലാതെ they had to find a vehicle from outside and then that rotation beautiful ആയിരുന്നു. ഒബേ actually wiping out recoil, clearing the whole field for Blind. അവർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടന്ന് കയറി മുകളിലേക്ക്. അവർ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വെഹിക്കിൾ പോലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഈ സോൺ മേക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So that was some really good surprising factor in the match. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് Spy OP doing a really good grenade and actually wiping out the Gain Wiki as well. കിട്ടാവുന്ന കില്ലൊക്കെ Spy OP എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, but unfortunately he was the last man standing and he couldn't do much. And then we had a beautiful rotation from Gain onto Psychos. Psychosനായിരുന്നു അവരുടെ advantage. They could have won the chicken dinner, but unfortunately Gained a push actually അവർക്ക് തീർത്തും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. That was a blatant push, bold push. Our push actually Psychos getting eliminated. And then finally on an open-ended fight we had Blind completely taking down Gain to get that winner chicken dinner. So idaയിരുന്നു recap. So now let's move on to the next stats, guys, on your screen right now. So there we have the top fraggers of the last match. Obey Blue there with 6 finishes there. We have TENSAI Dogla with the 6 finishes. We have Blind Williams coming on the third position with 5 finishes. We have Blind Spy OP with 5 finishes as well. We have PSYxNEXUS with 4 finishes. So ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിന്റെ top 5 top fraggers എന്ന് തന്നെ പറയാം. So Rise as champion എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇവന്റിന്റെ ലൈക്ക് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് സീസൺ 1 ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസിന്റെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആയി ഇന്നത്തെ ഈ മാച്ചിൽ ലൈക്ക് വി ഹാവ് ദ top 5 top fraggers of the match so far. So now let's moving on to the next stats that we have will be the finishing graph or else the star of the match. So ഏതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. So തീർച്ചയായിട്ടും Obey has actually got so many finishes അല്ലെ സാത്തനെ. Like we did not see that somewhere, but our top potato hitil വന്നിട്ട് they actually got it around 10 finishes I guess. 11-12 ഫിനിഷസ് ഓളം ഒബേക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ലൈക്ക് അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ടെൻസൈ ആണ്.
ടെൻസൈക്ക് ഓൾറെഡി 6 ഫിനിഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ദേ ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് ഗെയിം ഇനീഷ്യലി. പക്ഷെ വീണ്ടും ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് സർക്കിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 6 ഫിനിഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ടെൻസൈ ഡോഗ്ലേക്ക് തന്നെ ഇവിടെ 6 ഫിനിഷസ് ഉണ്ട്. സോ മേ ബി ടീം മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു 7-8 ഫിനിഷസ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് വലിയൊരു ഗെയിം ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഈവൻ റൈറ്റ് നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 7th-8th പൊസിഷൻ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻസൈ. ഒരു നല്ലൊരു ഗെയിം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ടോപ്പിലോട്ട് നല്ലൊരു ഒരു കണ്ടന്ററായി മാറിയാണ് ടെൻസൈ. നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഒരു ഫൈനൽ സർക്കിൾ റൊട്ടേഷൻ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഒബേനെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറെ മാച്ചസിന് ശേഷം ലൈക്ക് ദേ ഗോട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് അവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു മാച്ച് അവർക്ക് കിട്ടി. ബട്ട് ലൈക്ക് ലാസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി റീകോയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൈക്കോസ് അവർ പുഷ് ആക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് സ്പൈ മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നിന്നാണ് അവർ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്ക് ഓഫ് ആയി പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് അവർക്ക് കൺട്രോൾ ആയിരുന്ന ഒരു മാച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും. So that was the top fraggers for the day, guys. And meanwhile, let's move on to the next stats on your screens, which will be like I think the star of the match, or else maybe the finisher graphs. So let's have a look at it. What is going to be there? So there you have it. We are looking at the star of the match right now, TENSAI Dogla with the 6 finishes there. And meanwhile, I think we need to had Obey Bloom വരേണ്ടതായിരുന്നു. So I think that was missed out. So bonus നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 points ഉണ്ട്, and damage was 752. We have Blind Pokemon as the best companion here. We have him with 3 assists, 2 revive കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, and health restored 36 മാത്രമാണ്. But survival time has been like 27.7 minutes. And we have Blind Blaster also finishing as the finisher of final elimination. ഒരു ഫിനിഷും 2 അസിസ്റ്റും ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് 778 മീറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ്. ആൻഡ് ദെൻ സർവൈവൽ ടൈം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 27.7 minutes. ദിസ് മീൻസ് ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ മല്ലൂസ് എഡ്ജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാച്ച് ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദേ ഹാഡ് ഗോ ഡൗൺ ഇൻ പൊച്ചിങ്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫാം ഏരിയയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു വെഹിക്കിളിൽ. ആൻഡ് ദേ വർ ദെയർ ദ എൻറ്റയർ ടൈം. പൊട്ടറ്റോ ഹിൽ വരെ ഒന്ന് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. സോ നോട്ട് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ്, ആൻഡ് ദേ വർ ബീങ് ഏബിൾ ടു ബി ഓൺ ദ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആസ് വെൽ. So meanwhile, now let's look at the finish graphs. So എന്താണ് ഫിനിഷേഴ്സ്, ആരൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിനിഷേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. So this match we have Obey actually climbing that finishing graph on the top. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിനിഷേഴ്സ് ഒബേക്കാണുള്ളത്. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് TENSAI Esports ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So I think they also have got some 10 finishes, 10 decent finishes അവർക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. They also have some decent finishes there along with the TENSAI. And then RECOIL Esports എവിടെയോ 2-3 finishes അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. That was from Obey, I guess. And meanwhile, we have ZYNDARIN with a few finishes. And then we also have a Blind RTR finish because they were being eliminated really early. We had Winter Esports with 2 to 3 finishes. Total War 2 finish which are. And then we have D&D Invaders with just 2 finishes which are Gain Default actually having some 6 to 7 finishes as well. And then 4K Ignite and നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there you have it. They also have some 5 to 6 finishes there on the screen. So ഇതായിരുന്നു like the finish graph for the last match. So now coming back again to the caster's desk. ഇനി ആകെയുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു മാച്ച് കൂടി സാത്താൻ. സോ ഇനി ഈ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി കാണേണ്ടത് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് പോയിന്റ്സ് ടേബിളും എല്ലാം കാണേണ്ടത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മീൻവെൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കാണേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് പൂൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇവന്റ്. 1 lakh in a prize pool ആണ്, and it is being distributed like this. So winner will be getting 40,000 rupees on their hands, and meanwhile runner-up Erangel ആണെങ്കിൽ they will be getting 25,000. Second runner-up in 15,000. Fourth പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ടീമിന് 10,000, and then fifth പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ടീമിന് 5,000 ആയിരിക്കും. ഇതല്ലാതെ ഈ ഒരു ഇവന്റിന്റെ MVP ആരായിരിക്കുമോ അവർക്ക് വന്നിട്ട് 5,000 rupees കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് പൂൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വി ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് the top 3 only getting some prize. So we wanted the underdogs, like all the underdogs who are playing here. എത്രത്തോളം underdogs ഉണ്ടോ ഇവരെല്ലാരും വന്നിട്ട് they are the underdogs, they are the rising stars. We wanted all of them to be sharing this prize pool. So അതുകൊണ്ടാണ് ടോപ്പ് 5 വരെ നമ്മൾ പ്രൈസ് പൂളിലേക്ക് മാറ്റി മറിച്ചത്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ MVP ക്ക് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we need to know that the best player out there, we need to know the talent out there, because he must have played really well to actually do this much on the tournament. So അത് കാരണം തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് 5,000 rupees കൂടി തരുന്നത്. So saying that this is the price pool distribution. And now തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. We will be showing that at the end of the next match, which will be the last match of the day. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫൈനൽസിന്റെ ഈ ഒരു മെഗാ ഇവന്റിന്റെ 1 lakhന്റെ ഇവന്റിന്റെ അവസാനത്തെ മാച്ച് വിച്ച് വിൽ ബി മിറമാർ ആണ് വരുന്നത്. ഒരു ക്ലാസിക് മിറമാർ ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് കളിക്കുന്ന ഓരോ ടീംസും തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുന്ന് അവർ ഈ മാച്ചിൽ എത്രയായി, കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ എത്രയായി എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവര്. സോ ദേ വിൽ ബി തിങ്കിങ് ലൈക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും #1 വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ, ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് ആവട്ടെ, ബ്ലൈൻഡ് ആവട്ടെ, ലൈക്ക് സൈക്കോസ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ SQW ആവട്ടെ, ദേ വിൽ ഓൾ ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ്സ് എന്ന് അറിയാതെ. സോ എല്ലാവർക്കും ഉത്കാംക്ഷ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു സർപ്രൈസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. സോ സേയിങ് ദാറ്റ് we will be coming back for the next match, guys, in just 10 minutes time. So don't go anywhere. Stay tuned. കാണുന്നവരൊക്കെ മറക്കാതെ വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഓൾസോ ബെൽ ഐക്കൺ മറക്കാതെ ഓൾ ഇടുക.
So saying that, we'll be back again, guys. This is Kronos here, and along with Mr. Blind Setan, we'll be back again with more announcements. Pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting for? What the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you waiting on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the
pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you waiting on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you waiting on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot.
you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the So hey guys, welcome again, once again for the last match of the day and the last match of the finale. So തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് മാച്ചിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാച്ചിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടറിഞ്ഞേ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ മിറമാർ ആൻഡ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആരാണ് വിജേതാവ് ഈ ഒരു 1 lakhന്റെ ഇവന്റിൽ. സോ ആരാണ് ടോപ്പ് 5 ടീംസ് ഹു ആർ ഓൾറെഡി ദേർ? ഐ തിങ്ക് സൈക്കോസ്, SQW, ബ്ലൈൻഡ്, ഗെയിൻ ഇവരൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്ഥലം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് മേ ബി ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് RTR ഇസ് സംവെയർ ദേർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. ആൻഡ് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അട്ടിമറി നടക്കുമോ? ലൈക്ക് #8, #9, #10 പൊസിഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ടീം മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് മീൻ വെൽ ഓൾസോ ആസ് സൈഡ് ഇൻ ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്കും അറിയുള്ളൂ ആരാണ് ടോപ്പിൽ ജയിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദ ടീം ഇന്റർവ്യൂസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ടീമുമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മുഖാമുഖം കാണുന്നതായിരിക്കും. ലൈക്ക് ആരാണ് പിള്ളേർ, ആരാണ് കളിച്ചത്, ഏതാണ് ടീം മെമ്പേഴ്സ്, ഹൂ വേർ ദേ എന്നുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാതെ നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രം സാത്താൻ ഹിംസെൽഫ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു മാച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തീപ്പൊരി മാച്ച് ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക് സാത്താൻ? ഈ ഒരു മാച്ചിൽ വീണ്ടും ബ്ലൈൻഡ് ഒരു ഡിന്നർ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, അതോ വിൽ ഇറ്റ് ബി ഗെയിൻ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്? ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഗെയിനിലേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സേഫർ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആസ് ഓഫ് നോ. കാരണം അവർക്ക് എല്ലാ മാച്ചും കൺസിഡർ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഉള്ള ലീഡ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. സോ പ്രോബ്ലി ലൈക്ക് ഒരു അത്ഭുതം നടന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ബട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാവും ഈ മാച്ച് പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. Meanwhile, the beautiful Miramar map coming onto your screens, and look at that. We have the flight path once again, just like the previous Miramar. Western side നിന്നും ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So there you have it. It's actually moving towards Puerto Paraiso from no man's land എന്ന് പറയാം. ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ നിന്നുമാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് വാലഡെൽമാറിലേക്ക് F9 ഓൾറെഡി ഒരു കുതിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. They are taking the drop in വാലഡെൽമാർ. ചുമസരയിൽ 2 ടീംസ് ഉണ്ട്. I think that is ടാർഗറ്റിംഗ് ഡൺ ഫോർ SQW എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഐ തിങ്ക് SQW തീർച്ചയായിട്ടും കിൽസ് ഇവിടെ കിട്ടുമോ, അതോ ZODIAC Esports actually finish ചെയ്യുമോ എന്ന് അറിയില്ല. ആൻഡ് meanwhile the zone is actually moving to the entire northern hemisphere there. സോ ഇതൊരു സർപ്രൈസ് ആണ് സാത്താനെ, ബിക്കോസ് ടീംസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പകുതി നേരത്തെ തന്നെ സോൺ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. സോ തീർച്ചയായിട്ടും പാരഷൂട്ട്സ് ആരൊക്കെ താഴോട്ട് മാറ്റിയോ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. മേ ബി ദേ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ സം വെഹിക്കിൾസ്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോർത്തേൺ റൊട്ടേഷൻ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ക്യാമ്പോ മിലിറ്റർ, ടോറെ അഹ്മാഡ, ടിയറോ ബ്രോങ്ക, എല്ലസാർ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എംപ്റ്റി ആണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പാത്തിൽ. ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹസിയാദ ജൽപാത്രോൺ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സാൻ മാർട്ടിൻ ആവട്ടെ, ഇവിടേക്ക് ഒന്നും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ലോട്ട് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലോട്ട് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ. തീർച്ചയായിട്ടും ഗെയിൻ ഓൾറെഡി ലൈക്ക് ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് അവരൊരു ഏർലി റൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് സോണിന്റെ സെന്ററിൽ എത്താനുള്ള മാക്സിമം അവർ എഫേർട്ട് ഇടുന്ന കാര്യം ഷുവറാണ്. കാരണം അവർക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് പോർഷൻ പോയിന്റ്സ്. ഈ മാച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോർഷൻ പോയിന്റ്സ്, ഒരു ഏർലി എലിമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അവർക്ക്, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ലൈക്ക് മീൻവൈലേക്ക് ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു ടീമിനെ കാണുന്നുണ്ട്. And there you have a total war engaging on blind. I think idoru invading the drop location ennu parayam, because blind inde drop aayirunnu ivide graveyard and total war is actually engaging there. Blind inde wipe out cheyan vendittu thaneyanu vannu irangirikkunnu. So will that happen? We have to wait and watch. Williams already down aayirikkana. New Year already avade AKM with the 3x aanu irikkunnu. He is actually waiting for the master to actually make it. And beautiful sprays, oru onnandaram sprays aayirunnu sathane avade on point sprays. He actually gets him down. Ippo oru time kitti. New Year actually closing in. പോക്കിമോൺ എവിടെയാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മീൻവെൽ ബ്ലൈൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റർ എവിടുന്നോ ഓൾറെഡി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൺ ഹിസ് വെഹിക്കിൾസ്. മീൻവെൽ ഡെക്സ്റ്ററിന്റെ ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 3 പേരോട് വന്നിട്ടുള്ള കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു.
And your fight, this will be very critical for Blind because they are already climbing the points table. And I think ഇവിടെ അവരെ ഹാമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ വാർ വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു സാധാരണ? ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം ഒരു ഹയർ പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്ന ടീമായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡ്രോ ഫൈറ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാർ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈക്ക് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല, കാരണം അവർ സെക്കൻഡ് പേജാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ് അവർ അവരുടെ പേരിലാക്കി ആ ടീം മറ്റേ ടീമിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ടീമിന് കുറച്ച് പ്രഷർ കൊടുക്കാനായിരിക്കും അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് ഒരു 3-1 സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. ഒരു പ്ലെയർ ടോട്ടൽ ഒരു പ്ലെയർ ബാക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആൾക്ക് മിക്കവാറും വില്യംസ് നല്ലൊരു ആൻസർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. Definitely, and meanwhile, look at that blind blaster actually on the back end, or complete flank on and that makes a pressure for Total War. And Total War, our blaster on the flank, they could not move ahead. And with the Pokemon actually confirm is going to kill, and Future also goes down. Future now already down. Easy kills for blind. And easy at our kills already. And New Year or a master down. New Year already going in with that UMP Mario Watame, the solo guy remaining. Blaster knock either, and will he be confirming him? Yes, he does. Blaster gets lost out, and he pulled Mario is on the top end angle, and can he get any kills? We have to wait and watch. Blaster actually flank either, but back endil Mario already or counter flank അടിച്ചത് ബ്ലാസ്റ്ററിന് അറിഞ്ഞതും പോലുമില്ല. And look at that, Mario still waiting it out. Level 1 helmet and level 1 vest മാത്രം ടീമിന് ഇപ്പോൾ ഒരു കിൽ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. Mario is the last man standing. And yes, Williams already out of win 94 വെച്ചിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ് കിൽസ് എല്ലാം. വില്യംസിന് ഓൾറെഡി ഹീലിംഗ്സ് പോലും ഇല്ല, and he will have to heal himself up. And ഇവിടെ മാരിയോയുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉസി ആണുള്ളത്, and I think Uzi is a really good close range weapon, but other than that he doesn't seem to have any decent long range weapon other than this Carl. And ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുഷ് വരുമോ അതോ ബ്ലൈൻഡ് will they be backing off to the hard cover? കുറച്ചും കൂടി ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നറിയില്ല, because Mario can actually take the buggy, get out of there. And yes, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ന്യൂ ഇയർ ഓൾറെഡി ടോപ്പ് എൻഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, and Mario is still waiting out there. New Year already waiting. Mario he spots him out. He finishes him off in style. And Blind getting those 4 finishes in ease. Overall already down. Blaster is already down. But still with that casualty. Nallor early fighter no Satan. 4 finishes Blind കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈക്കോസ് ആൻഡ് ടെൻസൈനും കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ലൈക്ക് അവരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചാറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സോ നമുക്ക് അതും കൂടി ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ലൈക്ക് ഹിയർ ലൈക്ക് വി ഹാവ് 2 players from Zodiac Esports again. ലൈക്ക് 4ാമത്തെ മാച്ചിലും 2 players ആയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്, ബീസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോ. സോ അവര് ഒരു ഇഷ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ SQWന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനാണ്. സോ അഗെയിൻ ബ്ലൈൻഡ് ഇസ് എൻഗേജിങ് ഇൻ അനദർ ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, അവർ തിരിച്ച് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് പീപ്പിൾ നോസ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഫോക്കിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദേ ഓൾസോ വാണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ കിൽ പോയിന്റ്. സോ ലൈക്ക് ദേ ആർ ഓൾസോ ഹിയർ, ആൻഡ് ബാക്കിൽ അവരുടെ ബാക്കപ്പും വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. ടീം ബ്ലൈൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മാച്ചാണിത്. ആൻഡ് ഓക്കെ, Zodiac Beast goes down from the hands of Mad P. Well, definitely. Meanwhile, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും ആ ഒരു സൈക്കോസ് ആൻഡ് ടെൻസൈഡ് ഫൈറ്റ് ആക്ച്വലി മിസ് ചെയ്തായിരുന്നു വിത്ത് ദാറ്റ് ഡീസന്റ് അമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിനിഷേഴ്സ്. ഫിനിഷ് ഫീഡ് ആക്ച്വലി റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സോ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ബ്ലൈൻഡ് ഫൈറ്റ് ഹിയർ. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, നൗ ബ്ലൈൻഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി എൻഗേജിംഗ് അഗെയിൻ. ലാബ് എന്തിത്ത റീജിയനിൽ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ടീംസിന്റെ കുത്തൊഴുക്കോടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വിന്റർ ആക്ച്വലി പാസിംഗ് ബൈ. And meanwhile 4XNEXUS also on the top end. Blind ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയേ പറ്റൂ, and they need some vehicles really fast. SQW Mad OP already beast out confirm ചെയ്തിരിക്കാൻ അവിടെ with that Thompson. And നല്ല ഒരു ഫിനിഷസ് ആണ് അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏർലി ഗൺ ഫൈറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ബീങ് ടേക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ മിറമാർ. വിക്കി ഓൾറെഡി ഷാഡോനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മാർക്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് Zodiac Esports and SQW getting 2 easy finishes on the start of the game itself, which will be the final match of this finale. And തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, SQW ആണോ, ബ്ലൈൻഡ് ആണോ, അതോ ഗെയിൻ ആണോ, അതോ വിൽ ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക് സൈക്കോസ് ആണോ, ആരാണ് മുകളിലേക്ക് എല്ലാത്തിനെയും അട്ടിമറിച്ച് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗെയിനിന്റെ ലീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓൾ ദേ നീഡ് സർവൈവൽ പോയിന്റ്സ്. Our survival points with decent amount of finishes, they can actually get out of there. Zodiac Esports meanwhile eliminated 100% ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഗെയിൻ, കാരണം ലൈക്ക് അവരുടെ കണ്ടന്റേഴ്സ് അല്ല ടീംസ് എല്ലാം അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ദേ വിൽ ബി സോ ഹാപ്പി. ആ ഒരു പൊസിഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്ത്. സോ ഐ തിങ്ക് Winter Esports also coming for a third party over here. Well, Winter Esports, they are also on the bottom of the table, like or 10th position our range lanulladu. So I think maybe on the second half, I'm not sure. Winter also looking for some decent amount of fights. Avarkum ariyam lab in the side blind undavum ennu parante allengil ivada fights edukkunna shabdam avarku kettundavum, and they are taking those fights. And ivada MNE14 with that 8x Stoner is trying to get some shots done, but unfortunately spot idu ennundengilum oru clear visibility illa, render avugayana. So unfortunately he could not take any shots. And saying that ivada taare 4XNEXUS team avada taare thane undu, ബ്ലൈൻഡ് ഇവിടെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഉണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് വിന്റർ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ദം ടു ആക്ച്വലി മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ലൈക്ക് പൊസിഷൻ നോക്കി റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വാംപ് ഇഗ്നൈറ്റ് ഓൾറെഡി മൂവിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ. സോ ടീം ഫുൾ അവിടുന്ന് മൂവ് ഔട്ട് ആയി എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോണർ ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി മാപ്പ് ആൻഡ് വേർ ദ ടീംസ് ആർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് സോൺ വാസ് ആക്ച്വലി ഓൺ ദ ടോപ്പ് എൻഡ്, ആൻഡ് ഒരുപാട് ടീംസ് ആക്ച്വലി അകത്തോട്ട്
കയറി കഴിഞ്ഞു. വി ക്യാൻ സി LSR മല്ലൂസ് എഡ്ജ് ഇപ്പോഴും അൺകണ്ടസ്റ്റഡ് ആണ്. അവിടെ ആരും തന്നെ ഇറങ്ങാറില്ല സാധാരണ. ലൈക്ക് മല്ലൂസ് എഡ്ജിന് ഇതുവരെ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രിറ്റി മച്ച് ഹാപ്പി ദർ. ആൻഡ് അതർ ദാറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഓൺ ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഗ്രേവിയാർഡ് സൈഡിലേക്ക് ഒരുപാട് ടീംസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒബേക്ക് കുറച്ച് ഫൈറ്റ്സ് എൻഗേജ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. And we have Fluffy already from the left hand side. Gain the team already പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക്. And I think they will be having a fight against Atlantis എന്ന് തന്നെ പറയാം. Meanwhile, we have Psychos already on the top end. La Cobrera വഴി ഒരു ടോപ്പ് എൻഡ് റൊട്ടേഷൻ അവിടെ കാണുന്നത്. തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ F9 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് D&D ഇൻവേഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആരെയും ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ they are making those long northern rotations എന്ന് പറയാം. So that is a really good decision for the teams. SQW seems to be pretty happy on the southern side. Chumasera സൈഡിൽ നല്ലൊരു ലൂട്ടിംഗ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് they are coming in. But meanwhile, ഇവിടെ blind New Year gets knocked out. I think Win Ram 66 are knocked out എന്ന് തോന്നുന്നു. Blind Pokemon will be going ahead as well because അവിടെ ആ സൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Winter might get blind out of here because New Year is completely isolated. പോകാനുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നുമില്ല. Rams seems to be coming in really closely and blind Pokemon and Williams. രണ്ടുപേർ മാത്രം ബാക്കി. We have to wait and watch what's going to happen. And Pokemon നല്ലൊരു ടാഗ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Stoner already spotting him out. UMP with a 6x already ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് with converting into 3x. I think it's only a matter of time. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സേഫ് ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നത് they need some vehicles from the enemy teams. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ they have to wipe out and get enough loot to actually walk out of that. Titan goes down. Williams ആണ് സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഫൈറ്റ്സ് ആണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. they are not losing it out. Blind Williams still spotting him out, taking those fights. New Year അവിടെ ബ്ലീഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു എൻഡിൽ. And one man down in Winter. And what's going to happen? We have to wait and watch. Again, പുറത്ത് പോയിട്ട് ബെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടൈറ്റൻ ഇവിടെ. Like Williams ഇവിടെ like ബെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചകത്തേക്ക് കയറുന്നു. So that he will know the location of the teams and the location of the members, and അത് വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത്. സോ നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സാത്തൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് മാക്സിമം ആ ഒരു ഡിപ്പിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ആ ഡിപ്പ് മാക്സിമം സർവ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് വില്യംസിനെ അവിടെ ഒരു നേരിട്ട് നമ്മളെ നോക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അപ് ടു Pokemon റൈറ്റ് നോ. ലൈക്ക് Pokemon എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് 1v3 സിറ്റുവേഷൻ റൈറ്റ് നോ. എന്തായാലും വീണെടുക്കുന്ന വിന്റർ ഈസ്പോർട്സ് പ്ലെയർ എന്തായാലും റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വെൽ പോക്കിമോന്റെ ടോട്ടൽ ഫ്രാഗിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പോക്കിമോൺ ശരിക്കും ഒരു പോക്കിമോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പോക്കിമോൺ ആയിരിക്കും സാത്താനെ? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനാണെങ്കിൽ പിക്കാച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല. So meanwhile, UDOGXBRUTAL, we are looking at him. ഒരു നല്ലൊരു ഡിപ്പിൽ നിന്നും കയറി പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഏലിയന്റെ റീകോയിൽ is actually knocked out. അവിടെ ഡെവിൽ റീകോയിൽ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. He's also backing off, but UDOGXBRUTAL is not leaving him behind. He's actually pushing him hard with that vehicle. And ഉടനെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് ചേസ് ചെയ്ത് പോകാനാണ് നോക്കുന്നത്. വെഹിക്കിൾ is actually burst out. And ഇവിടെ UDOG, okay, Devil Recoil actually getting spotted. Nades മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. They will be getting those kills easily. And yes, that's what Nexus is doing. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നല്ലൊരു നേട് പോയിട്ടുണ്ട് ഡെവിൽ റീകോയിലിന് കുറച്ച് സമയം മാത്രം. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദാറ്റ് നേട് ഡസ് നോട്ട് ഹാങ് ഇൻ ദേർ. ആൻഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഡെവിൽ റീകോയിൽ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീക്ക് ആംഗിൾ ആണ് എടുക്കുന്നത് അവിടെ. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗെറ്റ്സ് ടേക്കൻ ഡൗൺ ഫ്രം ക്രോണോസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. UDOG getting 3 easy finishes out of that. And ഇപ്പോൾ UDOG also trying to make a comeback into the match എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ വളരെ ലേറ്റ് ആയി പോയി because of the last day. And they also have some casualties. Beast is already down, but TENSAI actually comes from the back. Dogra Aaron down ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Beast down ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And we have multiple casualties in UDOG. Nexus now already spot ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And look at that. Kuro already there on the top end. TENSAI might be trying to get this third party done. Dogra angle actually cover ചെയ്തിട്ട് Nexus. And Nexus is being spotted. He has to go back fast. And രണ്ടുപേർ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കേ. I think TENSAI Esports push ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് സാത്താൻ UDOG-നെ. യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിൽഫീൽഡ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പോക്കിമോൺ ഫിനിഷ് ആവുന്ന കാണാൻ. സോ ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ഹാസ് ബിൻ എലിമിനേറ്റഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇവിടെ TENSAI ലൈക്ക് അഗെയിൻ ആസ് യൂഷ്വൽ ലൈക്ക് അവർ ഒരു ഏർലി ഫിനിഷേഴ്സിന് വേണ്ടി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ UDOG വേഴ്സസ് റീകോയിൽ ഫൈറ്റ് ആണെന്നിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് റൈറ്റ് നോ ദേ ട്രൈ ടു പിൻ ഡൗൺ നമ്മുടെ UDOG-ന്റെ ടീമിനെ അവിടെ പിൻ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുക. രണ്ടുപേരായിട്ട് അവർ ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലൈക്ക് അഗെയിൻ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം ഷോട്ട്സ്. ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ TENSAI-ലെ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ എന്താണ് ഷോട്ട്സ് എടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. And then Obey, we are looking at them. Blind Spy OP already here with blue. Chacha and Matrix Mirror, Atlantis and Viper already 4 cut. Zeolite and knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. TENSAI Kuro knocks out Nexus as well. So 3 men down. And TENSAI Ace spot even Chronos. Beautiful space from him. Ace actually being down. Confirm ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. But TENSAI Ace now that easier to revive team. And Chronos also goes down. UDOG getting that exit from this match on the 15th position എന്ന് തന്നെ പറയാം. And TENSAI Esports easy ആയിട്ടുള്ള 4 finishes അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Looking at Witcher right now, M6 and A4 നല്ലൊരു സ്പേസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. D&D ഇവിടെ സ്ട്രേഞ്ച് ഡൗൺ. Zoro Noob ഒരു ട്രേഡ് ഫയറിൽ സേത്തിനെ ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Atlantis versus Fork already doing out, but Cholan ഒരു റിവേഴ്സ് ട്രേഡ് ഫയറിൽ already Zoro Noob ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Vampignet doing a revive right now, but Atlantis will be trying to take this fight.
because 4K ഈ 4 kills വെച്ചിട്ട് വേണം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. Gain versus DND അവിടെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. So Gain is again gathering as many points as possible. And like for Atlantis and 4K സംബന്ധിച്ചോളം like രണ്ടുപേരും സെക്കൻഡ് ചാർട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. സോ ലൈക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാർട്ടിലോട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക, ഒരു ടോപ്പ് 7 ടോപ്പ് 8 ഫിനിഷ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള രണ്ട് ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ലൈക്ക് ടു കീപ് ദർ കോൺഫിഡൻസ് അപ്പ്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഐ തിങ്ക് അറ്റ്ലാന്റിസ് ഒരു പ്ലെയർ കുറച്ച് വൈഡ് ആംഗിൾ വഴി ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. I can see that 3 men here in Atlantis, but meanwhile Piccolo gets spotted. Rampage that beautiful athlete take down on the UAP വെച്ചിട്ട്, and our flank actually work ചെയ്തില്ല അറ്റ്ലാന്റിസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും. Now Cholan and Seth are the 2 men left, and ഇവിടെ gain of നോക്കുകയാണെങ്കിൽ rush from ZYNDARIN. അവിടെ third parties നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് gainന്റെ സൈഡിൽ, and I think that fight is also being on fire right now because rush goes down from ZYNDARIN Esports. Gain Afu actually finishes him off. So Gain is also collecting as many finishes as they need because they want to maintain that #1 position എന്ന് തന്നെ പറയാം. And look at that 4K X Vamp Ignite UMP വെച്ചിട്ട് കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറ്റ്ലാന്റിസ്. പിക്കോളോന്റെ കിൽ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിക്കോളോനെ ആക്ച്വലി സേവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ദൂരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. സേത്ത് ആക്ച്വലി ടോപ്പ് എൻഡിലുണ്ട്, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹി കനോട്ട് ഗിവ് ഇനഫ് കവർ ഫയർ എന്ന് പറയാം. പിക്കോളോ ഗോസ് ഡൗൺ and പിക്കോളോന്റെ കിൽ ഓൾറെഡി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്, and Seth is actually on the top end. I think 4K has this fight on their hand because 4v2 fight ആയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. Gain Afu ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 finishes already ഉണ്ട്, 1 finish for Gain Afu, and Gain already having this fight in their kitty. So let's see. ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രോപ്പും തന്നെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. ലെവൽ 3 ഗിയേഴ്സ് ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. AKM ഓൾറെഡി പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്, and AKM with that M4 Scarl actually he's moving ahead. So ഇനി let's look at the map again. എവിടെയാണ് ടീംസ് നമുക്ക് നോക്കാം, ആരൊക്കെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, like who's actually moving out, and there you have it. ഒരു നല്ലൊരു ക്ലസ്റ്റർ സെൻട്രൽ നമുക്ക് കാണാം വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോർത്തേൺ സൈഡിലായിട്ട്, which is actually having Obey along with Atlantis, and then we have 4K Ignite there. തൊട്ടടുത്താണ് Obey. They can engage for a third party if needed. Meanwhile, TENSAI actually getting into the zone. We have Winter Esports also coming in. 4K അവിടെ already push ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ബ്ലൈൻഡ് RTR coming in slowly against ZYNDARIN Esports എന്ന് പറയാം. ZYNDARIN Esports ഒരു പ്ലെയർ ഓൾറെഡി ലൂസ് ചെയ്യുന്നു, rush ZYNDARIN. But other than that, I think blind RTR versus ZYNDARIN ഇവിടെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Yes, ബ്ലൈൻഡിന്റെ ഒരാൾ ഓൾറെഡി വെഹിക്കിൾ വിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Will they be giving some sprays? I'm not sure. And it could be possible. Psychosന്റെ ആണെങ്കിൽ നോർത്തേൺ സൈഡിൽ അവർ ആ ഒരു ലേക്ക് കഴിഞ്ഞ് they are actually making the rotations pretty much easily. D&D Invaders still alive in the lobby. We have F9 still alive in the lobby. എല്ലാവരും almost അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. And we have to wait and watch what's going to happen. 4K completely push ചെയ്യുകയാണ് അറ്റ്ലാന്റിസിനെ. And will this be possible? ഒരു 2v4 ക്ലച്ച് ഇവിടെ നടക്കുമോ, അതോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടീമിനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുമോ? എന്ത് തോന്നുന്നു സാത്താനെ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് അവരുടെ ഒരു അഗ്രസീവ് മെന്റാലിറ്റി വെച്ച് 4K ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ലൈക്ക് ഒരു 4v2 ഫൈറ്റ് ആണ്, അവർക്ക് ഒരു ഈസി ഫൈറ്റ് ആണ്. ബട്ട് അറ്റ്ലാന്റിസ് എന്താണ് കാത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അവരെന്തായാലും മുകളിൽ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് പീക്സ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് അഗൈൻ നമ്മുടെ സിൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് RTR അഗൈൻ സിൻഡറിൽ ഒരു നോക്ക് ഓൾറെഡി കിൽ, സോ ഒരു കിൽ ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. Well, I think blind RTR rotation ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ZYNDARIനും റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നവർ കണ്ടിരുന്നു. And because of that, ZYNDARIN ഇവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറേണ്ടി വന്നു. And they are pushing ZYNDARIN right now for those kills. ഇവിടെ 4K already trying to push in on Atlantis, but unfortunately Obey backendൽ വന്ന് തേർഡ് പാർട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And Atlantis ഇനി മുകളിൽ നോക്കിയാൽ Atlantis is being eliminated. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Obey versus 4K. What is going to happen? We have to wait and watch. Third party fights ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Obeyയുടെ blind spy OP already പുറത്തുണ്ട്. And we have to wait and watch. Obey നല്ലൊരു അവസരം. Atlantis 2 guys are still there. Like ഒരു ഫൈറ്റ് ഇനീഷ്യലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അറ്റ്ലാന്റിസ് എനിക്കൊന്ന് സോറോനെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ റൈറ്റ് നൗ ദിസ് ഫൈറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡ്രാഗ്ഡ് ആൻഡ് ഒബേയുടെ പുറകെ കൂടെ TENSAI Esports അവിടേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു 4 ടീംസ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കിടന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Oh my god. And Nexus Spooky already knocking out blind spy OP. Chacha already trade വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. Spooky down ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Zeolite on Obey Blue down ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു push actually അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് അവർ. And Obey Blue already being Matrix also goes down here. Zoranov getting that knockout. And he pulls being knocked and Obey getting eliminated ഇവിടെ. Almost I think Obey is getting eliminated. Spy was being eliminated as well I guess. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4K Zeolite is still getting a revive. Zoro മാത്രം അവിടെ രണ്ടുപേരും ബാക്കിയുണ്ട്. TENSAI actually comes in from the back doing that all around damage. ഒരു നല്ലൊരു മോഡൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. Excellent presence of mind. TENSAI Kuro അവിടെ നേരിട്ട് അറ്റ്ലാന്റിസ് ടീം എടുത്തിരിക്കുന്നു. Look at that, 6 finishes again for TENSAI on this stage. ഒരു മൂന്നാമത്തെ സോൺ വരുമ്പോഴേക്കും TENSAIയുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു 6 ഫിനിഷ് 7 ഫിനിഷ് എന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒബേ അവിടെ കാണിച്ച ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റൂമിനകത്തോട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രോബൽ സ്യൂസ് അവർക്ക് എടുക്കാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വെൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഫൈറ്റ് അത് അവരെ നല്ലപോലെ അഫക്ട് ചെയ്ത് 2 പ്ലേസ് അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു. Right now let's see like what 4K is going to do. Oh my god, Kuro actually അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. He did not read the terrain. ആരൊക്കെ എവിടേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളി നോക്കിയില്ല. And unfortunately 4K അവിടെ നല്ലൊരു ഡബിൾ നോക്കാണ് വെച്ചത്. But I think this is just time limit. Yes, 4K gets eliminated from TENSAI. Oh my god, was still alive. Chacha എപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ട്. Spy OP is down and Chacha is still there. He was waiting for the right moment.
ആൻഡ് ചാച്ച ഉടനെ തന്നെ ബാക്ക് എൻഡിൽ പോയിട്ട് ഹീൽ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ടെൻസൈഡ് എല്ലാവരും ഡൗൺ ആണ്, ഒരാൾ ഒഴികെ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 1v1. And yes, Ace is still there. He knows that Chacha will be going in for that full throttle. Ace avade ippozhum revive nadondirikkana Doglade. And will he be allowing him to do a revive? Yes, he does. Spike immediately revive cheyondirikkana because he needs Spy. Spy ഒരു ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കൽ പ്ലെയർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഫൈറ്റ്സിൽ. ആൻഡ് അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോഗ്ലെ ഓൾറെഡി റിവൈവ് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് കുറോ ഇസ് ഓൾസോ ബീങ് റിവൈവ്ഡ്. ഉടനെ തന്നെ ചാച്ച കയറിയേ പറ്റൂ. Spy will have to hold himself on. And yes, he does. Dogla already door side or TPP eduthu vandirikana. I think Obey nannayittu oru kali kalichu avada Satane because they just kept quiet, all those smokes there, and they were able to hold them off. Meanwhile, Obey goes down. TENSAI takes him down. Space the last man standing, and they are wiping Obey out here in style. And TENSAI Esports there with 11 finishes. What do you say about it, Satan? ഒരു കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഇല്ലാതെ അവിടെ 11 kills എടുക്കാൻ ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി വന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അറിയില്ല അവിടെ എത്ര ടീംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അവിടെ 3 ടീംസിനെ അവർ വൈപ്പ് ചെയ്തു. 11 kills ടെൻസൈ പോകുന്നു. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ദം. ലൈക്ക് 11 kills കിട്ടുന്നു, 4 പേര് അലവായിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ദം. ആൻഡ് പിന്നീട് നമുക്ക് ബാക്ക് എൻഡിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് നമുക്ക് മിസ്സായിരുന്നു. വിന്റർ ഈസ്പോർട്സ് വേഴ്സസ് SQW അവിടെ 4 kills അവർ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ SQW ഈ മാച്ച് ടോട്ടൽ ടാലി ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് 6 kills ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഒരു ടോപ്പ് 2 ടോപ്പ് 3 പൊസിഷൻ കണ്ടന്റേഴ്സ് ആണ് മത്ലബ് SQW ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ. അത് ഡിന്നറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡഡ് ഗെയിനെ അവർക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആസ് ഓഫ് നൗ ഗെയിൻ സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് ദയർ പൊസിഷൻ. സോ ടോപ്പ് 8 ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ SQW ഒരു മാസീവ് കിൽ ചിക്കനർ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഗെയിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ബിക്കോസ് ഗെയിൻ വേഴ്സസ് SQW തീർച്ചയായിട്ടും പോയിന്റ്സ് ടേബിളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും SQW will need a high kill chicken dinner, and also at the same time gain has to be eliminated somewhere early in the match. But 8 ടീമുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സാധാരണ. That means like ഈ ഒരു മാച്ച് ഫുൾ ഓൺ ഓൺ ഔട്ട് അഗ്രഷൻ മോഡിലാണ് ടീംസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. They were just wiping it out because നമ്മൾ കണ്ടു ലൈക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 4 ടീംസാണ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ആയത്. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ടെൻസൈ മാത്രമേ ജീവനോടെ വന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദി ഇന്റന്റ് ഓഫ് ദീസ് ടീംസ്. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ആകെ ഉണ്ടായ ലാഭം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻസൈക്ക് 11 കില്ലുകളാണ് കിട്ടിയത്. അറ്റ്ലാന്റിസിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തു. They also wiped out 4K Ignite. Meanwhile, Obey വൈപ്പ് ചെയ്തു. So everything was there and they were able to come back without any casualties എന്നുള്ളത് തീർത്തും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ചുറ്റിനും വെറും ലൂട്ട് ക്രേറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക്. They will be having so much of a loot. നെക്സ്റ്റ് സോണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫുൾ ഓൺ കോൺഫിഡൻസിൽ അവർക്ക് പോവാം. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ഈ ഒരു മാച്ച് ലൈക്ക് ഇത്രയും മാച്ചസ് ടെൻസൈ കളിച്ചു. അവരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പുഷ് കിട്ടിയിട്ട് പോലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു മാച്ച് ആയിരിക്കണം അവരുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് മാച്ച് ടൂർണമെന്റിലെ ഫൈനൽസിൽ ആവാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം 11 kills ഓൾറെഡി 4 players അലൈവ്. ലൂട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി equipped, like maximum healings എല്ലാം അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. So right now they will go for maybe potion points or like they will try to fight gain right now over here. Like meanwhile MALLUZ നമ്മുടെ മുകളിലൊരു ഹയർ റിജൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ MALLUZ ആദ്യം ആരെ സ്പോട്ട് ചെയ്യും? ലൈക്ക് മേ ബി ഗെയിനാണോ അതോ ഗെയിൻ ഓൾറെഡി സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ മേ ബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് അവിടെ ഒരാളുള്ള കാര്യം. So for TENSAI it will be very difficult situation right now. കാരണം MALLUZന് മുകളിൽ നിന്നൊരു ആംഗിൾ TENSAIന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ like it will be very difficult for TENSAI to hold into these positions. Well, definitely. And meanwhile, നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലൈക്ക് മാപ്പ് ഓൾറെഡി ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. 4ാമത്തെ സോണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 8 teams remain and 29 people are there. Let's have a look at the map view. Let's have a look at the teams where they are. Meanwhile, F9 Ronorak already ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Meanwhile, Psychos ഒരു ഫൈറ്റിൽ എൻഗേജ് ആവുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സൈഡിൽ. And D&D Invaders are still somewhere alive in the lobby. Kadima, we can see him already on the back end. ഇവിടെ റാക്കിന്റെ ലുട്ടാപ്പി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സോൺ റൈറ്റ് നൗ. വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൈഡിലേക്ക് സോൺ വന്നിരിക്കുകയാണ്. TENSAI is already having a really good chunk of the zone. Along with him, we also have MALLUZ already there really close by. Gain നല്ലൊരു പൊസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ. സൈക്കോസ് സോണിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. D&D Invaders 2 പേര് Kadima and Monsters will have to get into really probable positions എന്ന് പറയും. F9 എവിടെയും തന്നെ പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫൈറ്റ്സ് ഒന്നും എടുക്കാതെ they are trying to hold on. Meanwhile, Blind RTR വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു മുക്കിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. Coops, Cradiacs എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ട്. So I think they will be trying to make a comeback as well. They will be wanting this chicken dinner. So എന്താണ് ഈ മാച്ചിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. Will it be Gain? Will it be TENSAI? TENSAI ആദ്യത്തെ ഒരു ചിക്കൻ ഡിന്നർ ആവുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മോൺസ്റ്ററിനോട് സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ZYNDARIN trying to give the taps with that Carl and a 6x. And അവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടാപ്സ് ആണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. Monster goes down. ആ ഒരു കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട്. കദിമയും ഓൾറെഡി സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രോൺ ഷോട്ട്സ് ആണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് കദിമയുടെ ഹെഡ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന so 2 easy kills for Psychos. And zone block is easy to kills എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. They don't have any vehicles out there right now, Kadima. And ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ like Kadima is the last man standing. So I think like 8 teams. It's pretty much easy. Either it's Gain, അല്ലെങ്കിൽ it could be Psychos, അല്ലെങ്കിൽ F9, അല്ലെങ്കിൽ it could be Blind RTR, ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ TENSAI Esports. കണ്ടിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാധാരണ ലൈക്ക് ടെൻസൈക്ക് ഈ ഒരു മാച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും. Yes, of course SQW ഉണ്ട്. Sorry, I forgot about that. SQW also making a comeback right now.
സോ അല്ലെങ്കിൽ #3 SKW എന്താണ് ഈ മാച്ചിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലാങ്ക് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കില്ലിന് വേണ്ടി. ബട്ട് സൈക്കോസ് അവിടെ മുകളിലുണ്ട്. സോ സൈക്കോസ് വേഴ്സസ് F9 പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇവിടെ. ഓൾറെഡി മിനി 40 വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി ടാക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. PSYxNEXUS നല്ല ടാക്സ് വീഴുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് റിച്ച് ഫൈറ്റ്. ആരും തന്നെ സോണിലില്ല. 200+ മീറ്റർ സോണിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ. എത്ര ടീംസ് മാപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലെ സാധാരണ? തീർച്ചയായും ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ടീംസും മാക്സിമം ഫൈറ്റ്സ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. അത് നമുക്ക് ക്ലിയർലി നമ്മുടെ അലൈവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 27 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമേ അലൈവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ബാക്ക് എൻഡിൽ SQW വേഴ്സസ് RTR നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് അവിടെ സ്പെക്യുലേറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാമായിരുന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് SQW മാക്കിന് ഓൾറെഡി അവിടെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇറോസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. ഇറോസിനെ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് ഒരു നോക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഓർബോ. പക്ഷെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി കാരണം ടീമേറ്റ് അവിടെ കൺഫേം ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. ക്രാനിയാക്സിനെ പോലും ഓർബോ നോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓർബോ ഹാസ് ബീൻ ഫിനിഷ്ഡ്. ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ SQW അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Definitely we can see that the teams remaining is only 6 in numbers. So 6 ടീമുകൾ മാത്രം 23 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Did blind RTR eliminate SQW? We have to wait and watch because we're not going to go. Yes, they did 6 finishes for the team so far. Blind RTR already Craniacs, Coops, Eros and Chonu 4 പേരും ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ തന്നെ 6 finishes for the team so far. They are handling the zone on one end. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്ന് like they are still in the zone. 6 ടീമിൽ ഒരു ടീമായിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് RTR അവിടെ. Can they get this winner chicken dinner? We have to wait and watch. Next zone is actually closing in. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിൻ is still in the zone. They are in the center of the zone. ഒരു എൻഡിൽ ടെൻസായി ഉണ്ട്. ടെൻസായി will have to clear that part. ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are still 3 men standing. GODNEXUS ഒരു നല്ലൊരു പുഷാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് F9 സൈഡിലേക്ക്. Can he get some knockouts? But GODNEXUS നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 HP മാത്രമാണ് GODNEXUS ഉള്ളത്. SLEEPNEXUS also in 1 HP. He will be trying to move into the zone. ബഗ്ഗി എടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1 HP മാത്രം he will be down. But unfortunately RECOIL നല്ലൊരു കവർ ഫയർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And PSYxNEXUS still on the top end. The last one standing for Psychos and then and yes, they spot him out. They are taking down. So Psychos getting eliminated on the 6th position. And F9 moving on to the match with 4 finishes so far. So your finish like F9 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ can they get the #2 position, #3 position എന്ന് തോന്നുന്നു സാധാരണ? സ്റ്റിൽ F9 സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് കുറച്ച് ടഫ് പൊസിഷനാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ അവർക്ക് നല്ലൊരു ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവർക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവർക്ക് ഈ ഒരു മാച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള മാച്ച് ഒന്നും അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് സ്റ്റോൺ ഗോഡ്സ് പോലും ഗെയിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഗെയിൻ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ അവർ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്തു ആ സോൺ. ആൻഡ് ആ ഒരു സോണിന്റെ സെന്റർ തന്നെ അവർ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ടെൻസൈ സ്പോർട്സിൻ്റെത് മാത്രമേ അവർക്കൊരു ഒരു ചലഞ്ച് അവർക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഗെയിൻ ഒരു സേഫർ സൈഡിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. RTR വേഴ്സസ് F9 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes, Craniacs already getting the knock on F9. Exodus ഇവിടെ Craniacs can actually capitalize on it. RECOIL back end down to 1 HP and he goes down. Chonan already picking the RECOIL but unfortunately yes, Exodus in the kill now to confirm him. RECOIL push and ready to call കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. But RECOIL also goes down I guess. And ഇവിടെ Black immediately revive കൊടുത്തിട്ട് gain of already here. Must be happy because വളരെ വളരെ അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ പബ്ജി ദൈവങ്ങൾ ഗെയിനിനെ വന്നിട്ട് വളരെ അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സെന്റർ സോൺ ടെൻസൈമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഹണ്ടർ ഡൗൺ ടു ഹാഫ് HP 4 പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ടെൻസൈല്. സോ ടെൻസൈ വേഴ്സസ് ഗെയിൻ ഒരു ഫൈനൽ ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് മീൻവെൽ MALLUZ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചടുക്കി അകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ. എവിടെയും തന്നെ ഫൈറ്റ് എടുത്തില്ല. അവർക്ക് വളരെ ഈസി എൻട്രി എല്ലാ മാച്ചിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മാച്ചിലും വളരെ സാധ്യമാണ് അവർക്ക്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദം ഓൾ 4 ഓഫ് ദം സ്റ്റിൽ അലൈവ്. MALLUZ ഈസി ആയിട്ട് അകത്തേക്ക് വരുന്നു. ഈ ഒരു മാച്ചിൽ അട്ടിമറി സംഭവിക്കുമ്പോൾ MALLUZ ഡിന്നർ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അവർ എൻട്രി ചെയ്തവിടെ ഗെയിനും അതേപോലെ ടെൻസൈം 2 ടീംസും ഉണ്ട്. സോ മീൻവൈൽ ഗെയിനിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ RTR പുഷ് നോക്കിയാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു നോക്ക് ഗെയിനിൽ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൗണ്ടറായിട്ട് ഇവിടെ RTR സോണ് നോക്കായി കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു പുഷ് എങ്ങനെ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു നോക്ക് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. RTR വേഴ്സസ് ഗെയിനിൽ ഒരു നോക്ക് തന്നെ. ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ അഫു ഓൾറെഡി തീയിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എന്തായാലും അഫു കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് വന്ന് സ്വയം ഹീൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കി ആൻഡ് അഫു the last 2 players standing for gain. But like എനിക്കൊന്ന് ഗെയിൻ ഓൾറെഡി സേഫർ പൊസിഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. 8 placement points plus 4 finishes 12 points ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അവരെ ആരും ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻസൈ അല്ലെങ്കിൽ RTR അല്ലെങ്കിൽ MALLUZ അവർക്കൊരു ആശ്വാസകരമായിട്ട് ഡിന്നർ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഈ മാച്ചിൽ ടെൻസൈ 4 പേര് ആരും പിന്നകത്ത് നിൽക്കുന്നു. RTR ഇവിടെ RTR സോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻസൈഡ് ഒരു കൗണ്ടർ നേടി വരുന്നു. കൂപ്സ് അവിടെ നോക്കാവുന്നു. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഇന്റൻസ്. ലൈക്ക് 4 ടീമും 13 പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും സോൺ അത്രയും ചെറുതായിട്ടാണ്. ലൈക്ക് അവർക്ക് നിൽക്കാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള പൊസിഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ.
Well, തീർച്ചയായിട്ടും look at that. MALLUZ Edge already entering 3 members there in MALLUZ Edge, and meanwhile Gain ആണെങ്കിൽ 2 പേര് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. So 2 members in Gain. Blind ആണെങ്കിൽ 4 പേര് ഇപ്പോഴും ജീവനോടുണ്ട്. So it's a 4v2v3 fight right now ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നാലാമത്തെ ടീം ആരാണെന്ന് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Because I think there is one more team. ഏത് ടീമാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുപറ്റും. ഒന്ന് ബ്ലൈൻഡ്, ഒന്ന് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ഗെയിൻ, ഇന്നൊന്ന് വന്നിട്ട് വി ഹാവ് മല്ലൂസ്, and then we have TENSAI. Yes, of course, TENSAIയുടെ 4 പേരും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. So that's it. So there we have it, a beautiful drone view here. Blind നല്ലൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And meanwhile ഗെയിനിന്റെ 2 പേര്, can they hold it out? ബ്ലൈൻഡ് നല്ലൊരു ഇനീഷ്യൽ ലൈക്ക് ഒരു ഫൈറ്റ് ആണ് അവിടെ എടുത്തത് ഈ ഒരു ഗെയിൻ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Meanwhile TENSAIയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ, ആ ഒരു ഡിപ്പ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്, because nades വന്നാൽ പോലും ബൗൺസ് ചെയ്ത് പോകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. They will be holding it out, and ലാസ്റ്റ് സോണിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവരെടുത്തത്. Heroes goes down because TENSAI സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. UMP ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Heroes again getting down, he will be revived, but utilities like helmet, vest എല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഡാമേജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Can they hold it out? MALLUZ Edge ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ ഡോഗ്ല will have to hold them out. ഒരു ടീമിനെ മൊത്തത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡോഗ്ലയ്ക്ക്. ബട്ട് ഡോഗ്ലയുടെ പൊസിഷൻ അവർക്ക് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല. 3 men standing from MALLUZ അവിടെ, Thunder, AK and Gambro. And look at that, the last zone is actually closing in. 8th zone 28 minutes past in the match, and there you have it. MALLUZ ഇപ്പോൾ smoke tunnels use ചെയ്തിട്ട് they are actually getting into the compounds. Gain versus MALLUZ അവിടെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. TENSAI seems to be the happy team here because അവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് nades പോലും എത്തുന്നില്ല സാധാരണ. And I think it's only a matter of time before all these teams are getting out of that compounds. ആ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും TENSAIക്ക് നല്ലൊരു ഹൈ കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. തീർച്ചയായിട്ടും ആർടിആറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർടിആറിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നതോട് കൂടി ഗെയിൻ ഇഫ് ദേ ആർ സ്പോട്ടിംഗ് ദം ലൈക്ക് ആർടിആറിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. TENSAI സംബന്ധിച്ചോളം 34 മിനിറ്റ് അവർക്ക് സോണിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഗെയിന് തന്നെയാണ് ഈ സോണും കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ആർടിആർ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോണിലല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആർടിആറും. Well, definitely. Dogla already putting in a lot of smokes there. Smoke tunnels create ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡോഗ്ല. UMP ഓൾറെഡി കയ്യിലുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഷോസ് ലൈക്ക് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടന്റ് UMP has become. എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് UMPക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഫൈനൽ സോണിലും UMP വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഡെഡ്ലി വെപ്പൺ ഓൺ ദ ക്ലോസ് റേഞ്ച്. യെസ്, ഇവിടെ MALLUZ Gambro സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബാക്ക് എൻഡിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്മോക്കിൽ കവർ എടുക്കുന്നു. നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു അവിടെ ഡോഗ്ലയുടെ. And he is trying to get the smokes. Yes, AK സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Gambro he did not get inside, and because of that, look at that, 1 HP for him. Sorry for that. So നല്ലൊരു കളിയാണ് അവിടെ കണ്ടത്. ഡോഗ് ആക്ച്വലി getting the crucial knock AK, and ഇവിടെ Gambro നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 HP he will have to put in bandages. Health kits ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് ബാൻഡേജും റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് Gambro Thunder ഒറ്റയാൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ Gambro ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. ബട്ട് ബ്ലൈൻഡ് is actually pushing in with those mollies. ആൻഡ് ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ഷോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീലിംഗ്സ് അവരുടെ കയ്യിലും ഇല്ല. 5 ബാൻഡേജ് മാത്രം. ഡാമേജ് ആയ വെസ്റ്റേൺ ഹെൽമെറ്റ്. ഫൈറ്റ് എല്ലായിടത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 men standing from MALLUZ. മോളിസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബ്ലൈൻഡിന്റെ 4 men standing ഇവിടെ. And we have TENSAI still having those 3 men coming in from the left. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Ace goes to getting that initial knock on back here. Chonu goes down. Gain Vicky. Super game കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. But now Gain Vicky has to go down. Gain of the last man standing, and will Blind not be able to get this winner with a chicken, or will it be Gain, or will it be TENSAI? അല്ലെങ്കിൽ MALLUZ ആയിരിക്കുമോ? Gambro is down, and ഇവിടെ already push ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Thunder is the last man standing. Thunder already heal ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Last few bandages left. 5 ബാൻഡേജ്, 4 ബാൻഡേജുകൾ മാത്രം. എന്താണ് സംഭവിക്കാമെന്ന് അറിയില്ല. And meanwhile, those who are watching, come on, hit the like button, share and subscribe to the stream, guys. ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, because 1 lakh rupeesന്റെ ഒരു ഇവന്റിന്റെ ഫിനാലെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഈ രസകരമായ ഡിന്നർ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നോക്കണം. ഫൈനൽ പോയിന്റ്സ് ടേബിളും ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് അനൗൺസ്മെന്റ്സും നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് സാത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ആരും തന്നെ വിട്ടു പോകരുത്, ആരും തന്നെ മിസ് ചെയ്യരുത്. ആ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സാത്താന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കേണ്ടതാണ്. മീൻവെൽ Gambro അവിടെ Gain of already knocked the Thompson and SMG proving its power once again. അവിടെ UMP and Thompsons ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. PSYxNEXUSന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു AKM ഉണ്ട്. Gambro again down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Again the last man standing. സ്മോക്സിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Nades ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. Unfortunately ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Thunder still survives. Scoops അവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. You have it. Match has ended, and who has got it? I think it's Blind who has actually got this match. TENSAI wipe ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാരെയും wipe ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Blind RTR coming with that scintillating chicken dinner എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് ആയിരുന്നു. ഇന്റൻസ് ഫൈനൽ സർക്കിൾ സാത്താനെ. എന്ത് തോന്നി അവിടെ? തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ആർടിആർ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വന്നു. ഗെയിൻ അവിടെ മാക്സിമം ഹോൾഡ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് അവർക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊസിഷൻ മാത്രം മതി. ബാക്കിയുള്ള ആര് ഫൈറ്റ് എടുത്താലും അവർക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ലൈക്ക് ദേ ഡിഡ് ഇറ്റ് വെൽ. ലൈക്ക് 4th പൊസിഷൻ വരെ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് 12 or 13 പോയിന്റ്സ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ലൈക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷനോട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഇനി 2nd പൊസിഷൻ, 3rd പൊസിഷൻ, 4th പൊസിഷൻ ആര് വരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ആർടിആർ ഡിന്നർ തൊട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 16 or 17 കിൽസ് ഡിന്നർ അവർക്കുണ്ട്. സോ ഒരു 30+ പോയിന്റ്സ് അവർക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ ഇറ്റ് ബി
ഇനഫ് ടു കവർ അപ്പ്. ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി, ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് അവർക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം SQWന്റെ ഒരു 6 kills ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ SQW ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് എത്രത്തോളം ബഫർ ഉയർത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോപ്പ് 6 ടോപ്പ് 7 വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് ഹൗ മെനി കിൽസ് ദേ ഹാഡ്. സോ ആ ഒരു കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തായാലും റിസൾട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്തായാലും നോക്കണ്ട, ഇറ്റ്സ് ഗെയിൻ എ കംപ്ലീറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ് പെർഫോമൻസ്. അതിലൊന്നും വർത്താനമില്ല. ആ ഒരു ടീമിനെ ലൈക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ദിവസം അവര് പോയിന്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ചാർട്ടിലായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഡേ അവർ കംബാക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് തേർഡ് ഡേ അതേ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ആ ഒരു ലൈനപ്പ് ലിറ്ററലി പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ആ ഒരു ചാമ്പ്യൻ ടീമാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. യെസ്, definitely because first day Sathan പറഞ്ഞ പോലെ gain was on the bottom of the table, and അത് കഴിഞ്ഞ second ഡേയിൽ ഒരു കുതിപ്പ് like back to back അവർ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. and then again a few chicken dinners with 30+ points. even #2 ൽ പോലും അവർ actually 20 to 25 points അവർ കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു, and because of that they were being able to hold that position. and 90 points reach ആയതിനു ശേഷം today's play was completely aggressive. they were going for the fights. കിട്ടുന്ന മാച്ചസ് എല്ലാം അവർ ഏറ്റവും അധികം കീൽസ് എടുത്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. 2 വട്ടം ഒരു #2 ൽ വന്നിരുന്നു. And because of that, they maintained that lead. And we are actually waiting for that final points table. And also our MVP. ആരായിരിക്കും ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ MVP എന്നുള്ളതും കൂടിയുണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. സോ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ തീർച്ചയായും കണ്ടറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. സോ we are waiting for the production team to actually give all those stats on a screen. And there you have it. Like first position വരുന്ന ആ ടീമിന് വന്നിട്ട് 40,000 rupees ആണ് പ്രൈസ് പൂൾ വരാൻ പോകുന്നത്. Runner up will be getting 25,000 prize pool. And then we'll be having സെക്കൻഡ് റണ്ണർ അപ്പിന് വന്നിട്ട് 15,000 rupeesന്റെ ഒരു പ്രൈസ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ വരുന്നവർക്ക് 10,000 rupeesഉം ഫിഫ്ത് പൊസിഷൻ വരുന്നവർക്ക് 5,000ഉം ആൻഡ് ദെൻ MVP വരുന്ന ആൾക്ക് വന്നിട്ട് 5,000ഉം ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ മീൻ വൈൽ ഇത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ലൈക്ക് പ്രൈസ് പൂൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, യെസ് വി വിൽ റിവീൽ ഇറ്റ് വെൻ ദ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ കംസ് അപ്പ്. വേറെ കുറെ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. മീൻ വൈൽ അവർ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ വഗാൻസ അവേറ്റ്സ് യുവർ വേ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പോസ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അഞ്ചുണ്ടല്ലോ സാത്തൻ തന്നെ പറയൂ. സോ ഇത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് വെച്ച് ടീംസ് എല്ലാം കളിച്ച് കയറി വരുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽസ് വരുന്നത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ ഫൈനൽസിന് അപ്പുറം ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസ് ഒബ്വിയസ്ലി ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ടയർ ടീംസും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ചപ്പ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് മേ ബി ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ടീംസും ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്ലേയേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടീംസ് കളിക്കാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ടൂർണമെന്റ്. സോ ഈ 5,55,555 ലൈക്ക് ഒരു ഫാൻസി നമ്പർ ആണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പ്രൈസ് പൂൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി. ലൈക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഇവന്റിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ് പൂൾ നമ്മൾ വെക്കും ഫൈനൽസിനായിട്ട്. ബാക്കി വരുന്ന പ്രൈസ് പൂൾ മേ ബി 5 lakhs പ്രൈസ് പൂൾ ഒരു ടോപ്പ് ടയർ ടീംസ് നടക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ്. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫൈനൽസിനൊപ്പം തന്നെ അനൗൺസിന് നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഗെയിമിംഗ് റൂമിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടി മറ്റുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ചാൻസ് എടുക്കുക. മേ ബി ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു സ്പോട്ട്ലൈറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന ടീം നിങ്ങളുടെ ടീം ആയിരിക്കും. സോ ഡു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും സാത്താൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ് ഇസ് 5,55,555 rupeesനാണ് ഒരു പ്രൈസ് പൂൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് വരുന്നത്. ഷോ മസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റാർട്ട്. സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഇവന്റ് ലൈക്ക് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ സീസൺ 1ന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണുക. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ് ഇടുന്നത്. വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദോസ് റൈസിംഗ് ടാലൻസ്, ദോസ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ്. ആൻഡ് ആ ഒരു റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസിന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മുന്നോട്ട് കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. And അതിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു സക്സസ് എന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഇവന്റ്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, ലൈക്ക് ദ വിന്നിംഗ് ടീംസ് ഓർ ദ ടീംസ് ഹു ആർ ആക്ച്വലി റീച്ചിങ് ദ ഫൈനൽസ് വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ടു പ്ലേ എ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് with the top tier teams in India, like currently who have actually played the BJIS എന്നുള്ള ലെവലുള്ള ടീംസ് ലൈക്ക് PMGC പോയി കളിച്ച ടീംസ് എല്ലാവരും അവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ലൊരു വേദിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു കരുത്ത് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ളതായിട്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം ആരും തന്നെ മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ, ഫ്രീ ആൻഡ് ഫ്രീ ടൂർണമെന്റ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു വിസിറ്റ് ഗെയിമിംഗ് റൂം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ലിങ്ക് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിലോ. സോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഗെയിമിംഗ് റൂമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓൾസോ ഫോളോ ബ്ലൈൻഡ് Esports official for such official announcement and interesting exciting offers which will be coming up in the near future as well. So തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് which will be like the interview with the winning team etc. But അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് we have to see the points table, right Sathan? സോ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ കാണണം. ആര് ജയിച്ചു, ഗെയിം ജയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ആ പോയിന്റ്സ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാണണം. SQW എവിടെ എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് കാണണം. സൈക്കോസ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കാണണം. ബ്ലൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് where they are. ബ്ലൈൻഡ് RTR എത്രത്തോളം കുതിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണേണ്ടതാണ്. So let's look at the points table where they are. So if the points table is ready, and there you have it, it's coming up on the screen right now, and there you have it. We have gained default on the first position with 148
points there. And blind RTR, 7ാം സ്ഥാനത്തോ 8ാം സ്ഥാനത്തോ ആയിരുന്നു സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ. And look at that, #2ലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് with 135 points. And TENSAI Esports ആണ് തൊട്ട് പുറകെ വന്നിരിക്കുന്നത് with 121 points. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസാനത്തെ മിറാമാർ മാച്ച് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഫിനിഷസ് ആൻഡ് അവർക്ക് കിട്ടിയ പൊസിഷൻ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ #3ലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീം SQW നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 118 പോയിന്റുകളോടെ 4ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലൈൻഡ് അഗെയിൻ കമ്മിങ് ഓൺ ദ 5th പൊസിഷൻ വിത്ത് 117 points ആഫ്റ്റർ ദ ഏർലി എക്സിറ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മിറാമാർ മാച്ച് എന്ന് പറയാം. സൈക്കോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് 116 points. F9 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 7ാം സ്ഥാനത്ത് വിത്ത് 105 points. So look at the points സാധാരണ ലൈക്ക് 148 ടോപ്പിലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് 13 പോയിന്റുകൾ മാത്രം. ആൻഡ് 13 പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ ആക്ച്വലി ബ്ലൈൻഡ് RTR തൊട്ട് പുറകെ തന്നെയുണ്ട്. ആൻഡ് ഫിനിഷസിന്റെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 75 ഫിനിഷസ് ഗെയിനുണ്ട്, 73 ബ്ലൈൻഡ് RTR എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ടു ഗൈസ് ഹാവ് ആക്ച്വലി ഡോമിനേറ്റഡ് ദ ലോബി സോ മച്ച്. ആൻഡ് മീൻ വെൽ TENSAI നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് RTR തൊട്ട് പുറകിൽ ഒരു 6 പോയിന്റ്സ് മാത്രം അറൌണ്ട് ഒരു 14 പോയിന്റ്സ് മാത്രം കുറവിൽ മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് 121-ൽ. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടീം SQW, ബ്ലൈൻഡ് ആവട്ടെ, സൈക്കോസ് ആവട്ടെ, ഇവരെല്ലാവരും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ 118, 117, 116 ഓരോ പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സൈക്കോസിനൊക്കെ ആക്ച്വലി പ്രൈസ് പൂൾ ഒരു 5000 രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് പോയത്. എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് അവരുടെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് അവർ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ പോയില്ല. അതാണ് സൈക്കോസ് ടൈക്കോന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ലൈക്ക് hats off to you guys. Like you guys have acquired a very well like balanced lineup. Like potion points ആയാലും kill points ആയാലും അവർക്ക് എപ്പോൾ potion points വേണം എപ്പോൾ kill points വേണം എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഒരു ലൈനപ്പ് തന്നെയാണത്. And all the very best to the guys who is part of this lineup. So guys, this is your winners. Team Gain Default are the winners and the champions of Rising Stars Season 1. With the prize pool of 1 lakh rupees. So EV team nannai kalichirunnu. They showcased their talent on the last 2 days. Even though the first day was very, very minimalistic performance from the team, they were able to come back with a double strong performance on day 2 and day 3. Completely dominated ചെയ്തായിരുന്നു ആ ഒരു 8 മാച്ചിൽ. And they were being able to hold that lead. 148 points and 75 finish points and 73 placement points ഓടെയാണ് Gain Default ഇവിടെ #RiseAsChampions ചാമ്പ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് they will be taking away home with a prize pool of 40,000 rupees as well. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലേ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. സോ എന്താണ് സാധാരണ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി? ലൈക്ക് ഈ ടീമായിട്ട് ഒരു സംപ്രേഷണം ഉണ്ടാവോ? ലൈക്ക് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ? വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോണ ഡു? ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇവരായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണമല്ലോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ചാമ്പ്യൻസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം. ഇത്രയും കളിച്ചിട്ട് അവർ ഓൾറെഡി അവരെ സംസാരം ഫുൾ അവർ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവർക്കൊന്ന് ലൈവിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ഐ ഗസ്. ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എടുക്കട്ടെ. Sure. And meanwhile, guys, let's move on to the other stuffs, which will be like the runner-ups, which will be blind RTR. Team Blind RTR actually coming up as a runner-up of #RiseAsChampions. And look at that. They will be taking away home the 20,000 rupees prize, 25,000 rupees prize pool. And this is the prize for the runner-up. And that was an excellent effort from Blind RTR because അവസാന ദിവസം നല്ലൊരു പുഷാണ് Blind RTR കൊടുത്തത്. പടിപടിയായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് ഗെയിൻ ഡീഫോൾട്ട് ആ ഒരു അവസാനത്തെ മാച്ചിലും അവർ പ്രൊലോങ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് RTR അവരെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് excellent effort from Gain Default and also excellent gameplay from blind RTR എന്ന് തന്നെ പറയണം. സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംബാക്ക് ആയിരുന്നു അവർ തന്നത്. They were always on #5 താഴെയായിരുന്നു അവരുടെ പൊസിഷൻ. ബട്ട് അവസാനത്തെ ഫ്യൂ മാച്ചസിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ ഇടാത്ത മാച്ചസിൽ they came in silently because like silent killers and തീർച്ചയായിട്ടും ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കരസ്ഥമാക്കിയാണ് പോയത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഗൺ ഫൈറ്റ്സ് അവർ എടുത്തായിരുന്നു and they were able to catch that last zone. Beautiful ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലേ and that was the runner-ups. So congratulations team blind RTR on getting that #2 position on this Rising Stars RiseAsChampions 1 lakh prize pool event. So let's move on to the second runner-up. ആരാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ കണ്ടായിരുന്നു. So second runner-up is none other than TENSAI Esports. So yes, TENSAI Esports again ഇതെല്ലാം ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് സാധാരണ because every team had a story in this tournament. Like they had their ups and downs. അവർക്ക് പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ കൊടുക്കാനും പറ്റി. ചില മാച്ചസ് അവർക്ക് വേണ്ടി പോയതുമില്ല. And meanwhile, TENSAI Esports എല്ലാ മാച്ചസിലും ഒരു 6+ ഫിനിഷസ് അവർ എടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിലും they were not able to finish every match on the final circle. And even അവസാനത്തെ മാച്ചിലും they had a really good zone, they had a really good point, but unfortunately
ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് അത്രയും ടഫായ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത് they were not able to get that winner chicken dinner even once in this whole tournament, and because of that they are reaching second runner up here. Beautiful gameplay from Tensai Esports, nalloru climb aanu, and last match back to back squad wipes was completely scintillating ennaanu parayam. Superb aayittulla squad fights aayirunnu with Obey, with actually like everybody else. Atlantis ne wipe cheedu, ellarum 4K wipe cheedu, or 3 to 4 squads in a back to back wipe cheedarunnu, and they did put up a really good fight. So Tensai Esports, congratulations for you guys for being the second runner-up on this Rising Stars Season 1 Risers Champions event. So 1 lakh prize pool ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്കും കൂടിയുണ്ട്. So #3 position കരസ്ഥമാക്കിയതിന് വളരെ like എന്താ പറയുക സന്തോഷമുണ്ട്. So saying that, let's move on to the next position, which will be the #4. So #4, which was it? We have to wait and watch. So തീർച്ചയായും നമ്മൾ points table കണ്ടായിരുന്നു. It was team SQW, I guess, or is it Psychos? So I think it was team SQW. SQW, yes. Yes. So team SQW reaching the 4th position, and then team blind ആയിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത്. So these are the #4 and #5 teams. So that's it, and this was the total event for you guys. നല്ലൊരു event ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടത്. നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു fights നമ്മളോട് കണ്ടു. ഒരു competition level of competition was too high in these matches, and even last 3 days finals fight excellently well done by all the teams എന്നാണ് പറയാം. And now let's wait on for that interview. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാറ്റ്സിലേക്കും കൂടി പോകേണ്ടതാണ്. Who was the star of the match? Let's move on to the finish graphs, and let's move on to all the other stats that we have. So തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. So ആരായിരിക്കും MVP? സാത്താൻ, what do you think? Who is the MVP of the event? ഡോഗ്ല ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് മാച്ചിൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം കിൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ പ്രോബ്ലി ലൈക്ക് അവർക്ക് ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് ഡോഗ്ല മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ ഹൈ ആണ്. ഇനി മേ ബി ലൈക്ക് ഇനി ബാക്കി RTRന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് എനിക്കല്ല, കാരണം അവർക്ക് 73 കിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിനിലെ അവസ്ഥ കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. കാരണം അഫു ലൈക്ക് അത്യാവശ്യം കൺസിസ്റ്റന്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് 4 to 5 കിൽസ് എല്ലാ മാച്ചസിലും ഹി വാസ് സെക്യൂറിങ്. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ലൈക്ക് മേ ബി ഡോഗ്ല ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു 30+ കിൽസ് ആയിട്ട് ഡോഗ്ല ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ്, യു ആർ കളക്ടിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഡാറ്റ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നിന്നും, ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നും, കളിച്ച പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ആവട്ടെ. ഇപ്പൊ സാത്തൻ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു POV ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഗെയിൻ അഫുവിന്റെ. സോ ഇറ്റ് വാസ് എക്സലന്റ്ലി ഡൺ. ആ ഒരു ഫൈറ്റ് വളരെ റിമാർക്കബിൾ ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. സോറി, സൈക്കോസ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. സോ സൈക്കോസിന്റെ ഫൈറ്റ് ആക്ച്വലി റിമാർക്കബിൾ ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു എറങ്കൽ മാപ്പിൽ, ആൻഡ് ദേ ആക്ച്വലി ഡിഡ് എ റിയലി ഗുഡ് ജോബ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഇവന്റിൽ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് സാത്താൻ ഏതൊക്കെ തോന്നി, ഏതൊക്കെ റീകറക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? എനിക്ക് സത്യമായി തോന്നുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മേജർ ഫൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്, ബ്ലൈൻഡ് വേഴ്സസ് ടോട്ടൽ വാസിന്റെ ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ് എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് അത് ബ്ലൈൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഈവൻ ഓൺ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി വന്നെങ്കിൽ പോലും അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഫൈറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ്. പിന്നെ വരുന്നത് ആ ടെൻസൈ സ്പോർട്സ് പുഷ് ചെയ്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിറാമറിൽ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ. ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, അവിടെ എത്ര ടീംസ് ഉണ്ടെന്ന് ടെൻസൈക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ ലൈക്ക് കയറി അടിക്കുക, ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി എന്നൊരു കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഒരു പക്ക എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു വിത്തൗട്ട് കാഷ്വാലിറ്റീസ്. ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലാതെ ഫോർത്ത് പാർട്ടി ആയിരുന്നു. ആ ഫോർത്ത് പാർട്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി സക്സസ്ഫുള്ളി അവരത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ കിൽസ് അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. നൗ ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ വിന്നിംഗ് ടീം ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് തോന്നുന്നു. സോ ടോപ്പ് ഫ്രാഗർ ഇസ് ആക്ച്വലി ടെൻസൈ ഡോഗ്ല with 32 finishes. So nallor guess aayirunnu Satan. Yes, Dogla is actually on the top of the top ranking list with 32 finishes, and he will be getting the prize pool of 5,000 rupees as well. So congratulations Tensai Dogla for actually getting that MVP Risers Champions. You have been a remarkable player in this whole event. So beautiful ആയിട്ടുള്ള game ആയിരുന്നു. I know the journey was not easy. So നല്ല ഒരുപാട് tough fights എടുക്കേണ്ടി വന്നു, and Dogla actually survived there the most to get all those finishes done, and he was there as the backbone of the team. So really valuable player, and the most valuable player for the event is Tensai Dogla, guys. So a big hand for him. So #Dogla OP in the chat. So അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ to actually like consider this player. So meanwhile, I think we have the team ready on our desk for actually a live interview right now. So I think we have the team gain default who have actually joined us. So Satan, എന്താണ് ടീമിനെ വിളിക്കാമോ? Let's do an interview with them. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ടീം ഡിസ്കോളോട് ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം അവരുടെ വീഡിയോസും കാലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ലൈക്ക് അവർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂലോട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കടക്കണം.
Yes, for sure. So that was a really good event, and we had a beautiful 3 days of finale actually happening here for this 1 lakh event. And തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടിരുന്ന production team and also support staff ആവട്ടെ, and even all the crew here, everybody, a big thanks to you all. Gaming room and എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ big hearty thanks ഉണ്ട് എന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും. തീർച്ചയായിട്ടും Blind Esports official for making this event a true come. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു big hearty thanks for you guys as well. And meanwhile, Satan, personally, a very big thanks to you for actually joining us on day 2 and day 3 as a caster as well, and also as a guest here. So that was a really good one. I did not expect this from you because I thought you will be a guest for 5 to 10 minutes, but unfortunately you actually stayed here as a caster. So nalla oru initiative ആയിരുന്നു അത്. It was really happy commentating with you. So that is what we had. So എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഒരു നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് ചാൻസ് തന്നതിനും. So this is actually Kronos here along with Miss Blind Saturn. We were hosting the grand finale of Rising Stars season 1. 1 lakh rupees prize pool ആയിരുന്നു ഇവന്റിന്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഒരു അവസാനത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അനൗൺസ്മെന്റ്സും കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ് വിൽ ബി 5,55,555 rupees. സോ കാണുന്നവരെല്ലാം ഈ ഒരു അടിപൊളി ഇവന്റിന് മറക്കാതെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ അടിക്കുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക. ഈ ഇവന്റിന്റെ വിന്നിംഗ് ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു അപ്രൈസിംഗ് തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി നീഡ്. ആൻഡ് ഇനിയും കുറച്ച് നേരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിന്നിംഗ് ടീമിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാവും. സോ സാത്താൻ, എനി വേർഡ്സ് ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി റൈറ്റ് നൗ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചാറ്റിൽ കുറച്ച് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ലൈക്ക് ഒരു ടൂർണമെന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് മൈറ്റ് ബി ലൈക്ക് പല സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് മേ ബി മോഡ് കളിക്കുന്ന ടീമിനെ ചിലപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തൊന്നും വരും, ചിലപ്പോൾ ലൈക്ക് ആ രീതിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ക്ലാഷ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിൽ പോയിന്റ്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ലൈക്ക് അത് പേഴ്സണൽ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ലൈക്ക് പുതിയ ടീംസ് വളർന്നു വരേണ്ടത് ലൈക്ക് ആ ഒരു ഗെയിമിൽ എത്രത്തോളം കോമ്പറ്റീഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ആ ഗെയിം നിലനിന്ന് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് സെക്ഷൻ അവിടെ നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗെയിമിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ്. സോ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മൈൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം തേർഡ് പാർട്ടി ടൂർണമെന്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ടൂർണമെന്റ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ഇവന്റ്സും നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തേർഡ് പാർട്ടി ടൂർണമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് കളിക്കാൻ ഒരു സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ വെച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇടാൻ നോക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് വൺ ഡേ ഓർ അതർ ഡേ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എന്തായാലും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പൊങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. Definitely, rightly said, Satan. And yes, guys, ഇതെല്ലാവരും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ഈ ചാനലിലുള്ള വ്യൂവേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാത്താന്റെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So kindly have your teams ready. Upcoming events ഒരുപാട് തന്നെ ഉണ്ട്. So definitely you have to make the like exceptional. So yes, നമ്മുടെ team already ഇവിടെ join ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കോർഡിൽ. So we got the message right now. So Satan bro, any questions for the winning team here? Gain default എന്ന ടീമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് join ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So congratulations team Gain Default and on getting that #1 position. How was it for you? ഹലോ കേൾക്കാം? കേൾക്കുന്നില്ല? ഹലോ യെസ് കേൾക്കാം. ഹലോ കേൾക്കാം. കേട്ടില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കൂ. ആരൊക്കെയാണ്? ഹായ് ഗൈസ്, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓരോരുത്തരും പേര് പറയൂ. ലൈക്ക് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ആരൊക്കെയാണുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെ വീഡിയോ കോളിൽ? വിക്കി മൈക്ക് ഓൺ ആക്കടാ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. യെസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഗെയിൻ വിക്കി ആരാണ്? കൈവക്കൂ. യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗെയിൻ വിക്കി ഗൈസ്. ഇനി താഴെയുള്ളത് ആരാണ്? ഗെയിൻ മോക്ക്. ഇനി മുകളിൽ ഇടതുഭാഗത്തുള്ളത് ആരാണ്? ഗെയിൻ അഫു. സോ there you have guys. സോ കമന്റ്സിലുള്ളവരും ലൈവിലുള്ളവരും തീർച്ചയായും ഗെയിൻ അഫു ലിറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇട്ടവര് എല്ലാവരും നോക്കുക. ഇതാണ് ഗെയിൻ അഫു. ചെവിയും ചോർന്നിരിക്കുകയാണ് കാഷ്വൽ ആയിട്ട്, ഒന്നും ചെയ്യാത്ത പോലെ. സോ ദിസ് ഇസ് ഗെയിൻ അഫു. ആൻഡ് മീൻവൈൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗെയിൻ മോക്ക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഗെയിൻ വിക്കിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മീൻവൈൽ സാത്താൻ ബ്രോ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ സാത്താൻ ഡിസ്കോർഡിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഓൺലി ദെൻ വിൽ ബി ഓഡിബിൾ. ഓക്കെ, ഹലോ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, ലൈക്ക് ആ ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ചു നിങ്ങൾ. ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഫീൽ? ലൈക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ ബാക്ക് ഈ മാനേജറും ഇവരൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് നോക്കിയില്ല. നമ്മള് നമ്മുടെ മാക്സിമം എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത്ര കൊടുക്കുക. പോയിന്റ് ഒരു ടോപ്പ് 3 പിടിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. കില്ലില്ലേലും ഒരു 10 പോയിന്റ് കുറഞ്ഞത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാ പിന്നെ കില്ലിന് പോകാതെ പൊസിഷൻ പോയി.
നൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ അഫുവിന്റെ കാര്യം എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൂർണമെന്റിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ പോയില്ല. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഡേ തേർഡ് ഡേ ആ ഒരു കംബാക്ക്, ആ ഒരു സോളോ മാച്ച് 7 കില്ലോളം എടുത്ത് ആ ഒരു ടീമിനെ സിംഗിൾ ഹാൻഡിൽ വൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്ക് മൊത്തത്തിലെ ടൂർണമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത്? അഫുവിനോട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. പറയാ ഫസ്റ്റ് ഡേ കളിച്ചപ്പോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല കേറുമെന്ന്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡേ ടോപ്പിൽ കയറിയപ്പോ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി, കേറുമായിരിക്കും ടോപ്പ് 3 ഉണ്ടാവുന്നു. ഫസ്റ്റ് ദിവസം കൊറോണ വന്നു, ആകെ അതിന്റെ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ടീം മൊത്തത്തിൽ ഹാപ്പി ആണെന്ന് അറിയാം. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റീസെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുതിയ ടീമിലോട്ട് മാറുകയും ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ 4ാമത്തെ പ്ലെയർ ഫ്ലഫി ആയിരുന്നു അത്? ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഔട്ട് നോക്കുകയാണ്, അത് എടുത്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല 4th പ്ലെയറിന്. ഇപ്പൊ 3 മാനേ ഉള്ളൂ ലൈനപ്പിന്റെ അകത്ത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത്. ഈ 3 മാനും പിന്നെ അഫുവിന് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അഫുവിന് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും വിക്കി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈനപ്പിൽ എന്താ ഇല്ലത്, ശരിക്കുള്ളത്. ബാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ നല്ല രീതിക്ക് ഇതായത് പോയത്. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ക്രോണോസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. സോ മീൻ വയൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലഫി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ട്രൈ ഔട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഫിനാലയിൽ തന്നെ വേണമായിരുന്നോ ട്രൈ ഔട്ട്? പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല, എനിക്ക് 3 മാൻ ഉള്ളൂ ഓൾറെഡി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു, ഫ്ലഫീനെ എടുക്കൂ? ഫ്ലഫീനെ എടുക്കണം, നല്ല പ്ലെയറാണ്. ഓക്കെ, വളരെ നന്നായി കളിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. ലൈക്ക് ഈസ് എ വാല്യുബിൾ പ്ലെയർ ഫോർ ദ ടീം. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഫ്ലാങ്ക്സ് എടുത്തായിരുന്നു, ക്രിട്ടിക്കൽ നോക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ്സ് വെച്ചായിരുന്നു. ഹീസ് എൻ അസോൾട്ടർ, റൈറ്റ്? അസോൾട്ടർ അല്ലേ ടീമിന്റെ എൻട്രി ഫാഗർ? യെസ്, നല്ലൊരു എൻട്രി തന്നെ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയൊക്കെ കീ നോക്സ് വേണമോ അവിടെയൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലഫി. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ റിയലി ഗുഡ് വൺ. മാച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾ തന്നെ ഫൈറ്റ് എടുത്താണല്ലോ. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പൊസിഷനിങ് എല്ലാം ഓൺ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഈസ് എ റിയലി ഗുഡ് അഡീഷൻ ഫോർ ദ ടീം. സോ മീൻ ഫ്ലഫിയും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ ടീമിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. സോ അഫു ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ക്ലച്ച് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ലൈക്ക് വി സോ ദാറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. സോ ഒരു ഫൈനൽ സോണിൽ, ലാസ്റ്റ് സോണിലൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി ക്ലച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് വാസ് ഓൺ യുവർ മൈൻഡ്? ലൈക്ക് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ക്ലച്ച് ആണ് വന്നത്. സോ എന്തോ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു അഫുവിന്റെ മൈൻഡിൽ? പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പുറത്തെ റിഡ്ജിൽ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു 3 പേര്. അപ്പോ അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചില്ല, കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് ഗൈസ്, ഈ ഒരു ട്രാവൽ ലൈക്ക് സെമി ഫൈനൽസും കളിച്ചിരുന്നു, നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ, ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് ഓൺ ദ ടോപ്പ്. ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫിനാലെ കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് #1 പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്ന് കളിക്കുകയായിരുന്നു? കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് കപ്പടിക്കാൻ പറ്റും, BC കപ്പടിക്കാൻ പറ്റുന്ന. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഭയങ്കര അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും മെന്റലി ഡൗൺ ആയി. പക്ഷെ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് ടീം റൊട്ടേഷനും എല്ലാം നോക്കി. സെക്കൻഡ് ഡേ മാത്രം 75 പോയിന്റ് എബോ കിട്ടി. ഈ ഒരു ട്രാവലിനിടയിൽ വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡേ നിങ്ങളുടെ കളി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടി കാഷ്വൽ ആൻഡ് മോർ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ലൈക്ക് പോയിന്റ്സ് കിട്ടാനും ലാസ്റ്റ് സോൺ സർവൈവ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അഗ്രസീവ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ലൈക്ക് യു ആർ ടാർഗറ്റിംഗ് സം ടീംസ്, ചില ടീംസിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഹാമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീൽഡിംഗ് ഇടായിരുന്നോ, അതോ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടീമിനെ നമ്മൾ പൊക്കിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കളിക്കായിരുന്നു? നമ്മള് കേറുന്ന ഡ്രോപ്പ് സൈഡുള്ള റൊട്ടേഷൻ അറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരും എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവരിനെ അടിക്കാൻ നിൽക്കും. അത് ആരാണെങ്കിലും അത് ഏത് ടീമാണെങ്കിലും കിൽസ് എടുക്കണം. അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കളിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല അഗ്രഷൻ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഈവൻ ലൈക്ക് 90 പോയിന്റ്സ് ലീഡേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരു ലീഡ് ബിക്കോസ് തീർച്ചയായിട്ടും 90 പോയിന്റ്സ് ലീഡ് ഉള്ളൂ, ആ ഒരു ലീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ആലോചിക്കാതെ യു ആർ ആക്ച്വലി അഗ്രസീവ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട്. 4-5 ഫിനിഷേഴ്സ് ഏർലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത്. സോ നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ തന്നെയായിരുന്നു. യുവർ ട്രാവൽ വാസ് റിയലി നൈസ്. ബട്ട് മീൻ ബൈ ലാസ്റ്റ് ഡേന്റെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് 3 മാച്ചസിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ നിങ്ങളുടെ ലീഡ് ആരെങ്കിലും മറികടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ ഏത് ടീമാണ്? കുറെ ടീം ഇപ്പോ ബ്ലൈൻഡ്
XQW എല്ലാ ടീമും നല്ലോണം കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവര് കയറുമെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പോയത്. മീൻസ് നമുക്കൊരു 10 പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടീം കയറുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കില്ല് പിന്നെ നോക്കിയില്ല, പൊസിഷൻ ഈസിയായി കിട്ടിയതായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ പൊസിഷൻ മാത്രം നോക്കി, ലാസ്റ്റ് കില്ല് ഒന്നും നോക്കിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും, ബിക്കോസ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാച്ചിൽ നിങ്ങൾ വളരെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കളിച്ചത് കണ്ടു. ബിക്കോസ് യു ഡി നോട്ട് വാണ്ട് എൻ ഇനീഷ്യൽ ഫൈറ്റ്സ്, എവിടെ നിന്ന് ഫൈറ്റ്സ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഒരു ചാൻസ് പോലും എടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സോണിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദോസ് വാല്യുബിൾ പോയിന്റ്സ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് 4 ടീം ആ ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഓക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ്, ഇനി ആരും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാനില്ല അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് പേടി മീൻസ് ആ സോണില് SQW ഫാൾസിനെ എല്ലാവരും വൈപ്പായത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. RTR മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ബ്ലൈൻഡ് മെയിൻ ലൈനപ്പം വൈപ്പായത് കണ്ടു. RTR അവർ എത്ര കില്ലടിച്ചു എന്താണ് അതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അത് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയത് ഇപ്പൊ ലൈവ് നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായത്. കുഴപ്പമില്ല. എക്സാക്ട്ലി, കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക് ഈ ഒരു കിൽ ഫീഡ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് കാണും. ദേ നോ ലൈക്ക് SQW ഇസ് ഔട്ട്, സൈക്കോസ് ഓൾറെഡി ഫൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോ അവർക്ക് ഓൾറെഡി സന്തോഷമായിരിക്കും, ബിക്കോസ് അവരുടെ ഓപ്പണൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടീംസ് എല്ലാം ഫൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാഷ്വാലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും. സോ അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കിൽ ഫീഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു അല്ലേ, ഏതൊക്കെ ടീമിൽ ആരൊക്കെ അലവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ഞങ്ങളെ ഇപ്പോ എല്ലാ കിൽ ഫീഡും ഇപ്പൊ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ലൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിൽ ഫീഡ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പുഷ് കറക്റ്റ് ഓൺ ടൈമിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മീൻസ് 3 പേരാണെങ്കിൽ 3 പേര് നമുക്ക് ഇൻഫോ ഉണ്ടായിരുന്നു. Excellent. So guys, this is what the winners of Gain Default, like winners of the event, team Gain Default പറയാനുള്ളത്. Like they were saying that അവർക്ക് എവിടുന്നൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമോ അവിടുന്നൊക്കെ അവർ ആക്ച്വലി മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു ടീം Gain Default for actually joining here on the desk. And തീർച്ചയായിട്ടും it was really good interacting with you. Thank you so much for that. ആൻഡ് മീൻവെൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പോയിന്റ്സ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞത് സാത്താൻ. ലൈക്ക് ഹൗ ദേ ആക്ച്വലി ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ. ലൈക്ക് 2 പേര് സ്ഥിരമായിട്ട് കിൽ ഫീഡ് മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അവർക്ക് വേറൊരു പണിയില്ല, ബാക്കി 2 പേര് പണിയെടുക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ഒരു ടീം ഒരു പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മാക്സിമം എൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ആ ഒരു ഗെയിമിൽ അവരുടെ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് അവർക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റി. സോ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദം. ലൈക്ക് ആ അത്ര നല്ലൊരു ലോബിയിൽ അവർക്ക് അത്ര നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ദേ ആർ ദ ചാമ്പ്യൻസ് റൈറ്റ് നൗ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് MVP ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വേറെ ആരെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് പ്ലാൻ? ഇത് RTR ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് വന്ന ടീം നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ലൈക്ക് അത് ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. RTR ബസ് പിടിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി മക്കളെ, ആരും ഇല്ല അവിടെ, എല്ലാരും സ്ഥലം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. RTR ഇസ് മിസ്സിംഗ്. സോ RTR ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല എന്ന് സാത്താൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ അഗൈൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഷുവർ. സോ ജസ്റ്റ് ഹാങ് ഓൺ ഫോർ എ മിനിറ്റ്. സോ നല്ലൊരു ഇവന്റിന്റെ ഒരു ഫിനാലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്രോണോസ് ഹിയർ കാസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് യു വിത്ത് ബ്ലൈൻഡ് സാത്താൻ ആസ് വെൽ. സോ അവിടെ വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി എന്തൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യട്ടെ. സോ അൺടിൽ ദെൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കമന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ പോകുന്നു നമുക്ക് തീർച്ചയായും നോക്കാം. ഹരീഷ് പ്രസാദ് RTR ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു, അഫ്സൽ റഹ്മാൻ RTR ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കും. സോ ഇവിടെ അർജുൻ പറയാണ് #we want Sid. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാട്ടോ, ഡോണ്ട് വറി. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാഡ്ലി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ബ്ലൈൻഡ് കൊമ്പൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗോകുൽ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സോമൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് കൈ തട്ടിയുണ്ട്. ആൻഡ് മീൻവെൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് RTR വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ പേര്. പിന്നെ വേറെ ആരാണുള്ളത്? ടെൻസായിനെ ഇന്റർവ്യൂ ആക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അദ്വൈത്. ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ബ്രോ, നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇത് വിന്നിംഗ് ടീമിനെ എന്തായാലും പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു, ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് ഒന്നും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല. സോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു റാൻഡം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ക്രോണോസെ പോളികാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തോർ വൈറ്റി പറയുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മുത്തേ. ആൻഡ് വേറെന്താണ് ലൈക്ക് സൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അലറി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ചോനു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗെയിൻ വിക്കി ഉയർ എന്ന് പറയുന്നു അർജുൻ. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ഷെഫി ഒപ്പി വേണം എന്ന് മാത്രം പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, വേറെ ആരാണുള്ളത്? ഗെയിൻ വിക്കി വന്നിട്ട് കോമഡി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈഗിൾ ബ്രോ പോസിറ്റീവ് ആയോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതെന്താ ഹോസ്പിറ്റലോ? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല മുത്തേ. നമ്മുടെ സാത്താനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, ഈഗിൾ ബ്രോ പോസിറ്റീവ് ആയോ ബ്രോ? എന്താണ് പറ്റിയത്? ഈഗിൾ ബ്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ക്രാനിയാക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, RTR മൊത്തം ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലുണ്ട്. ലൈക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് 1-2 പേർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ സിറ്റുവേഷൻ ആ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ടൈം ആണല്ലോ, എന്താ ട്രോളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ കൊറോണ കാലമല്ലേ. അതെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ടോക്സിൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സാത്താൻ അനൗൺസ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1/2 മണിക്കൂറായി മുത്തേ, നീയൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? ഇവിടെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. 5,55,555 രൂപയ്ക്ക് മാത്രം
നമ്മളൊരു ഇവന്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ കൂടുതൽ ₹1 പോലും നമ്മൾ തരാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ആ ഒരു ഇവന്റ് വന്നിട്ട് കളിച്ചിട്ട് പോവുക. എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ടീംസ് ഇൻ കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽക്കം ഫോർ ഇറ്റ്. ഫ്രീ എൻട്രി ഇവന്റ് ആണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കളിക്കുക. വേറെ ആണ് KPL വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. തരാട്ടോ. അപ്പൊ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 5 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് KPL ആയിരിക്കും. പിന്നെ വി വാട്ട്സ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. കനേഡിയൻ IGL സോനു എന്ന് പറയുന്നു. പറയൂ സാത്തനെ. ഇല്ല, KPL കാര്യം നമ്മളല്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. KPL കാര്യം അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് ടീം വേറെ ഉണ്ട്, അവരായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ലൈക്ക് RTRന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കണമോ എന്നുള്ളതിലാണ്. ഓക്കെ, ജൂനോ ജോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഡ്രീമർ OP എന്ന് പറയൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡ്രീമർ OP എന്ന് ഡ്രീമർ തന്നെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹായ് ഡ്രീമർ OP ആണ്. പിന്നെന്താണ് ലൈക്ക് സൈക്കോ ബ്ലൈൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം, പേടിക്കുക വേണ്ട. വേറെന്താണ് ലൈക്ക് അശ്വിൻ രാജ്, എന്റെ പൊന്നോ കമന്റ് ഇങ്ങനെ പറക്കാണല്ലോ, എനിക്കിവിടെ വാസ് ചെയ്യാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല. സോ സോറി ഗൈസ്, ഒന്ന് പതുക്കെ ചെയ്യും. ബ്ലൈൻഡ് ഈഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പരുന്ത് പറക്കുന്നുണ്ട് ഫോക്സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വഴി. ഈഗിൾ ഗെയിമിംഗ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ്, നല്ല സുഖമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഹലോ ഈഗിൾ ഗെയിമിംഗ്, വെൽക്കം ബഡി. നെക്സസ് ലോക്കിയുടെ സോനു അണ്ണനെ കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. നജദ് ഷറഫ് പറയുന്നു ബ്ലൈൻഡ് ലൈനപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആ കമന്റ് അങ്ങ് പോയി. മെയിൻ ലൈനപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ സോറി ഗൈസ്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എനി വെൽക്കം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്രോണോസ് ആരാ? ക്രോണോസ് ഞാനാണ്. അതേ കൈപ്പൊക്കുന്നില്ലേ, വലതേ കൈപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ക്രോണോസ്. പിന്നെ വേറെ ആരാണ്? അണ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ് മുന്നേ പറയൂ. സൈക്കോ എവിടെ? സൈക്കോ വീട്ടിലാണ്, ഫുഡ് കഴിച്ച് കിടന്നുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. പിന്നെ വേറെന്താണ്? ക്രോണോസ് സർ ബിഗ് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നു. PNX ലൈവ്, യോ മാൻ PNX, ഹൗ ആർ യു ബഡി? എന്തൊക്കെ സുഖമാണോ? സോ PNX താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബഡി ഫോർ കമ്മിങ് ഇൻ ദ ചാറ്റ്. മീൻവൈൽ നമ്മുടെ ജിഷ്ണു CK സാത്താൻ ഉയർ എന്ന് പറയുന്നു. യെസ്, ജിഷ്ണു CKക്ക് ഒരു ഹലോ കൊടുത്തോളൂ സാത്താൻ ബ്രോ. സാത്താൻ ഉയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹായ് ബ്രോ, അത് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് വിചാരിക്കുക ആൾക്കാർ. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇവന്റ്സ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ ഫയർ സൈഡോട്ട് നമ്മൾ ഇവന്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. BGMI ഇവന്റ്സ് നമ്മൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നടത്താൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻസ്. ലൈക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തന്നെ. ലൈക്ക് ഫ്രീ ഫയറിന്റെ ഇവന്റ്സ് മിക്കവാറും FKYC എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ്സ് വഴിയേ വരും. ആൻഡ് ലൈക്ക് സൈക്കോന്റെ ലൈക്ക് വെറുതെ ചുമ്മാ സ്പാം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല. കാരണം ലൈക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ലൈക്ക് ഹീസ് ഓൺ ബ്രേക്ക്. ആൻഡ് ലൈക്ക് BJ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ലൈക്ക് ഹൗ ടു ഗോ ഫോർവേഡ് വിത്ത് ഹിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൺഫർമേഷൻ ഡെഫിനറ്റ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി ഡു ഹാവ് ഹിസ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാനൽ ലൈക്ക് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്പാം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി ചോദിക്കാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ഐ ഗസ്. സോ നമുക്കറിയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു ഫെബ്രുവരി ബ്രേക്ക് ആണ്. ലൈക്ക് ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ വിത്ത് ഹിസ് ഗെയിമിംഗ് റൂം ഓർ സംതിങ്. സോ അതിനുശേഷം ലൈവ് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ പ്ലീസ് ബി കാം. ലൈക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് നോക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് കല്യാണത്തിന് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചോറ് എപ്പോഴും വിളമ്പൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ലൈക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മിനിമം കോമൺ സെൻസ് കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഗൈസ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. കാരണം ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ അതിനുള്ള ഒരുപാട് ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സാത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാസ് ചെയ്യാം. ഒരേ പോയിന്റ് ഒരേ കാര്യം ഒരേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലൈക്ക് വീണ്ടും സെയിം കാര്യം ചോദിച്ചോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല. അത് വീണ്ടും അതേ സെയിം കാര്യം ചോദിക്കുന്നതിന് ഡെയിലി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ ഇന്നലെ ചാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നലെ ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇന്നും സെയിം കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും സാത്താൻ എപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. സോ മീൻ വൈൽ മിസ്റ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കാസ്റ്റിംഗ് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് സാത്താൻ. സാത്താനോട് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് കാസ്റ്റിംഗിൽ. എന്താണ് വിചാരിച്ച മിസ്റ്റി? പിന്നെ പ്യാരിൻ ജോസഫ് പറയുന്നു ഓ അങ്ങനെ തന്നെ. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഉയര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പാരോ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്. യെസ്, സ്പാരോ ഉയരാണ്. സ്പാരോ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വിധു ശങ്കർ ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിധു. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഫുഡ് കഴിച്ചോ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. വൈകുന്നേരം മുതൽ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പച്ചവെള്ളം പോലും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു. അതെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ആസ്കിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കുറച്ച് കരുണ കാണിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഹഷിക് പുല്ലാടൻ പറയുന്നു എക്സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നു. യെസ്, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. തോമസ് ടോം വന്നിട്ട് ടെൻസായി ഇന്റർവ്യൂ പ്ലീസ്. തോമസ് ആക്ച്വലി പ്ലാൻഡ് അല്ല ഈ ടെൻസായി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ. ഐ എം റിയലി സോറി. ടെൻസായി ഡോഗ്ല MVP വന്നതാണ്. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ബട്ട് വി ഡിഡ്ന്റ് പ്ലാൻ എനിത്തിങ് ഫോർ ഇറ്റ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിന് മുൻകൂട്ടി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫോം വിളിച്ച് നമ്മൾ ഈ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ദാറ്റ്സ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. സോ ആൻഡ് ദെൻ ബിയർഡ് ബാബ ബ്രേക്ക് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, താടി എന്തായാലും ഇല്ല പുള്ളിക്ക്, പക്ഷെ ബ്രേക്ക് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഗെയിം ഡിഫോൾട്ട്സ് ഡിവൈസസ് ചോദിക്കാട്ടോ. ഗെയിം ഡിഫോൾട്ട്സിന്റെ ഡിവൈസസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ തന്നെ ചോദിക്കാം. എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നു, നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു പോയി. അതെ. ആൻഡ് ദെൻ സഞ്ജു സിആർ ക്രോണോസ് റിയൽ നെയിം എന്താണ്? എന്റെ നെയിം വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി XYZ എന്നാണ്. റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. എന്റെ പേര് സുനിൽ കുമാർ വിക്രം എന്നാണ്. സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. സോ നോവർ എൽസ്. ആൻഡ് ഈ കോട്ടൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇട്ടിട്ട് വന്ന ഈ ഒരു ഇവന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വേറൊന്നുമല്ല. പിന്നെ വേറാണ് ഇവിടെ ഹേ ക്രോണോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വീനസ് വി ഹലോ ദെയർ. ആൻഡ് ക്രോണോസ് റിയൽ നെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വേറെ എന്താണ്? ആസ്ക് അബൌട്ട് എക്സ്പെയിൻ സ്പാം ഓൺ ചാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഓക്കെ, എക്സ്പെയിൻ എന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്, കൊച്ചാണ്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ SQW പറ്റി പറയാവോ? Of course, Vishnu. SQW, one of the best teams in the tournament so far എന്ന് തന്നെ പറയാം. One of the best teams because നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ആണ് കാഴ്ച വെച്ചത്.
ഞങ്ങൾ കണ്ടതിലും ഞങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തതിലും നല്ല റൊട്ടേഷൻസ്, സ്ട്രോങ് റൊട്ടേഷൻസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ. ആൻഡ് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലുള്ള ടീമായിരുന്നു. വിക്കി ആൻഡ് മാഡോപി വാസ് ടു ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ദ ടീം. നല്ല ഓപ്പണിംഗ് ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ ചില കറക്ഷൻസ് ദേ ഹാവ് ടു ഡു ആസ് വെൽ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ കളിച്ച ടീംസും ലൈക്ക് ദ ഓപ്പണൻസ് വാസ് ഓൾസോ റിയലി ഗുഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫൈറ്റും വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീമിനെ ഇവിടെ കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇഫ് യു സി എത്ര മാച്ചാണ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഡിന്നർ എടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. മേ ബി ഒരു 2 to 3 മാച്ചസ് ആണ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഡിന്നേഴ്സ് വന്നത്. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഡിന്നറും വന്നിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് അത്രയും നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഉള്ള എത്ര ടീംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട്. സോ അവരാദ്യം തോൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു. സോ ഈ SQW ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് RTR നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബ്ലൈൻഡിന്റെ ലൈനപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഒബേ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് അതിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ലൈക്ക് ടെൻസായി, ഈവൻ ദ വിന്നേഴ്സ് ലൈക്ക് ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് എല്ലാവരും അതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കില്ല വെൻ ദേ ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. വളരെ ഹൈ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും, ഹൈ ലെവൽ അഗ്രഷൻ ആയിരിക്കും. അവർ കാണുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് തന്നെ വളരെ എക്സലന്റ്ലി നല്ല ടീം വർക്കോടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടീംസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനത്തെ ടൈമിങ്ങിലൊക്കെ ദേ നീഡ് ദോസ് ഫാസ്റ്റ് റിഫ്ലെക്സസ്. നല്ല ഫാസ്റ്റ് പേസ് ഗെയിമിനെ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം വിതൗട്ട് എനി പ്രഷർ. സോ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ. അതാണ് ലേൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓൺ ദ ഫീൽഡ്. സോ അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇവന്റ്. സോ ഇതുപോലത്തെ ഇനിയും ഇവന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ഇവന്റ്സിലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വന്നിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ വാസുവണ്ണൻ, ക്രോണോസ് മൈക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇവന്റ് കഴിയുമ്പോഴാണോ മുത്തേ പറയുന്നത്? കുറച്ച് മുമ്പ് വന്ന് പറയുന്നത് 2 ദിവസം മുമ്പ് വന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയത്. അബൌട്ട് ബ്ലൈൻഡ് എലിവേറ്റിന്റെ ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സിന്റെ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ അതുവരെ നിങ്ങളാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സാത്താൻ വിൽ ഗിവ് ദ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ നീഡഡ്. അതുവരെ നിങ്ങളാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ ഗൈസ് യു ആർ ഓസം എന്ന് പറയുന്നത് സജു സിയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. സോ ഐ തിങ്ക് എന്റെ മൈക്കിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഇവന്റിന്റെ അപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മേ ബി നൗ സഡൻലി എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ക്രോണോസ് ബ്രോ റോൾ പ്ലേ കളിക്കാറുണ്ടോ? അയ്യോ ഞാൻ റോൾ പ്ലേ ഒന്നും കളിക്കാറില്ല. മൊത്തം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല. ഞാൻ ഡെയിലി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സോ വീക്ക് ഡേയ്സിലൊക്കെ ഫുൾ ബിസിയാണ്. വീക്കെൻഡിൽ ആകെ കിട്ടുന്ന സമയം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ മോസ്റ്റ്ലി എന്റെ ഇവന്റ് മാത്രമേ ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ വഴിയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇവന്റിന് ബ്ലൈൻഡിന്റെ നമ്മുടെ സാത്താനും റെക്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ടും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊരു അടിപൊളി ഇവന്റ് ആവുന്ന എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും. ക്രോണോസിനെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ്. കാരണം ലൈക്ക് സൗത്തിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ പ്രോമിനന്റ് കാസ്റ്റ് ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാത്താൻ ബ്രോ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്കുള്ള കാശ് കിട്ടി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനിയൊന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് സാത്താന്റെ ഒരു വാക്കുകൾ കിട്ടി. ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് ഫ്രെയിം ആക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ഇടും. സോ വേറെ ഒന്നുമില്ല. സോ എനിത്തിങ് എൽസ് സാത്താൻ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ഇവന്റിൽ? നല്ലൊരു സക്സസ് ആയിരുന്നു ഇവന്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ സോ. ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ 1200-ഓളം പേര് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ അവർ കൊടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ. പിന്നെ ലൈക്ക് ബാക്കി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. നമുക്കിപ്പോ ഒരു കോൺടാക്ട് എന്താണ്, നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ചാമ്പ്യൻ ടീമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് വോൺ ദിസ് ടൂർണമെന്റ്. ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടീം ലൈക്ക് കറന്റ് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ടൈക്കോ ആണ്. പക്ഷെ ലൈക്ക് ആ ഒരു ടീമിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ. നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ RTR ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ഡാഡിയും ക്രാനിയാക്സ് അതേപോലെ തന്നെ സോനു ഇവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ലൈക്ക് ഡിസ്കോളർ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ബ്ലൈൻഡിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ നിർത്തി പോകുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ബാക്കി അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം. ആൻഡ് അബൌട്ട് വ്യൂവേഴ്സ് ലിറ്ററലി പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലൈക്ക് ഞാൻ മാക്സിമം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു 500 വാച്ചിങ്. ലൈക്ക് ആ ഒരു ഇ സ്പോർട്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഇ സ്പോർട്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്രൗഡ് ഞാൻ മാക്സിമം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു 500 വാച്ചിങ് ഞാൻ ഒരു ടൂർണമെന്റ് നമ്മുടെ ഫൈനൽസ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ലൈക്ക് 1000+ വാച്ചിങ് പലപ്പോഴും വന്നു. 2000 ടച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷനിലും പോയി. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ പോലും 1200 പീപ്പിൾ ഒരു ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് റിയലി ലൈക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആ ഒരു ഗെയിമിനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ചേഞ്ച്. ടൂർണമെന്റ്സ് കാണാനും ടൂർണമെന്റ്സ് ആസ്വദിക്കാനും ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ത്രിൽഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ടൂർണമെന്റ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു യു ഗൈസ് ലൈക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്, നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നതിന്. ആൻഡ് ഇനിയുള്ള ഇവന്റ്സ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ഇവന്റ്സുമായിട്ട് ബാക്കി വരും. പിന്നെ ഒരു കമന്റ് കൂടെ കണ്ടു, ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് T1 ടീംസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? T1 ടീംസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ലോബി അല്ല. ആക്ച്വലി ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ടൂർണമെന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പല ടീംസും ചോക്കായി പോയത് അത്തരം ടോപ്പ് ടയർ ലോബികളിലാണ്. സോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്ലേയേഴ്സിന്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടീംസിന് അത്തരം ലോബികളിൽ കളിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ലൈക്ക് അവരത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ടീമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ സ്കൈ സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു ടൂർണമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ടീമിന്റെ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാൻസ് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ആ ചാൻസ് എടുക്കും. സെയിം വേ നമ്മളും ആ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലോബി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ ഡു സപ്പോർട്ട് us ആൻഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ജേർണി. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി റൈറ്റ്ലി സെഡ് സാധൻ ബ്രോ. നല്ലൊരു വ്യൂവേഴ്സിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിതൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ സെൻട്രിക് ഒരു ഈ ടൂർണമെന്റ് ആയിട്ടോ ഒന്നും നടത്തിയതല്ല.
ദിസ് വാസ് ജസ്റ്റ് പ്യൂർലി ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. കംപ്ലീറ്റ് പ്രൈസ് പൂൾ എല്ലാം തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഒരു റൈസിംഗ് അപ്പ് ദ ചാമ്പ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാഷ്ടാഗോടെ നമ്മൾ റൈസസ് ചാമ്പ്യൻസ് എന്നുള്ള ഹാഷ്ടാഗോടെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇവന്റിന് വന്നു റെസ്പോൺസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. നല്ലൊരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് യു വണ്ടർഫുൾ വ്യൂവേഴ്സ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് മീൻവൈൽ we have the next team. RTR ടീമിനെ ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ RTR ടീമിനെ നമ്മൾ ഡെസ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. And there you have it. RTR team is there on your desk, guys. So guys, introduce yourself. Hello and welcome to the caster desk of Rising Stars season 1 finale കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. RTR, blind RTR. So ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ ഗൈസ്, ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് സോനു, ഇൻ ഗെയിം നെയിം ബ്ലൈൻഡ് സോനു എന്നാണ്. ഞാനാണ് ലൈക്ക് ഈ ലൈനപ്പിന്റെ IGL. ഡൂഡി ഹലോ, ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ഡൂഡി. യെസ്, മൈസെൽഫ് ബ്ലൈൻഡ് ക്രാനിയക്സ്. സോ 3 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ആണോ? സോ ബ്ലൈൻഡ് ഡൂഡി, ക്രാനിയക്സ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ചോണു 3 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സാധാരണ ബ്രോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവരെ പേഴ്സണലി അറിയാലോ. ചോദിച്ചോ, എന്താ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ദിവസം എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തത്? പോയിന്റ്സ് ഇവര് ഇല്ല, എനിക്ക് ഇന്ന് എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ. സോ ലൈക്ക് ഇവരിപ്പോ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലാണ്. എനിക്കൊന്ന് സോനുവും ക്രാനിയാക്സും ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലാണ്. ഞാൻ ക്രാനിയാക്സ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹീസ് കൊറോണ പോസിറ്റീവ്. സോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആള് ചില്ലായി പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഡാഡി എന്താണ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തത് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഡാഡി ഓൾറെഡി ഡിസ്കോഡിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡാഡി വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് കുറെ അധികം ഫാൻസിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആയേനെ. ഉപ്പളാക്കി ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. സോ എനിക്ക് കൂടുതൽ ചോദിക്കാന്നല്ലോ, ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ക്രോണോസ് ബ്രോ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ലൈക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ലൈക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗൈസ്, അവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഡിസ്കോഡ് മ്യൂട്ട് ആൻഡ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ അടിക്കും ഞങ്ങൾക്ക്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ മീൻവെൽ അവിടെ സാത്താൻ ഒരു ആവേശപ്പുറത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ ഒക്കെ പിച്ച് പറിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി തോന്നുന്നു. അതാണ് അവിടെ നിന്ന് കട്ടായത്, വേറൊന്നുമല്ല. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് അഗെയിൻ, നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേ ട്രാവൽ ഓൺ ദിസ് ഇവന്റ് വളരെ നല്ലൊരു രസകരമായി വേണ്ടത്. ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൺ #7 #8 പൊസിഷൻ. ആ ഒരു #5 താഴെ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ. ഒരു വട്ടം മാത്രമേ #5 വരണ്ടായുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് യു ആർ ബീങ് പുഷ് ബാക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു 3 മാച്ചസ് പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കളി പുറത്തിറക്കിയതാണോ അതോ എന്താണ് ഇത് സംഭവം അവിടെ? അല്ല, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ലൈക്ക് ഇന്ന് അത്രയും നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള 3 മാച്ചസ് കുറച്ചും കൂടെ ലൈക്ക് ടേബിൾ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചില്ലേ പോലും ടോപ്പ് 3 നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കളിയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയത്. അപ്പം കൂടുതലും ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഗ്രഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി ലാസ്റ്റ് 3 മാച്ചസിലും. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ് വന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ലോസ് ആയി ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റിലേക്കുള്ള. ഞങ്ങൾ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് അവസാനം എയിം ചെയ്തായിരുന്നു. ആ ഒരു സെക്കൻഡ് മാച്ച് മിറാമർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എയിം ചെയ്തായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് അടിക്കാൻ തന്നെ. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മിസ്സായി. ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് നല്ല ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അവസാനം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയും ടോപ്പ് 3 തന്നെ എത്താൻ നോക്കി മാക്സിമം ഞങ്ങളുടെ ഒരു എഫേർട്ട് വെച്ച്. വെൽ, ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് മാച്ചിന് Erangel ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് കാണണം. ബിക്കോസ് ടെൻസായി ഓർ ഒബേ ദേ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ഓൺ യുവർ ഡ്രോപ്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടീംസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പും അവിടെ കൈകോർത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ലൈക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പാരഷൂട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. ടെൻസായി ഇസ് ഓൾറെഡി ഗെറ്റിംഗ് ദർ. സോ അവിടെ ഉള്ള ചാൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് എന്തായാലും ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. മേ ബി നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു എലിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്? ഞങ്ങൾ ആദ്യം ലൈക്ക് അങ്ങനെ 4 കില്ല് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് ലൈക്ക് എല്ലാവരെയും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ആ ഫൈറ്റ് നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ്. ആ ഫൈറ്റ് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വേറെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ഫൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ടെൻസായി ഏസ് ആക്ച്വലി വളരെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തു. ലൈക്ക് ക്വിക്ക് ഫ്ലാങ്ക്സ് ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഒരു 360 ഡിഗ്രി. ലൈക്ക് മരയുടെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലായി, ഗ്രെയിനാക്സ് ഡൗൺ ആയി, അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ലെഫ്റ്റ് പോയി ടവർ കയറി ഇന്നൊരാളെ ഡൗൺ ചെയ്തു. ആൻഡ് അഗൈൻ ഹി കേം ബാക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് പുഷ് അല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഫുൾ ആയിട്ട് ലോക്ക് ആയി പോയി. പുറത്തിറങ്ങാൻ ലൈക്ക് ആദ്യമേ നമ്മൾ വണ്ടി സേഫ് ആക്കിയില്ല. ഞങ്ങളെ ഒരു മെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, അത് സേഫ് ആക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പുറത്തിറങ്ങാൻ വേറെ വഴിയില്ല. അവർക്കാണ് കൂടുതൽ വ്യൂ. നമ്മളെ അവർ എവിടെയാണെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയായിരുന്നു. 3 ലൈക്ക് അവിടെ കോമണിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അവിടെ അത്രയ്ക്കും. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ടീം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ടോപ്പ് 10 ഉള്ള എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് തീർത്തും ആർക്കും തന്നെ ഒരു പിടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് there were 2 blind teams already. Okay, kill feed വരുമ്പോഴും ഒന്ന് ഉറ്റു നോക്കണം ടീംസിനൊക്കെ. ലൈക്ക് ഇത് ബ്ലൈൻഡ് RTR ആണോ അതോ മറ്റേ ബ്ലൈൻഡ് ആണോ, ആരാണ് ഇപ്പൊ നോക്കായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ആർ ദ സൈലന്റ് കില്ലേഴ്സ്. ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് 3 മാച്ചസിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസൻസ് പോലും കാണിക്കാതെ യു കെയിം ഇൻ, വൈപ്ഡ് ഔട്ട് സ്ക്വാഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ബാക്ക് ടു ബാക്ക്.
ആൻഡ് ഇതിൽ ഒരുപാട് തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലാൻ ഇതായിരുന്നു ലൈക്ക് ഫൈറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഗോയിങ് ദർ ഫോർ ദ തേർഡ് പാർട്ടി. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ എഡ്ജിൽ നിന്ന് തേർഡ് പാർട്ടി മാക്സിമം ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കി വേറെ ആൾക്കാരെ തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗൺ സ്റ്റൈൽ ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഡ്ജിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. എഡ്ജിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് വയ്ക്കുന്ന ടീമിനെ ലൈക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിയോ അടിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളിക്കാൻ. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവസാനം കളിച്ചത് ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ. പിന്നെ ഓരോ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലും സെക്കൻഡ് ഡേയിലായിട്ട് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് നടത്താൻ പറ്റാഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും. ബട്ട് മീൻ വൈൽ ഒരുപാട് സമയത്ത് ഒരുപാട് മാച്ചസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മിറാമർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എറങ്കൽ ആവട്ടെ, നിങ്ങൾ മുഖാമുഖം വന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒബേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ബ്ലൈൻഡ് ടീമായിട്ട് തന്നെ. ലൈക്ക് യു ആർ ഓൾവേസ് ഓൺ ദെയർ ബാക്ക്. ലൈക്ക് ഈ ടീംസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സിമിലർ റൊട്ടേഷൻസ് ആണോ അതോ എന്താണ് സംഭവം? ലൈക്ക് യു ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദം ദർ. ഞങ്ങൾ ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഫ്രണ്ട് വരുന്ന ആരായോ അവരെ അങ്ങ് അടിക്കുക, അതായത് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടീമിനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഫ്രണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്ലൈൻഡ് പോക്കിമോണെ നോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് വിട്ടിട്ട് പോവാം, എന്തായാലും നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. വെയിഗിൻ ഫോണാ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ടീമാണ് നോക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഫിനിഷ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ്. സോ എന്തായാലും അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്ത് പോവില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്ക് ഇട്ടാൽ എന്തായാലും അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒരു നോക്ക് ഇട്ടാൽ പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് തന്നെയാണ് ഇന്നും കളിച്ചത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. സോ ദാറ്റ് വാസ് സോ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് എന്തായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും. അതെന്തായാലും തീരുന്ന ഒരു വഴിയില്ല, ബിക്കോസ് ഒരുപാട് പേര് ഡാഡിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഒരുപാട് ഫണ്ണി കമന്റ്സ് കൂടെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ചോണു IGL എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചോണു ആണോ IGL? ഞാനാണ് IGL ഇപ്പം. യെസ്, സോ ചോണു ആണ് IGL. സോണു IGL ലിറ്റ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡാഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്. #2 വാസ് റിയലി നൈസ്. സോ ഐ തിങ്ക് സാത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് ഇറങ്ങൂല, ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഗൈസ് ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ. നല്ലൊരു ട്രാവൽ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇനിയും വരുന്ന മാച്ചസിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ജയിക്കട്ടെ. സോ വിഷിംഗ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല? താങ്ക് യു മാത്രം. സോ യെസ്, സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്. ബ്ലൈൻഡ് RTR ആണ് അവിടെ വന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പോലെ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്. RTRന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ടെൻസൈനെ കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ബിക്കോസ് വി ഡി നോട്ട് പ്ലാൻ ദാറ്റ് അഹെഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. സോ ഇവരെന്തായാലും നമ്മുടെ സാത്താന്റെ സ്വന്തം പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. So other than that, saying that, I think the event is almost getting winded up. So anything to say, Satan? എന്താണ് തോന്നുന്നു? So as already told, like happy ആണ്, like successful ആണ് ഇവന്റ്. സോ നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ ഇതേപോലത്തെ ഇവന്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യും. കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഇവന്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. അതിൻ്റെ കുറച്ച് അലിഗേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി ടൂർണമെന്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തരാം. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ഇവന്റ്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് വാസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ഇവന്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു. അത് നമുക്ക് വിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട്, റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഓർഗനൈസർ സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് വഴി അറിയാം. എന്തായാലും കീപ് ഗ്രൈൻഡിങ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ലൈവിൽ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കമന്റ് ഇടുന്ന ആരെല്ലായിരിക്കും നാളത്തെ ടൂർണമെന്റ് നമ്മളവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റ് ജയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടീം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കീപ് ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ മാസീവ് സപ്പോർട്ട്. Yes, guys. So thank you so much, viewers, for coming in here and being here with us through all this event. And തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. So meanwhile, those who are watching, come on, hit the like button, share and subscribe to the stream. You were watching Rising Stars Season 1 ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇന്ന് ഫൈനൽ ഡേയുടെ ഡിസൈഡ് ഡേയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. We had the winners as well and the runner-ups. So എല്ലാം നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. So that was it. This was a huge and humongous success over this screen. And I'm really happy to be a part of it. And thank you so much, production team, for actually, making this possible on the screens. Nallor stream aayirunnu, nallor production team aayirunnu namukku undarunnu. And even though we had some technical difficulties on the start of the finale, but we had got it covered on the upcoming days. So nallor team and all the support staff and even gaming room staff, ellarum വളരെ നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. And it is all because of this. നല്ല ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ്, നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റി. And saying that, I think it's on for the night. And ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാം, കൈയടിച്ച് പിരിയാം, എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാം. So saying that, hasta la vista, guys. Love you all and see you again on next event. And with that, this is bye from Kronos as well as with Brian Saran. Love you. Bye, guys. Thank you. Are you ready? Are you ready?
got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging
pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right
pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof up by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself?
Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging
the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two ones can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two ones can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two ones can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two ones can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself?
why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging
the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? Where are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? Where are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now?
have an open invitation, but you tell me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? You waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you tell me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news
the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave kisses on plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? You waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave kisses on plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? Are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you.
hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two worlds can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two worlds can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two worlds can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two worlds can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself?
pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof up by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the roof up by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof up by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof up by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right
pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you tell